who would like to come and volunteer for a song? Start here. Any singers from the audience who would like to come? Yes, sir. Patriotic. Okay. Okay. Yeah. Come. What's your name? Oh, yeah, please do. What's your name? Okay, we have Akhil here. He would like to present a song. Akhil, please. Yeah, please introduce yourself. My name is K. Akhil Kumar. I am from Government Degree College, Kaitabad. పుణ్యభూమి నా దేశం నమో నమామి, ధన్యభూమి నా దేశం సదా స్మరామి. పుణ్యభూమి నా దేశం నమో నమామి, ధన్యభూమి నా దేశం సదా స్మరామి. నన్ను గన్న నా దేశం నమో నమామి, అన్నపూర్ణ నా దేశం సదా స్మరామి. మహోమహుల కన్న తల్లి నా దేశం, మహోజ్వరిత చరిత కన్న భాగ్యోదయ దేశం నా దేశం. పుణ్యభూమి నా దేశం నమో నమామి, ధన్యభూమి నా దేశం సదా స్మరామి. అడుగో ఛత్రపతి, ధ్వజమెత్తిన ప్రజాపతి, మతో మాతో శక్తులు చురకత్తులు చెడిపిస్తే, మానవతుల మాంగళ్యం మంట కల్పుతుంటే,
ఆ క్షుద్ర రాజకీయాల్ని రుద్రనైశ్రయిలేచి వస్తున్నాడదిగో అది వీర బ్రహ్మ వంశానికి. అడుగో అది భయంకరుడు కట్ట బ్రహ్మణ, అది వీర పాండవ వంశానికి సింహ గర్జన. థ్యాంక్ యూ. Thank you, Akhil. That was wonderful. Anybody else? Oh yeah, please. We have girls from, you're from which college? Indira Priyadarshini. I think we can just make some noise using your hands, right? Instead of shouting. Please, come on, give them a big round of applause. That's much better. Thank you. Good evening, everyone. Myself Muskan, and I am from Indra Priyadarshini Government Degree College. सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो। ना 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 na 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 na. Give me गामा का छला कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा का पूरा बचपन जला डाला। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो। ना 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 na 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 na. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I'm gonna grow up once again. Thank you. Thank you so much. Good afternoon, guys. My name is Nikita. I am from Indra Priyadarshini Government College. गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि, गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि, गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि, एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि, गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि, एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि, गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि, गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने,
गानो सुखाय गानमत्ताय गानो सुखमनसे. Thank you. Good morning to all. My name is Srihit. I am studying in BGR Government Degree College. Raghupati Raghava Raja Ram Patita Pavana Sita Ram ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान కొంతమంది సొంత పేరు కాదుర గాంధీ ఊరికొక్క వీధి పేరు కాదుర గాంధీ కొంతమంది సొంత పేరు కాదుర గాంధీ ఊరికొక్క వీధి పేరు కాదుర గాంధీ కరెన్సీ నోటు మీద ఇలా నడి రోడ్డు మీద మనం చూస్తున్న బొమ్మ కాదుర గాంధీ భరతమాత తలరాతను మార్చిన విధాతరా గాంధీ తరతరాల యమయాతన తీర్చిన వరదాతర గాంధీ కొంతమంది సొంత పేరు కాదుర గాంధీ ఊరికొక్క వీధి పేరు కాదుర గాంధీ రామనామమే తలపంతా ప్రేమధామమే మనసంతా ఆశ్రమ దీక్ష స్వతంత్రకాంక్ష ఆకృతి దాల్చిన అవధూత అపురూపం మా చరిత కర్మయోగమే జన్మంట ధర్మక్షేత్రమే బ్రతుకంత సంభవామి అని ప్రకటించిన అలనాటి కృష్ణ భగవద్గీత ఈ బోసి నోటి తాత మనలాగే ఓ తల్లి కన్న మామూలు మనిషి కదరా గాంధీ మహాత్ముడంటూ మల్లన పొంది స్థాయికి పెంచదాయన స్ఫూర్తి సత్యహింసల మార్గజ్యోతి నవశకానికే నాంది रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान गुप्पेडु उप्पुनु पोगेसी निप्पुल उप्पेनगा చేసి దండి యాత్రనే దండయాత్రగా ముందుకు నడిపిన అధినేత సిసలైన జగజ్జేత చరకాయంత్రం చూపించి స్వదేశీ సూత్రం నేర్పించి నూలు పోగుతో మడపుటేనుగుల బంధించాడు రజాతిపిత సంకల్ప బలం చేత సూర్యుడస్తమించని రాజానికి పడమర దారిని చూపిన క్రాంతి తూర్పు తెల్లారని నడి రాత్రికి స్వేచ్ఛాభానుది ప్రభాత కాంతి పదవులు కోరని పావనమూర్తి హృదయాలేలిన చక్రవర్తి ఇలాంటి నరుడొకడిలానే నమ్మకముందే ముందు తరాలకి చెప్పండి సర్వజనహితం నా మతం అంతరానితనాన్ని అంతఃకలహాన్ని అంతం చేసేందుకే నా ఆయువంతా అంకితం హే రామ్ ధన్యవాదాలు Thank you so much. Yeah, please. What's your name? Maitri. Patriotic song? Huh. Okay. Okay. గానుగ పువ్వుల్లో గౌరమ్మవై తంగెడు పువ్వుల్లో మా తల్లివై చామంతి పువ్వుల్లో చక్కని చుక్కై గుమ్మాడ
Ladies and gentlemen, esteemed guests and distinguished participants, a warm welcome to Inspire 2024, a felicitation and interact program with the UPSC Civil Services winners of the 2023. Yes, there's a small announcement. Kindly requested, please vacate the seats of the first and second rows for the rankers. Okay. Yeah. Okay. Fine. మాయమ్మ చల్లని చూపుల పూవమ్మ ఓయమ్మ మాయమ్మ. It is with great respect and honor that I introduce our esteemed guest, Sri Buddha Venkatesham sir, IS Principal Secretary. Okay. అడవి పూలకి I invite నలమిచ్చావు ప్రకృతి ప్రతిబింబం. Sri Buddha Venkatesham sir, IS Principal Secretary to Government, BC Welfare Department, Hyderabad. I now invite Srimati B. Bala Baya Devi, IS Commissioner of BC Welfare, Hyderabad, and Sri Raghu Prasad, sir, Joint Secretary, Raj Bhavan. Yeah. Okay. Yes, sir. Shri B. Saidalu, IFS Secretary, MJPTBC WREIS, Hyderabad. I invite K. Alok Kumar sir, Additional Director, now working as CEO, MBC Corporation, Hyderabad. Shri M. Chandrasekhar sir, Joint Director, Office of Commissioner of BC Welfare, Hyderabad. Srimati N. Sandhya, Deputy Director, Commissioner of BC Welfare, Hyderabad. Okay, sir. Yeah. Shri Konda Nageshwarao sir, Director. Yeah, I request all the rankers to grace the occasion on the days. D. Ananya Reddy, Nandala Sai Kiran, Chandana Jahnavi, Merugu Kaushik, Rahul Jayasimha Reddy, G. Sahidarshini, Ashwini Kakumano, P. Dheeraj Reddy, Akshay Kumar, Mufassir, Akhil Buddhi, Meghana Nandiraju, Hariprasad Raju, A. Monica, K. Srinivasalu, Kiran Sayampu, C. H. Narendra, Koyada Pranay Kumar, M. Nagabharat, R. Rajnikant, Yashwant Nayak, Arpita Kola, Chauhan Rajkumar, G. Shweta, Vishal R.A., Sahana K., R. Shubham, A. Sandeep Kumar, Rahul Jagannatham, Hanita, Shashikant, Dr. Meena, Anupriya, Rauri Sai Alekhya, Bukya Anant, Govada Navyashri. Principal Secretary Sir, Sri Venkatesham Garu, and other distinguished guests to kindly step forward for the lighting of the lamp ceremony. May the radiant glow of this lamp illuminate our hearts and minds, guiding us on the path of knowledge, harmony, and prosperity. In the honor of the trailblazing pioneers of education and social reform, Jyotirao Phule and Savitribai Phule, we now pay homage to them as well. Their tireless efforts in advocating for education and social equality continue to inspire generations around the world. A small announcement.
The parents of the toppers are standing. It's a request to all the participants and the students to kindly accommodate them by vacating the third row. Thank you. Thank you, sir. Sri N. Balachari, sir, Secretary, Telangana Sahitya Academy, to grace the occasion on the stage. Oh, yes. Okay. Warm good afternoon to everyone. So, this a momentous occasion, Inspire 2024 anedi, it's a culmination of various efforts all these youngsters have taken in their lives. So, దానిలో భాగంగా వాళ్ళ జీవితంలో సాధించిన దాన్ని అందరికి కూడా ఒక ఆదర్శంగా ఉండాలనే ఉద్దేశం కొద్దీ మనం బీసీ వెల్ఫేర్ నుండి ప్రతి సంవత్సరం ఈ ఇన్స్పైర్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాం 2018 ఆన్వర్డ్స్. సో దీనిలో భాగంగా ఇంతకుముందు అయితే రవీంద్ర భారతిలో చేసాం, తర్వాత ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీలో చేసాం. కానీ రవీంద్ర భారతితో పాటు ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీతో పాటు ప్రత్యేకంగా మనం మన రాజ్భవన్ ఆన్ ది డే ఆఫ్ యువర్ రిజల్ట్స్ itself he said call all of them, I would like to meet them అని చెప్పారు. ఫస్ట్ టైం గవర్నర్ షోయింగ్ సో మచ్ ఇంట్రెస్ట్. దెన్ since I am also holding the charge of Principal Secretary to Governor, I said, sir, we will call all of them for a felicitation, including their parents that we have in the Rajbhavan premises. So it's a community hall of Rajbhavan. Honorable Governor will be coming around 5 o'clock. He will speak to all of you and also felicitate all the youngsters who have achieved great success. So Governor Gar himself after talking to each one of them. So our journey way back in 95 and today's youngsters now of 2024, almost like 29 years is the difference between also the interest of civil services. చాలా మాటలు పంచండి. సో 29 ఇయర్స్ అయినా మాకంటే ముందు బ్యాచెస్ చూసుకున్నా అప్పటికి ఒక 50 years బ్యాక్ అయినా కూడా ది అమౌంట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ షోన్ ఇన్ ది టాప్ మోస్ట్ సర్వీస్ ఆఫ్ ది కంట్రీ, టాప్ మోస్ట్ సివిల్ సర్వీస్ ఆఫ్ ది కంట్రీ ఈజ్ అన్అబేటెడ్. ఆ ఇంట్రెస్ట్ అనేది అలాగే కంటిన్యూ అవుతూ ఉంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ రీసెంట్లీ వన్ సిఏ వాజ్ సేయింగ్, ఒక సిఏ వాజ్ సేయింగ్ వీళ్ళకి ఏం జీతం వస్తుంది, ఈ జీతం ఇంత తక్కువ జీతం వచ్చిన వాళ్ళకి ఎందుకు సివిల్ సర్వీస్ రాయాలి, మా సిఏకి ఈవెన్ ట్రైనింగ్ కూడా దీనికి 4 times ఎక్కువ జీతం ఇస్తామని వన్ సిఏ వాజ్ కమెంటింగ్. అండ్ వన్ అడ్వైజర్ ఇన్ ది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎకనామిక్ అఫైర్స్ వాజ్ కమెంటింగ్ దట్ why are we wasting so much of young talent in the name of civil service? Why can't they become entrepreneurs? Why can't they become employers? Why they want to become employees? అనే ఒక ఇష్యూ కూడా రైజ్ చేశారు. whoever is talking, whatever is talking, the interest in the topmost civil service is getting, as I said, unabated. It is in fact increasing. Number of people joining in the race to get selected is continue to be growing. Never it got diluted. So in the above context, మిగతా పిల్లలు ఎవరైతే ఇక్కడ పిలిచి ఈ యంగ్స్టర్స్ ఎట్లా అచీవ్ చేశారు, వాళ్ళ జీవిత ప్రయాణంలో ఈ సివిల్ సర్వీసెస్ ఒక రోల్ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు వినాలనే ఉద్దేశం కొద్దీ పిల్లలు కూడా వచ్చారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇట్స్ ఎ వెరీ స్మాల్ హాల్. వీఆర్ అనేబుల్ టు అకామిడేట్ ఆల్ ది కిడ్స్ హూ వాంటెడ్ టు కమ్. బట్ సిన్స్ Honorable Governor would like to come himself, asking him to come to some other venue would require lots of other issues, because the
first citizen of the state when he was to visit, then number of plans have to be made, lots of inspections have to be done. So much has to happen. That's why to avoid that kind of long list of arrangements to be done, then we place also after some time. So with this initial remarks, so each one of the youngsters who have come here, now we got almost 30 of them are here. It's probably the biggest number we ever had in a meeting like this. Normally 15, 20 used to come. So this time 30, about 20 of them came. And last time, incidentally, third rank person was there. Uma Harti was here. She also incidentally belonged to Old Mahimnagar district, S12 Mahimnagar district. And this year, Anini also belongs to S12 Mahimnagar district. So it's coincidence or the wheel of fortune keeps rotating. So sometimes what happens is, those areas which get neglected, sometimes they will get back their glory back. సో అందుకే కష్టాల తర్వాత సుఖాలు వస్తాయన్నట్లు కొన్నిసార్లు కష్టాలు ఉంటాయి. సో ఆ కష్టపడ్డాం అనుకో వచ్చే సుఖాలని పోగొట్టుకుంటాం. సుఖాలు ఎక్కువ నేను విర్రవీగామనుకో కష్టాలు వచ్చినప్పుడు చాలా ఇబ్బంది పడతాం. సో ఎస్పెషల్లీ ఐఎమ్ టెలింగ్ దిస్ ఇన్ ది కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్లో నిన్ననే ఐ హ్యావ్ రిలీజ్ ది ఇంటర్మీడియట్ రిజల్ట్స్ యాజ్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఎడ్యుకేషన్. సో ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఎడ్యుకేషన్గా నేను ఆ రిజల్ట్స్ డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత అన్ఫార్చునేట్లీ 8 of the youngsters who couldn't quick eccentric or whatever decision they took, షార్ట్ చిన్న విషయానికి అంతగా ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ యంగ్స్టర్స్లో ఆ జ్ఞానము, ఆ ఎమోషనల్ బ్రేక్డౌన్ లేకుండా ఎట్లా చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా ఇట్స్ ఎ బిగ్ ఛాలెంజ్ టు ది వరల్డ్ టుడే. సో వెన్ దే హియర్ టు సచ్ పీపుల్ హియర్, ఇప్పుడు ఈ ఒక అమ్మాయి అన్వితనా, వాట్ ఈస్ హర్ నేమ్, వాట్స్ యువర్ నేమ్? Anita. See, the success story of this girl is very inspiring. Though she is unable to walk, she is limited to wheelchair. Complete wheelchair lo undi kuda she never felt herself incapable of anything. She fought back with the destiny and she created history. సో అట్లా ఇవన్నీ విన్నప్పుడైనా పిల్లల్లో కొంత మార్పు వస్తుంది. సో probably only 500 of the youngsters are directly listening to this, but through media, through various sources of social media, probably thousands and thousands of youngsters should be listening to this. They would be, I think, ఈ జీవితం దీంతో ఆగిపోయిందనే కొన్ని నిర్వేదంలోకి వెళ్ళిపోతారు. సో దట్ షుడ్ నెవర్ డిక్టేట్ యువర్ డెస్టినీ ఇన్ లైఫ్. So they come and go. Only time is you need to wait or fight back. So if you give resistance to anything, you will grow. Like when you are moving on a bicycle or this thing, what normally happens, it's not this smooth flow. The road is not giving the smooth flow. Road is resisting your flow. But the engine, through the engine power, you resist that friction, then you move. If you put a completely smooth surface, vehicle will not move. You please understand, if you put a completely smooth surface, vehicles will skid. They will not move ahead, they will fall down. So the friction in life is inevitable. There is no way, there is life. Our Honorable Governor will come, because Governor's programs will be always, he will come in time 100%. That's why after he has spoken and felicitated, again it will not be good. So within 1.5 hour, we need to factor in various aspects of the youngsters, this thing. And individually, after the entire program is over, probably in a small sessions, we can have, if the time permits, we can have one corner about, say, interview, then one corner about optional selection, one corner there about life difficulties, how to overcome it, something like that. 5-6 areas we can segregate. And those youngsters who think
they have this problem or this area of interest they would like to know, they can go to that area and talk to the youngster who is excelling in that. ఈ మధ్య విన్నారా హ్యూమన్ లైబ్రరీ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ వచ్చింది ఇట్స్ ఆఫ్ ఎ బుక్. సో హ్యూమన్ లైబ్రరీ అంటే ది పర్సన్ విల్ స్పీక్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎ బుక్ స్పీకింగ్. సో హ్యూమన్ లైబ్రరీ అంటే they will tell about their life story or their issue as if you are reading a book. So alanti concept now worldwide it has become very famous. So atla aa type lo kuda konta mana innovative ga time permits we'll see. So we have now around 30 of them are now here. So I'll just read out their optionals, so that they will know what other people who are here, they will understand, and each one of them can stand up when I am talking and just wave your hands, they will notice who you are. Ananya Reddy, she is from Mahbubnagar, got All India 3rd rank, and her anthropologies are optional, and she did her bachelor in geography. Bachelor of Arts in Geography. Very nice. కూర్చో. తర్వాత నందాల సాయి కిరణ్. సో సాయి is optional is sociology, All India 27th rank, BTech ECE NIT Warangal. He has done from Warangal NIT BTech ECE, right. Chandana Jahanavi. So Chandana also took sociology as optional. So and she has done what's your this thing? Okay, Bachelor in Chemical Engineering from BIT Mesra, and MBA from IIM Indore. Good. Kaushik. He is exactly behind me. So Kaushik also belongs to Jangam. I am also from Jangam. Maybe because of that, he is. So he has also taken sociology, in coincident. So 3 of them have taken sociology. Anthropology is a branch of sociology in a way. So though it is becoming an independent subject, but it has started as a child of sociology. Now child is likely to dominate the mother. So that level it is going. Public administration used to be child of political science. Now public administration in its own right, it has become a big discipline. So then public policy used to be a small child of public administration. But now public policy is more respected, regarded than public administration. Now people think public administration is a lesser discipline when compared to public policy. So wheels of fortune keep growing, keep rotating. That's what I was telling you. So Kaushik took sociology. He got an 82nd rank. He has done civil engineering from Usmania Engineering College and MBA from Delhi. Yeah. Next, Rahula Jayasimha Reddy, Hanmakunda. So now he has taken, what is your optional? He has not come? Absent, okay. Sai Darshini. Yeah, Sai Darshini. She has also taken anthropology, which is interesting. So I had anthropology during my selection. So 95 we used to have 2 optionals. One was anthropology, the other one was Telugu literature. But before, when I got selected, these 2 were options. When I wrote a couple of times earlier, that time public administration history used to be my optionals. So changed both of them, took new optionals and got selected. So Sai Darshini, anthropology, she did her civil engineering from IIT Patna. Right? Sit, yeah. Ashwini Kakumanu. Ashwin Kakumanu is from Guntur, again anthropology. Good.
So Guntur is like my second home because I was collector there, joint collector there. So I did various positions in Guntur. So from Medak district, I became a collector of Guntur. That was in 2008. So he took also anthropology, and he has done what? What was your education? Aerospace engineering from? Indian Institute of Space Technology, Trivandrum. So where Abdul Kalam did his aerospace engineering. So maybe you have to take a cue from Abdul Kalam's life and keep growing, right? Okay. Now, Dheeraj Reddy. So I think this time anthropology has really given a big dividend. So he is from Nalgonda, and he also took anthropology as optional. And he has done his PG diploma in what? What is your this thing? PG RRCD means what? PG Ramreddy Center for Distance Education. Okay, PG? Ramreddy Center for Distance Education. You did from distance education. Completely distance education. Very good. Congratulations. So you can see, I didn't get any seat, so my life is lost. There's nothing like that. So from anywhere, they can come to the highest possible positions. Very nice, and he also took anthropology. Very good. So now, please sit down. Yeah. Mufasir. Yeah. Mufasir, she is from again Mahbubnagar district, and she did her BA, and her rank is 278. So Dheeraj Reddy's rank was 173. Ashwin's rank was 148, and Sai Darshini's rank was 112. Okay, Mufasir got 278 rank, and she did her BA from where? Okay, so famous college. That's why you will become famous. Huh? Hello, sir. Okay, and again, what is your optional? Famous college. So there's a optional PSIR also. Political science is there and PSIR is also there. Both of them are there, or only one? Now there is no only political science. Okay, good. Right. So again, Akhil Buddhi. Akhil Buddhi. Yeah. Akhil is from Siddipet. Siddipet. His optional was geography. So he did BTech in civil engineering from where? Warangal. Which one? Kakatiya University, Warangal. Which engineering college? KU Engineering College. KU Engineering College. Very good. So he got 321 rank, right? Good. Meghana Nandirazu. Meghana. She didn't come. Okay. Hariprasad Razu. Hariprasad Razu also didn't come. Okay. He is from YSR district. Meghana is from Guntur. Then additionally Monica. Yeah. Monica is from Vijayawada, and she took one of my other optional, Telugu literature. Good. And she did engineering in computer science from BITS Pilani, Hyderabad. So, computer science to Telugu literature. So, very good. And she got 487 rank, and she is from Vijayawada, as I told. So, very nice combination of technology and literature going together. Yes, right. Kanneboy in Srinivasulu. Yeah, Srinivasulu is from Kadapa, YSR Kadapa district, and his other optional is Telugu literature, and BTech from where? BTech computer science, and after that he did MA in Telugu. A very good combination. Telugu literature, good. Right. He got 526 rank. Then Kiran Sai Vempu, 568 rank. Kiran. Okay. వీళ్ళంతా కావాలని జనగా వరంగల్ కరెక్ట్ వెనక కూర్చున్నారేంటి యాజ్ ఇఫ్ దే న్యూ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ జనగాం అండ్ దే సాట్ బిహైండ్ మీ ఎగ్జాక్ట్లీ సో
He did IIT Delhi, BTech in Civil Engineering, IIT Delhi. So Sai got 568th rank. Chemistry was his optional. Chemistry. Good. Next is Chittapuli Narendra Padal. Narendra Padal. Okay. Allur Sitaramaraj district. So this is in now Paderu is called Allur Sitaramaraj district. Paderu kada? So Paderu, earlier Paderu plus some other areas where I worked as sub-collector. First time I worked as sub-collector in Rampachodavar. So part of Rampachodavar is also part of this district now. So he did his BA where? Okay. So he did in history, public administration, geography, and his optional is political science and international relations. Got 545 rank. Very nice. Koyada Pranav Kumar. Yeah, Koyada again from Jangam. Huh? And Jangam నుండి కూడా చాలా వస్తున్నారు ఇప్పుడైతే. Good. So sociology was his optional again. So this is surprising. Last time I think we already hardly had one person sociology. So he did BTech from JNTU. JNTU BTech and 554 rank. Then YSR district nundi Maripati Nagabharat. Yeah. So he did MTech. MTech చేశారు 580 ర్యాంక్ వచ్చింది. సైకాలజీ ఆప్షనల్ తీసుకున్నారు. బీటెక్ అండ్ సైకాలజీ. వెరీ నైస్. ఎంటెక్ దేంట్లో చేశారు? ఐఐటి ఖరగ్పూర్ నుండి ఎంటెక్. బీటెక్ ఆల్సో డిడ్ ఫ్రమ్ ఐఐటి ఖరగ్పూర్. కామారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్ నుండి రామరెడ్డిపేట రజనీకాంత్. History was his optional and PG ఎక్కడ చేశారో ఢిల్లీ నుండి ఇగ్నూ నుండి PG వెరీ నైస్. అండ్ BA వెంకటేశ్వర కాలేజ్ ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ. ఓకే. సో ఈ అబ్బాయి హిస్టరీ ఆప్షనల్తో సెలెక్ట్ అయినారు. అర్పితా కోలా మెదక్. సో మై district as collector. Your dad will definitely know me. My dad vachara illa parents. So I was collector for 3 years there and they will be knowing me, Guntur and Medak people anyway. So she ఏ సబ్జెక్ట్ అమ్మా? పిఎస్ఐఆర్లో అంటే పొలిటికల్ సైన్స్లో తీసుకున్నారు. అండ్ బీటెక్ ఈసీ ఫ్రమ్ జేఎన్టీయూ హైదరాబాద్ నుండి. అర్పిత గారు 639 rank. I think I missed Yashwant Nayak. Okay, Yashwant Nayak నాగర్ కర్నూలు నుండి. ఈ అబ్బాయి కూడా ఆంథ్రపాలజీతో వచ్చారు. మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ఫ్రమ్ ఐఐటి మెడ్రాస్. మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ఐఐటి మెడ్రాస్ 627 ర్యాంక్తో వచ్చారు. వెరీ నైస్. నెక్స్ట్ ఐశ్వర్య హైదరాబాద్ నుండి బీటెక్ జేఎన్టీయూ నుండి సోషియాలజీ అగైన్. సోషియాలజీతో షీ గాట్ 649 ర్యాంక్. దెన్ చౌహాన్ రాజ్ కుమార్ ఫ్రమ్ ఆదిలాబాద్. పిఎస్ఐఆర్ అంటే పొలిటికల్ సైన్స్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్. బీటెక్ ఇన్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ఫ్రమ్ ఎన్ఐటి వరంగల్. అక్కడ నుండి ఈ అబ్బాయి బీటెక్ చేశారు. గాదె శ్వేత is from Guntur. Anthropology again. Anthropology బీటెక్ ఎక్కడ ఉండమ్మా? జేఎన్టీయూ హైదరాబాద్ నుండి ఆంథ్రపాలజీ ఆప్షనల్ తీసుకున్నారు. బీటెక్ చదివి హైదరాబాద్లో. సో షీ గాట్ 711 ర్యాంక్. ఎక్కడ గుంటూరులో మీది? మంగళగిరి. ఓకే. నారాయణ తీర్థ వాళ్ళ టెంపుల్ కూడా కట్టారు ఇప్పుడు అక్కడ. సో కాజా రైట్. గుడ్. నెక్స్ట్ 718 ర్యాంక్ విశాల్ ఆర్ఏ విశాల్ ఆదిలాబాద్.
ఆంథ్రపాలజీ ఈ అబ్బాయి కూడా బీటెక్ ప్రొడక్షన్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ ఇంజనీరింగ్ ఐఐటి రూర్కీలో చేసి ఆంథ్రపాలజీతో వచ్చారు. సహనా కొలన్పాక అయితే యాక్చువల్గా మా ఊరు పక్కన ఉంది, బట్ మీరు కరీంనగర్ నుండి సెలెక్ట్ అయినారు. సో మీ ఊరు కరీంనగరా కొలన్పాక? బట్ యు నో అబౌట్ కొలన్పాక, యూ విజిటెడ్? సో కొలన్పాక ఇప్పుడు హైదరాబాద్ నుండి అరౌండ్ 75 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. ఇట్స్ ఏ ఫేమస్ జైన్ సెంటర్. తర్వాత వీరశైవ సెక్ట్కి ఇట్ యూస్ టు బి వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ప్రామినెంట్ ప్లేస్. ఇప్పుడంటే దాన్ని చిన్న ఊరులాగా ఉంది, కానీ ఒకప్పుడు ఇట్ యూస్ టు బి సెంటర్ ఆఫ్ లాట్స్ ఆఫ్ స్పిరిచువల్ దీని మీద ఉండేది. సో షీ టుక్ ఆల్సో అగైన్ ఆంథ్రపాలజీ అండ్ బీటెక్ ఫ్రమ్ ఎక్కడ నుండి? జేఎన్టీయూ హైదరాబాద్ నుండి. షీ డిడ్ జేఎన్టీయూ హైదరాబాద్ స్టూడెంట్, ఆంథ్రపాలజీ ఆప్షనల్తో. వెరీ నైస్. షీ గాట్ 739 ర్యాంక్. ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి, ఉదయ్ స్టోరీ అయితే ఐ రెడ్ దట్ యాజ్ ఎ కానిస్టేబుల్ యూస్ టు వర్క్. అదే కదా, ఒక కానిస్టేబుల్గా పనిచేస్తూ వాళ్ళ బాస్ ఈయన్ని అవమానపరిచాడని రిజైన్ చేసి, రిజైన్ చేసి కసి కొద్దీ మళ్ళీ సర్వీస్కి వచ్చాడు అన్నమాట. I don't know whether you will be getting IPS you may not get, మళ్ళీ ఒకసారి రాయి. ఎనివే, సో ఈ అబ్బాయి అక్కడ నుండి రావటం అనేది చాలా సంతోషం. BA చేస్తున్నారు, బట్ పొలిటికల్ సైన్స్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్తో ప్రకాశం డిస్ట్రిక్ట్ నుండి ఈజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ IRS దిస్ టైమ్. బట్ ఇదే అంటే మనం కొన్ని జీవితాల్లో మై నెక్స్ట్ బుక్ ఐ వాజ్ ప్లానింగ్ ఫర్ ద లాస్ట్ 3-4 years. ఇట్ విల్ బి మ్యాగ్నమ్ ఓపస్. బట్ దాంట్లో మెయిన్ నేను ఈ సబ్జెక్ట్ ఏం పెట్టిందంటే థ్యాంక్ యూ మిస్టర్ ఎనిమీ అనేది టైటిల్ ఆఫ్ ది బుక్. సో అది ఎందుకంటే శత్రువుని చూడగానే భయపడకూడదు. సపోజ్ వాళ్ళ CI ఆయన్ని మందలించలేకపోయింది అనుకో, ఆయన ఇప్పుడు IRS వచ్చేది కాదు. సో నవ్ యూ షుడ్ థ్యాంక్ హిమ్, డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ విత్ హిమ్. అర్థమైందా? సో హీ హెస్ బ్రాట్ ఇన్ బెస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ యూ. సో సమ్టైమ్స్ మన చుట్టుపక్కల ఉండే మన మంచి వెల్ విషర్స్ అంటారు కదా, వాళ్ళందరూ కూడా దే వాంట్ యూ టు బి కంఫర్టబుల్, హ్యాపీ. అప్పుడు మనం స్తబ్దుగా ఉండిపోయిన టైంలో ఇట్లా కాదని దేవుడు మీకు శత్రు రూపంలో పంపిస్తారు, మిమ్మల్ని అవమానపరిచి ఇబ్బంది పెట్టి మీలో ఉన్న కెపాసిటీ బయటికి లాగడానికి. అది చేసినప్పుడు దెన్ ది ఒరిజినల్ సెల్ఫ్ ఆఫ్ యూ విల్ కమ్అట్. ఒక పిల్లిని కనుక మనం ఒక కార్నర్కి పుష్ చేస్తే పులిలాగా ఫైట్ చేస్తుంది అంటారు కదా. సో దట్ ఈస్ వాట్ హెస్ హ్యాపెన్ టు హిమ్. నంబర్ ఆఫ్ స్టోరీస్ లైక్ దట్, నంబర్ ఆఫ్ స్టోరీస్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ షుడ్ హ్యావ్ గాన్ దేర్. ఇంకొక విషయం, ఇలాంటి స్టోరీ ఒకటి 1 minute చెప్తాను. మన MN రాజు గారు, హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల చాలా స్కూల్స్ ఉన్నాయి, MNR ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అని. He used to be today is his 85th birthday. In fact, I was supposed to go to that college, but I couldn't go. So I know him very well. So ఆయన స్టోరీ కూడా ఇలాంటిదే. He used to be a ప్యూన్ ఇన్ ఏ ప్రైవేట్ స్కూల్. ఓ ప్యూన్గా ఉండేవాడు. ఇట్లాగే వాళ్ళ టీచర్ ఒక ఆయన ఈయన ఏదో చెప్పబోతుండే, ప్యూన్ గాడు నీకేం తెలుసురా నోరు మూసుకున్నాడంట. యూఆర్ జస్ట్ అన్ అటెండర్, హౌ డేర్ యూ టాక్. సో ఆయన దాన్ని ఒక గట్టి నిర్ణయంలాగా తీసుకొని అప్పట్లో 7th పాస్ అయితే డైరెక్ట్ టీచర్ ఉద్యోగం చేసేవాళ్ళు. 7th పాస్ అయితే చాలు, ఏ ఎంట్రన్స్ లేవు, ఏం లేవు. 10th పాస్ అయితే కూడా ఉద్యోగాలు వచ్చేది. 10thలో మార్క్స్ వస్తే దాన్ని బట్టి MBBS సీట్లు కూడా వచ్చేసేది, PUC కోర్స్ అట్లుండి అట్లా. బికాస్ వెరీ ఫ్యూ యూస్ టు గెట్ ఎడ్యుకేటెడ్. సో 7th క్లాస్లోనే ఆయన అప్పుడు 7th పాస్ అయ్యి టీచర్గా సెలెక్ట్ అయినాడు. అదే స్కూల్లో, సేమ్ స్కూల్లో టీచర్ అయినాడు. నౌ హీ హెస్ బికమ్ ఈక్వల్ టు హిస్ పర్సన్ హూ హెస్ ఇన్సల్టెడ్. కానీ మళ్ళా ఆయనలో ఆ కసి వీటితో సమానం ఏంటి, ఎందుకంటే ఎక్కువ అవ్వాలని చెప్పి ఇంకా కొద్దిగా కృషి చేసి గవర్నమెంట్ జాబ్ కూడా సంపాదించాడు. సో అప్పుడు మీలాంటి పెద్ద మనుషుల దగ్గరికి వెళ్ళి, సరే నాకు ఇట్లా గవర్నమెంట్ టీచర్ వచ్చింది, నన్ను ఏం చేయమంటారని చెప్పారంట. అంటే ఆయన ఒకటే చెప్పాడంట, పెద్ద మనిషి, నీ జీవితం నేను చూస్తున్నాను బాబు, ముందేమో యు ఆర్ నోబడి, నవ్ యూ బికమ్ సచ్ సంబడి నవ్. సో ఈ పరిస్థితుల్లో నువ్వు అదే ఉద్యోగులుగా చేరితే చివరికి MBOగానో ఏదో రిటైర్ అవుతావు,
లేదంటే గెస్టెడ్ హెడ్ మాస్టర్గా రిటైర్ అవుతా, అంతకంటే ముందైతే పోలేవు. నీలో ఉండే కసి ఫైర్ చూస్తే యూ కెన్ గ్రో. ఏం చేస్తావు నాకు తెలియదు, ఇది వదిలేసి ఇంకేదన్నా ముందు లక్ష్యం పెట్టుకోరా అని చెప్పాడు. ఆయన ఏం చేశాడు, భార్యను తీసుకొని హైదరాబాద్ వచ్చేసాడు ఉద్యోగంలో చేరకుండా. వచ్చి సంతోష్ నగర్లో 4 పిల్లలతో ఇండో అమెరికన్ స్కూల్ అని ఒకటి పెట్టుకున్నాడు. ఈజ్ ఫ్రమ్ భీమవరం. 4 పిల్లలతో స్టార్ట్ చేసి 1975 స్కూల్. అది కూడా డబ్బు లేకపోతే వాళ్ళ భార్య నగలన్నీ అమ్మితే 75 రూపీస్ వచ్చాయండి అప్పట్లో. సో దాంతో మొదలుపెట్టి ఈరోజు ఆయన స్కూల్స్లో 75,000 మంది పిల్లలు ఉన్నారు. దాదాపుగా అన్ని ప్లేసెస్లో వాళ్ళకి దుబాయ్లో, బాంబేలో కొన్ని వందల స్కూల్స్ ఉన్నాయి. లేని కాలేజీలు లేవు. మెడికల్ కాలేజ్ ఉంది, ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఉంది, ఫార్మసీ కాలేజ్ ఉంది, ఇంకా లెక్కలేనన్ని ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఆయన అదే మేము డిస్కస్ చేసినది, ఆ టీచర్ ఎవరైతే ఉన్నారో హీ కేమ్ యాజ్ ఎ బ్లెస్సింగ్ ఇన్ డిస్గైస్. లేకుంటే ఆయన టీచర్ అక్కడే అటెండర్గానే ఉండిపోయాడు. సో అట్లా జీవితంలో ఆటుపోటు వచ్చినప్పుడు వాటి గురించి ఎక్కువగా పట్టించుకోకుండా ముందుకెళ్ళాలి అని చెప్పడానికి నౌ ఇన్ దిస్ డే ఈరోజు మన థ్యాంక్ యూ మిస్టర్ ఎనిమీ అనే దాన్ని గుర్తుపెట్టడానికి వచ్చిన ఉదయ్ ఈజ్ ఆల్సో సచ్ ఎ స్టోరీ. వెరీ గుడ్ ఉదయ్. నెక్స్ట్ రేకుల్వార్ శుభం, ఆదిలాబాద్. సో శుభం ఆల్సో పొలిటికల్ సైన్స్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్షిప్, బీటెక్ ఇన్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్, ఐఐటి గౌహతిలో ఐఐటి చేశారు. సో ఈజ్ ర్యాంక్ ఇస్ 790. నెక్స్ట్ సందీప్ కుమార్, ఆదిలాబాద్. సో సందీప్ ఆల్సో అగైన్ ఆంథ్రపాలజీ, గుడ్. సో ఈ డిడ్ బీటెక్ ఎక్కడ? ఐఐటి ధన్బాద్ నుండి బీటెక్ మైనింగ్లోనే, కంప్యూటర్ సైన్స్. ఓకే. సో ఈ అబ్బాయి 830 ర్యాంక్ వచ్చింది. సో రైల్వే సర్వీస్ పోవాలనుకుంటున్నా యాజ్ ఆఫ్ నౌ, మళ్ళీ అటెంప్ట్ ఇస్తా. ఓకే. నెక్స్ట్ రాహుల్ జగన్నాథం, బాపట్ల. ఓకే. సో బాపట్ల యూస్ టు బి ఏ తాలూక్, నౌ ఇట్ హెస్ బికమ్ ఏ డిస్ట్రిక్ట్. సో హిస్టరీ ఆప్షనల్తో వచ్చారు. ఐఐటి మెడ్రాస్ నుండి కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ చేశారు. సో హీ గాట్ 873 ర్యాంక్. సో వెరీ నైస్. సో ఐ వాజ్ టాకింగ్ అబౌట్ హనీత అమ్మాయి. కొంచెం ముందుకు ఎవరైనా సంబడి కెన్ పుష్ హర్ చైర్ సో దట్ పీపుల్ కెన్ సీ. కొంచెం ముందుకు తీసుకురండి. యా, కొంచెం ఇంకా ముందు. యా. సో హనీత వేములపాటి. సో మ్యాథ్స్, మళ్ళీ ఆప్షనల్ కూడా మ్యాథమెటిక్స్ తీసుకుంది. వెరీ వెరీ రేర్లీ పీపుల్ గెట్ మ్యాథమెటిక్స్ ఆప్షన్. సో ఈ ఎంఐ 887 ర్యాంక్ వచ్చింది. సో బీఏలో బీఏ మ్యాథ్స్ చేసింది కాబట్టి లాస్ట్ ఇయర్ కాకుండా అంతకుముందు సంవత్సరం ఒక అబ్బాయి సంకీర్తని, అబ్బాయికి మ్యాథమెటిక్స్తో 35th ర్యాంక్ వచ్చిండే ఆల్ ఇండియాలో. సో మ్యాథ్స్ నుండి రేర్గా వస్తారు, ఎందుకంటే మ్యాథ్స్ యాజ్ అన్ ఆప్షనల్ టఫ్ ఉంటుంది, ఎక్కువ మంది రాస్తారు, నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ రైటింగ్ ఈజ్ లెస్ కాబట్టి కాంపిటీషన్ విల్ బి వెరీ హై. సో సివిల్ సర్వీస్లో మోడరేషన్ ఒక సిస్టమ్ ఉంటుంది అనమాట. లేకుంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు 500 మంది రాశారనుకో మ్యాథ్స్, 500 మందికి వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది సర్వీస్, ఎందుకంటే మార్క్స్ స్కోరింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి. వీళ్ళకి తగ్గించడానికి ఏం చేస్తారంటే ఎంతమంది రాశారో చూసి అంత పర్సంటేజే అందులో సెలెక్షన్ వచ్చేట్లు చూస్తారు. సపోజ్ 10,000 మంది మెయిన్స్ రాశారనుకోండి, మ్యాథమెటిక్స్ నుండి 500 మంది రాశారు. సో అందులో పర్సంటేజ్ ఎంత, అంత పర్సంటేజే సెలెక్షన్ ఇంటర్వ్యూకి పోయేప్పుడు అంతమందే వస్తారు. లేదంటే ఇంటర్వ్యూకి 2,000 మందిని పిలిచారనుకో, అందులో 500 వీళ్ళే ఉంటారు, బికాజ్ స్కోరింగ్ వెరీ హై. అదే హిస్టరీయో పొలిటికల్ సైన్సో అంత స్కోరింగ్ రాదు కాబట్టి వేరే వాళ్ళకి అన్యాయం అవుతుందని ఎక్కువ మంది రాసిన సబ్జెక్ట్లో ఎక్కువ మోడరేషన్ ఉంటుంది, తక్కువ మంది రాసిన దాంట్లో కూడా మోడరేషన్ ఉంటుంది. సో స్టిల్ షీ గాట్ త్రూ విత్ ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ ఆల్ అవర్ డిఫికల్టీస్, ఫిజికల్ డిఫికల్టీస్ ఉన్నప్పటికీ కూడా షీ ప్రూవ్డ్ హర్ సెల్ఫ్ అండ్ వీ షుడ్ కంగ్రాచులేట్ హర్. Very nice. She is from Vizag. She came all the way from Vizag to see all of us and to
give inspiration to all of you. Shashikant, anthropology again. Shashikant Ralga, 891 rank. Meena Kesarapura kada? Okay. Anupriya? Yeah. Anupriya, Mahbub Nagar nundi. And anthropology optional EMI kuda. BTech ekkada? CVR నుండి బీటెక్ చేశారు అండ్ ఆంథ్రోపాలజీ ఆప్షనల్తో అగైన్ ఫ్రమ్ మహబూబ్ నగర్. సో 914 ర్యాంక్ వచ్చింది అమ్మాయికి. 938 ర్యాంక్తో రావూరి సాయి అలేఖ్య. సో ఈ అమ్మాయి ఖమ్మం నుండి ఆంథ్రోపాలజీ అగైన్. సో ఈసారి ఆంథ్రోపాలజీ అండ్ సోషియాలజీ ఈజ్ రియల్లీ డామినేటింగ్. సో 938 ర్యాంక్. ఈ అమ్మాయి ఎంఏ రూరల్ డెవలప్మెంట్ బనారస్ హిందూ యూనివర్సిటీలో ఎంఏ రూరల్ డెవలప్మెంట్తో వచ్చింది. రావూరి సాయి అలేఖ్య. నెక్స్ట్ బూక్య అనంత్ యా వరంగల్ నుండి అగైన్ ఆంథ్రోపాలజీ అండ్ బీటెక్ ఫ్రమ్ ఐఐటి కాన్పూర్ కంప్యూటర్ సైన్స్లో. సో వెరీ నైస్. తర్వాత గోవాడ నవ్య ఓకే. నవ్వు ఈ గ్రూప్ వన్లో దేంట్లో ఉన్నారమ్మా? ఏది మెడికల్ దాంట్లో ఓకే మెడికల్ సర్వీస్లో. గుడ్. సో ప్రకాశం నుండి ఆల్రెడీ గ్రూప్ వన్లో జాబ్ చేస్తూ మళ్ళీ రాసింది సివిల్ సర్వీస్ కోసం. సోషియాలజీ ఆప్షనల్గా ఈ అమ్మాయి 995 ర్యాంక్తో వచ్చింది. సో దీస్ ఆర్ ది పీపుల్. మేఘన వచ్చింది. సాయి మేఘన గారు మేఘనా ఇస్కాం వచ్చిందా? ఓకే ఆమె రాలేదు, మీరు వచ్చారు. ఓకే గవర్నర్ గారు వచ్చినప్పుడు విల్ కాల్ యూ. అంటే ఈ అమ్మాయి బికాస్ ఆఫ్ మెడికల్ దీనివల్ల ఆమె రాలేదు, బట్ పేరెంట్స్ వచ్చారు. సో యా ఓకే. 891 శశికాంత్ అస్సాంలో ఉన్నారు, పేరెంట్స్ వచ్చారు. 891 ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ది స్మాల్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ వేరియస్ పీపుల్ హు హ్యావ్ కమ్ సో దట్ ఎలాంటి ఆప్షనల్స్లో వస్తున్నారు, ఏం జరుగుతుందని చెప్పడానికి ఐ జస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ దెమ్ అలాంగ్ విత్ ది సబ్జెక్ట్స్. సో ఒకప్పుడు తెలంగాణ నుండి సెలెక్షన్ అంటేనే చాలా రేర్గా ఉండేది. See, when we got selected, we were 9 who got selected in IAS, my batchlo. I was the topper from Andhra Pradesh that time, and 9 of us, అందులో తెలంగాణ నుండి ముగ్గురమే ఉన్నాం. అంతకంటే ముందు బ్యాచ్లో అయితే ఇంకా తక్కువ ఉండేవాళ్ళు. ఐఏఎస్ అని అప్పట్లో తెలంగాణ నుండి అంటే మాకు తెలిసిన వాళ్ళలో నంబర్ 1 యూస్ టు బి రమాకాంత్ రెడ్డి గారు వరంగల్ నుండి. ఆయన తర్వాత మళ్ళీ నాగిరెడ్డి గారు మెదక్ నుండి, తర్వాత నరసింహరావు గారు మొన్నటిదాకా ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ సీఎం ఉండి ఆయన కూడా మెదక్ నుండి. దాని తర్వాత మళ్ళీ నేను 95లో 97లో ఇప్పుడు శ్రీధర్ అని కరీంనగర్ నుండి. అంతే డైరెక్ట్ ఐఏఎస్ వచ్చిన వాళ్ళు మొన్నటి వరకు ఇంతే. ఒక్కరు ఇద్దరు హోమ్ కేటర్లు ఉండేవాళ్ళు, ఒకరిద్దరికి బయట వచ్చినా వేరే కేటర్లకు వెళ్ళేవాళ్ళు. ఇట్ యూస్ టు బి వెరీ లెస్ సెలెక్షన్స్, బట్ నౌ యూ సీ నంబర్ ఆఫ్ సెలెక్షన్స్. నౌ at least 7-8 of them will get into IAS minimum. IAS ఎవరెవరికి వస్తుంది ఇప్పుడు ఇందులో? ఎనీ ఇండికేషన్స్ హ్యావ్ కమ్? ఎనీవే యూ విల్ గెట్. ఎంతమందికి? 1 2 3 4 ఇంకా 5 6 7 8 పీపుల్ ఆర్ లైక్లీ టు గెట్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ అలోన్. మిగతా వాళ్ళందరికీ చూసుకుంటే అనదర్ ఇంకా 6-7 పీపుల్కి వస్తుంది. అందులో మహబూబ్ నగర్ నుండి అంటే చాలా రేర్గా ఉండేది అసలు. ఎప్పుడో కానీ సెలక్షన్స్ ఒకరిద్దరికి ఎప్పుడో వస్తే పుష్కర కాలానికి ఒకరికి వచ్చేది. ఇప్పుడు మహబూబ్ నగర్ ఉండే 3-4 వస్తుంది. సో సీఎం అక్కడ ఉండే ఉన్నారు, వీళ్ళు కూడా అక్కడ ఉండే వస్తున్నారు, లాస్ట్ ఇయర్ కూడా అక్కడ ఉండే వస్తున్నారు. అంటే దట్ మీన్స్ ఎవ్రీబడి విల్ హ్యావ్ దేర్ ఛాన్స్. సో తెలంగాణ నుండి సెలక్షన్స్ బ్రహ్మాండంగా వస్తాయి, రాబోతున్నాయి అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎవరైనా ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా కూడా రిమూవ్ దట్ కన్ఫ్యూజన్ ఫ్రమ్ యువర్ మైండ్స్, రైట్? సో మిగతా ఇంతకుముందు అన్నట్లుగా 1 అవర్ లోపల మనం ఒక 10 మందితో మాట్లాడించే ప్రయత్నం చేద్దాం.
ఆ 10 మందిని సెలెక్టివ్గా, ఇప్పుడు అనిత విల్ టాక్ అబౌట్ ఇన్ మెడికల్ ఇష్యూస్ ఏమున్నా వితౌట్ గెటింగ్ బాక్ డౌన్ ఆన్ మెడికల్ ఇష్యూస్ హౌ షీ ఫాట్ బ్యాక్ అమ్మాయి చెప్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షీ గాట్ ఇన్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్, ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో జస్ట్ బిఏతో ఆల్ ఇండియా 3rd ర్యాంక్ వచ్చింది. సో హౌ టు డూ ది బెస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే ఎట్లా తీసుకోవచ్చు. షీ విల్ టాక్ అబౌట్, ఓ అమ్మ పిల్లలు కూర్చొని ఎటు వెళ్తున్నారు, వీళ్ళు కూర్చోబెట్టండి వీళ్ళని, ఎందుకు పరిగెడుతున్నారు, ఇంటికి వెళ్ళి ఏం చేస్తావు, ఈ 3rd ర్యాంకర్తో మాట్లాడాలంటే నువ్వు ఒక 30 రోజులు వెయిట్ చేయాలా, ఏం అర్జెంటుగా పోయి ఏం చేసేది ఉంది అక్కడ. ఎవరు ఏ కాలేజ్ నుండి వచ్చారో ఆ కాలేజ్ వాళ్ళు చూసుకోండి. బికాజ్ యూ డోంట్ గెట్ సచ్ ఆపర్చునిటీ. డోంట్ అండర్ ఎస్టిమేట్ ది వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. సో ఫస్ట్ టైంలోనే అంత పెద్ద ర్యాంక్ తీసుకొని రావటం, అండ్ ఆమెకి ఏదో వెరీ హై ఎడ్యుకేషన్ ఐఐటి నుండి ఉన్నాను, లేదా ఆల్రెడీ పేరెంట్స్ ఏదో చాలా హై ఎలివేటెడ్ పొజిషన్లో ఉన్నారు కాబట్టి గైడ్ చేశారు, అలాంటిది ఏం లేకుండా ఒక హంబుల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుండి ఫస్ట్ టైమే ఆల్ ఇండియాలో 3rd ర్యాంక్ రావడం అనేది ఇట్స్ వెరీ బిగ్ ఎఫర్ట్. సో అమ్మాయి ఆ విషయం గురించి మాట్లాడుతుంది. అట్లాగే రూరల్ హౌస్ హోల్డ్స్ నుండి ఇప్పుడు మన ఉదయ్ విల్ టాక్ అబౌట్ హౌ టు టేక్ ది హ్యూమిలియేషన్ ఇంటూ యువర్ సోర్స్ ఆఫ్ సక్సెస్. అవమానాన్ని విజయంగా మలుచుకోవడం ఎలా, అది ఆయన నోటి నుండే మనం వింటే బాగుంటుంది. సో ఇంటర్వ్యూలో ఎవరికి హైయెస్ట్ మార్క్స్ వచ్చినప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళలో హూ గాట్ ది హైయెస్ట్ మార్క్స్? హూ? అనిత ఓన్లీ. ఓకే. సో అనిత, వెన్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ యూ గాట్ 205. సో అనితకి 50 మార్క్స్ ఇన్ ది ఇంటర్వ్యూ. సో లెంత్ ఆఫ్ టైం బట్టి కానీ లేదా ఒక పర్టికులర్, బికాస్ వైతే ఏరియా పావర్టీ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఎకనామిక్ పావర్టీ ఈజ్ వన్, ఏరియా పావర్టీ ఈజ్ ది వన్. ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఒక స్లమ్ ఏరియాలో ఉన్న చుట్టుపక్కల ఒక లైబ్రరీ ఉంటుంది, ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు, ఇలాంటి మీటింగ్స్ జరుగుతుంటే వెళ్ళి కూర్చోవచ్చు. సో యూ హ్యావ్ ఎన్ ఆపర్చునిటీ టు గెట్ అక్వైంటెడ్ టు వేరియస్ థింగ్స్. సపోజ్ ఇప్పుడు అబ్దుల్ కలాం గారు రామేశ్వరం ఊళ్ళో నుండి పైకి రావడం అనేది ఎకనామిక్ పావర్టీ ప్లస్ ఏరియా పావర్టీ రెండింటినీ ఓవర్కమ్ కావాలి, విచ్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్. సో సమ్టైమ్స్ ఏరియా పావర్టీ ఈజ్ మచ్ హయ్యర్ దాన్ ది ఎకనామిక్ పావర్టీ. న్యూస్ పేపరే ఉండదు, బుక్స్ దొరకవు. సరే ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ ఇవన్నీ వచ్చినాక కొంత ఇంప్రూవ్ అయిందనుకోండి, బట్ స్టిల్. సో ఏరియా పావర్టీ ఇష్యూస్ గురించి చెప్తారు. తర్వాత మిగతా సమయాన్ని బట్టి ఇంకొంతమందితో కూడా మాట్లాడిద్దాం. సో తర్వాత కూడా ఇంటర్వ్యూ గవర్నర్ గారు వచ్చి వెళ్ళిన తర్వాత స్నాక్స్ అది అయిన తర్వాత ఇందులో ఎంతమంది టైం స్పేర్ చేయగలరో చూసి వాళ్ళకి పిల్లలు అడిగే కొన్ని పర్టికులర్ ఇష్యూస్ మీద వీ కెన్ కంటిన్యూ విత్ ది ఇంటరాక్షన్, రైట్? సో నౌ వీ విల్ గో విత్ వాట్, సక్సెస్ నుండి వెళ్దామా, డిఫికల్టీస్ నుండి వెళ్దామా? వాట్ యూ వాంట్? డిఫికల్టీస్ నుండి. ఓకే. సో Anita will talk first in that case. So you tell first how you overcame and how to get this thing. తర్వాత ఉదయ్ will speak. తర్వాత ఇట్లా వరుసగా వస్తాం. Yeah. Thank you, sir, and thank you everyone for giving me this opportunity. I have to talk about like difficulties to like success at this stage. So my motto was always persevere. Na school motto undedi, like in my school I belong to the Blue House, also known as the Jupiter House, and its motto was persevere to conquer. So every day is taken one step at a time, one day at a time, and Allah slowly you inch closer to your goals, and always have hope in yourself. That's it. But civils anadi naku especially it was a very tough journey because I was preparing from home and contacts same lab. See you, Anita, what you sell, when did you got this thing? Is it from your childhood? No. చెప్పాలి కదా, that's what is the issue. Yes, sir. Actually ఇది when I was 18 years old na BTech first year lo ochindi. It was a rare disease called transverse myelitis. So suddenly on 1st of March 2013,
విదిన్ 4 hours అంటే నార్మల్గానే లేసాను ఆ రోజు పొద్దున, బట్ ఒక కాలు నొప్పితో స్టార్ట్ అయింది అండ్ 4 hours ఐ వాజ్ టోటలీ ప్యారలైజ్డ్ అండ్ లైఫ్ చేంజ్డ్. సో ఏం చేయాలి, ఎలా చేయాలి, అసలు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి, వాట్ డు ఐ మేక్ ఆఫ్ మై లైఫ్ అన్న స్టేజ్ నుంచి మా గురుగారు శ్రీ రామదూత్ స్వామి గారు, హీ గేవ్ మీ ది కరేజ్ టు రీస్టార్ట్. ఫస్ట్ డిగ్రీ చేయమన్నారు, డిస్టెన్స్లో ఐ డిడ్ మై BA and then he gave me the goal of civil services. So slowly I started it and finally I'm here. చూసారా, అంటే మధ్యలో అంగవైకల్యం వచ్చినా కూడా దాన్ని బరువుని తన మీద పెట్టుకోలేదు. తన బాధ్యత ఏంటో తెలుసు కాబట్టి ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ ఇట్ సాధించడం అనేది చాలా ముఖ్యం. సో దాట్స్ వాట్ షీ కుడ్ డూ. అర్థమైందా? తర్వాత ఇంటర్వ్యూ గురించి చెప్పండి ఇప్పుడే. నెక్స్ట్ నాకు ఇంటర్వ్యూ అరౌండ్ 35 minutes జరిగిందండి ఆన్ 29th January అండ్ ఐ వాజ్ ద లాస్ట్ పర్సన్ టు గో. సో అప్పటికి నా ముందు ఇంటర్వ్యూ అయిన వాళ్ళంతా దే వర్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్. దట్స్ వాట్ ఐ గాట్ టు నో కమింగ్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్. బట్ క్లోజ్ టు లంచ్ ఎవ్రీ వన్ వాజ్ టైర్డ్ అండ్ నాకు చాలా నర్వస్గా అనిపించింది. బట్ నెమ్మదిగా ద సార్ బోర్డ్స్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు అండ్ ఐ వాజ్ ఆన్సరింగ్ దెమ్. One thing what was there in my mind before going into the room was this is 4 years పట్టింది నాకు ఈ స్టేజ్కి రావడానికి. సో ఐ హ్యావ్ టు షో హౌ ఐ థింక్. అది గనక నేను వాళ్ళకి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగితే ద రీజన్ వై ఐఎమ్ ఆన్సరింగ్, అంటే ఏమైనా క్వశ్చన్ అడిగితే వై డూ ఐ థింక్ దట్ వే అన్నది చూపించగలిగితే ఐ థాట్ దట్ వుడ్ బీ ఎనఫ్ అండ్ థ్యాంక్ఫుల్లీ దట్ వర్క్డ్ అవుట్. వెరీ నైస్. సో క్వశ్చన్స్ని వచ్చినప్పుడు ఎలా దాన్ని తమ అడ్వాంటేజ్కి వాడుకోవాలి అనేది చాలా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాస్క్. సో it benefited her and give a big round of applause for her. చూడు, మన అదే పని కదా ఇంటర్మీడియట్లో పిల్లలకి ఫెయిల్ అయిపోయానని. సపోజ్ ఈ అమ్మాయి సడన్గా బీటెక్ చదువుతున్న అమ్మాయి ఒకేసారి ప్యారలైజ్ అయితే ఒక ఇంటర్మీడియట్ ఒక సబ్జెక్ట్ తప్పిన దానికంటే పోల్చుకుంటే ఒక 100 రెట్లు ఎక్కువ నష్టం. ఈ 100 రెట్ల నష్టాన్ని ఈమె పూడ్చుకోగలిగింది. వాళ్ళేమో మళ్ళీ సప్లిమెంటరీ నెలలోనే ఉంది, సప్లిమెంటరీ రాస్తే కూడా పాస్ట్. కానీ మైండ్ ఈజ్ సో ఫికల్, సమ్టైమ్స్ పీపుల్ డోంట్ అండర్స్టాండ్. సో అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో మీరు వచ్చిన వాళ్ళు కాదు, ఇంకెవరైనా మీకు తెలిసిన వాళ్ళు కూడా సో ఇట్లా అనిత అక్క వచ్చారు, ఆమె ఇట్లా చెప్పారు, ఎందుకు రాను అనుకున్నావు అని చెప్పే విధంగా మీరు మోటివేట్ మీరు అవ్వాలి, మీ చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి చెప్పేట్లు ఉండాలి. రైట్? సో వెరీ నైస్ అనిత, వెరీ inspiring story. You overcame lots of difficulties. So God bless you and keep going ahead. So next Uday Krishna Reddy. అవమానాన్ని అపజయం లేకుండా ముందుకు వెళ్ళడం ఎలా చక్కగా చెప్పు. సో గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఆల్. నా పేరు ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి అండ్ యాక్చువల్గా అయితే నేను సివిల్ సర్వీసెస్ సాధించాలనేటువంటి డ్రీము నాకు డిగ్రీ ఆ టైంలో ఉండేది, కానీ ఫ్యామిలీ కండిషన్స్ నాకు అకామిడేట్ చేయలేదు. సో నేను డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్లో ఉన్నప్పుడు మా నాన్నగారు చనిపోవడం జరిగింది. సో ఆ టైంలో నేను పోలీస్ కానిస్టేబుల్గా జాయిన్ అవ్వాలని కూడా నాకు లేదు. అయితే ఒకరోజు మా నాన్నగారు పిలిచారు, ఊళ్ళో పిల్లలందరూ పరిగెత్తున్నారు గ్రౌండ్లో, తర్వాత కొంతమంది హైదరాబాద్ వెళ్తున్నారు కోచింగ్కి, నువ్వేమి ఏం చేయాలనుకుంటున్నావు, కానిస్టేబుల్ నోటిఫికేషన్ పడిందంట, నువ్వు అప్లై చేయి అని చెప్పారు. నాకు లేదు, నేను ఇంకా పెద్ద జాబ్స్ ఏదైనా చేయాలనేటువంటి ఆలోచన ఉంది, నేను ప్రిపేర్ అవుతాను అని చెప్తే, లేదు ఏ రోజు ఎలా ఉంటుందో మనకు తెలియదు, నువ్వైతే ఫస్ట్ అప్లై చేయి, తర్వాత జాబ్ వస్తే అప్పుడు డెసిషన్ తీసుకో అని చెప్పారు. సో అలా చెప్పిన 16-17 రోజులకి మా నాన్నగారు చనిపోవడం జరిగింది. సో ఆ టైంలో నాకు అనిపించింది, ఓకే ఈయన మా నాన్నగారు అందుకే చెప్పారేమో ఏ టైం ఎలా ఉంటుందో తెలియదని. సో అప్పుడు నేను కానిస్టేబుల్ నోటిఫికేషన్ని సీరియస్గా తీసుకోవడం జరిగింది.
అప్పుడే 5 కిలోమీటర్స్ రన్ ఉండేది. సో ఆ 5 కిలోమీటర్స్ రన్ పరిగెత్తే క్రమంలో 4 కిలోమీటర్స్ దగ్గర ఆగిపోతున్నాను నేను. ఆగిపోతుంటే ఆ 5 కిలోమీటర్స్ ట్రాక్ని మెయింటైన్ చేయడానికి కానిస్టేబుల్స్ని పెట్టేవాళ్ళు సైడు. అక్కడ ఆగిపోతూ పడిపోతుంటే ఒక కానిస్టేబుల్ ఉండి ఇక్కడ కాదు వాళ్ళు అక్కడ తెల్లగా అంబులెన్స్ ఉంది కదా అక్కడ పడిపో హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తారని చెప్పారు. నిజంగా చెప్పారు. సో ఆ విధంగా చెప్పినప్పుడు నాకు మైండ్లో ఏముందంటే ఇక్కడ పడిపోతే అంబులెన్స్లో తీసుకెళ్ళరేమో అక్కడ పోయి పడిపోదాం అని ఉండేది. సో అక్కడికి వెళ్ళి పడిపోయాను. పడిపోయిన తర్వాత అంబులెన్స్లోకి నేనే ఎక్కుతున్నా. సో ఆయన నుండి అక్కడ కాదు నువ్వు ఇక్కడికి రా, టైం అయిపోయింది నీకు, కరెక్ట్గా ఇన్ టైంలో ఫినిష్ చేసావు అన్నారు. లేదు నేను అంబులెన్స్లో వెళ్తానన్నా. సో అప్పుడు ఓకే 5 కిలోమీటర్స్ అనేది నేను అప్పటికి కంప్లీట్ చేయలేదు, ఎప్పుడు ఇన్ టైంలో కంప్లీట్ చేయలేదు. సో ఇది కంప్లీట్ చేశానంటే ఇది ఖచ్చితంగా జాబ్ కొడతానని నాకు ఒక నమ్మకం ఉండేది. సో అలాగే నాకు డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్లో ఉన్నప్పుడే పోలీస్ కానిస్టేబుల్ జాబ్ రావడం జరిగింది. ఐ వాజ్ ద యంగెస్ట్ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ ఇన్ మై డిస్టిక్. 19 ఇయర్స్కి పోలీస్ కానిస్టేబుల్ జాబ్ రావడం జరిగింది. సో దాని తర్వాత నాకున్నటువంటి సివిల్ సర్వీస్ చదవాలి లేకుంటే ఇంకా గవర్నమెంట్ జాబు గ్రూప్ 1 అటువంటి సాధించాలనేటువంటి ఒక తపన ఉండేది. సో ఈ క్రమంలో నాకున్నటువంటి లీజర్ టైంలో నేను ప్రిపరేషన్ చేస్తూ ఉండేవాడిని. సో ఏంటంటే బేసిక్గా పోలీస్ కానిస్టేబుల్ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఏంటంటే ఆయా జాబులకి మెజారిటీ 90% ఆఫ్ ద పీపుల్ సెటిల్ అయిపోతూ ఉంటారు. మిగతా వాళ్ళు ఫర్దర్ జాబ్స్కి చదవాలనేటువంటి ఆకాంక్ష ఉండేది. కానీ నేను ఆ క్రమంలో ప్రిపరేషన్ చేస్తున్న క్రమంలో కొంతమంది ఉంటారు కొలీగ్స్ వాళ్ళు వీళ్ళు. సో పర్సనల్ జెలస్ ఫీల్ అయ్యేటువంటి వాళ్ళు ఏంటంటే మా ఇన్స్పెక్టర్ గారికి రాంగ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వటం అనేటువంటిది జరిగిందనమాట. సో ఈ పర్సనల్ జెలస్తో కావచ్చు లేకపోతే వాట్ ఎవర్ ఇట్ రీజన్స్ మేబీ. సో దాంతో హీ టుక్ మా ఇన్స్పెక్టర్ హీ టుక్ ఏ సెకండరీ ఒపీనియన్ అనమాట. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ద ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఒపీనియన్ నాతోటి ఇంటరాక్ట్ అయి ఉండొచ్చు. ఇట్లా జరిగినప్పుడైతే ఆయనకి ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఒపీనియన్ ఉండేది. అట్లా కాకుండా ప్రతి డిపార్ట్మెంట్లో ఉంటారు ఇట్లా ఈ విధంగా కొంతమంది ఆఫీసర్స్ని ప్లీజింగ్ చేయడం కోసం అంటే వాళ్ళని చాడీలు చెప్పడం ఇటువంటివి. సో ఆఫీసర్స్ అటువంటి సెకండ్ హ్యాండ్ ఒపీనియన్ నా మీద ఫామ్ చేసుకున్నప్పటి నుంచి ఇంకా నన్ను పర్సనల్గా టార్గెట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. సో అవన్నీ నేను బేర్ చేస్తూ వచ్చాను. కానీ 2018లో ఆగస్టు 10th ఆ రోజు నాది ట్రిగ్గర్ పాయింట్ వచ్చేసింది. సో నాకు ఆ రోజు జరిగినటువంటి ఇన్సల్ట్ వల్ల ఆయన ఒక మాట అనడం జరిగింది. సో నేను డ్రిల్కి ఒక 5 minutes అట్లా లేట్ వేస్తున్నప్పుడు అదిగోండి సార్ గారు వస్తున్నారు, కాబోయే IPS IAS ఆఫీసర్ గారు. సో రాగానే అక్కడికి వచ్చినప్పుడు రండి సార్ కానిస్టేబుల్ గారు అన్నారు. సో అది నాకు చాలా బాధగా అనిపించింది. సో ఇంకా కొన్ని మాటలు అనటం జరిగింది. సో ఆ గారు అని దీర్ఘం తీసినప్పుడే అనుకున్నాను ఖచ్చితంగా ఇంచేత ఎప్పుడో ఒకరోజు గారు అనిపించుకోవాలని. సో ఖచ్చితంగా అయితే ఈరోజు ఆయన ముందుకు నేను వెళ్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఆయన నాకు గారు అనే సంబోధించాల్సి వస్తుంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆయనకి నచ్చినా నచ్చకపోయినా కానీ. సో అది చేయాలనుకున్నాను. సో అప్పుడు నాకున్నటువంటి ఎబిలిటీస్, రిసోర్సెస్, అదేవిధంగా నాకున్నటువంటి కెపాసిటీ, అదేవిధంగా సివిల్ సర్వీసెస్లో ఉన్నటువంటి సక్సెస్ రేటు, ఆపర్చునిటీస్ వీటన్నిటిని బేరీజ్ వేసుకుంటూ ఉండేది అంతకు ముందు వరకు. కానీ ఆ రోజు మాత్రం నాలో ఉన్న పొటెన్షియల్ ఒక్కదాన్ని నేను బేరీజ్ వేసుకున్నాను. అంటే రిజగ్నేషన్ చేసే రోజు ఆ రోజు ఓకే నేను చేయగలుగుతాను బట్ ఇట్ టేక్ సమ్ టైం. సో ఆ టైము అంతే కసిగా రెసిగ్నేషన్ ఇచ్చేసి ఫస్ట్ అటెంప్ట్ 2019లో ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ 19 అటెంప్ట్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళడం జరిగింది. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఫైనల్ కట్ ఆఫ్ 9 మార్క్స్తో నేను మిస్ అయ్యాను. తర్వాత CSAT అనేటువంటిది 2 times నన్ను మెయిన్స్ రాయకుండా ఆపేయడం జరిగింది. దానిలో ఫెయిల్ అవ్వడం జరిగింది. సో అప్పుడు నన్ను నేను రివ్యూ చేసుకున్నాను, CSAT నేను ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతున్నాను. ఇయర్ బై ఇయర్ CSAT యొక్క డిఫికల్టీ పెరుగుతూ ఉంది. నా స్కూలింగ్ అనేటువంటిది చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండేది కాదు. సో అప్పుడు నా మ్యాథమెటిక్స్ ఎబిలిటీస్ అనేటువంటివి చాలా డల్గా ఉండేవని నాకు అర్థమైంది. సో అప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే మళ్ళీ స్కూలు 1వ క్లాస్ నుంచి 10th క్లాస్ వరకు మళ్ళీ మ్యాథ్స్ బుక్స్ తీసుకొని నేను మళ్ళీ చేశాను. అంటే స్కూల్లో అంతా బంక్ కొట్టి తిరుగుతూ ఉండేది. సో అంటే మాకు పేరెంట్స్ లేకపోవటం వల్ల సో మా స్కూల్కి అని చెప్పి వెళ్తాను, మా నాన్నమ్మ గారు ఉండేవాళ్ళు. బుక్స్ ఇట్లా ఫ్రంట్ గేట్ నుంచి తీసుకెళ్తాను, కాసేపు ఆగి మళ్ళీ బ్యాక్ గేట్ నుంచి తీసుకొచ్చి ఇంట్లో పెడతాను. అటు మా విలేజ్లో బీచ్ ఉంటుంది. సో ఆ బీచ్కి వెళ్తాను, తర్వాత గ్రౌండ్కి వెళ్తాను, మళ్ళీ లంచ్ టైంకి మళ్ళీ బుక్స్ తీసుకొని వస్తాను అనమాట. సో అట్లా ఆ స్కూలింగ్ అనేటువంటిది వీక్ అయిపోయింది. సో దాన్ని మళ్ళీ నేను ఇప్పటికైనా వాట్ గోస్ కమ్స్ అరౌండ్ అంటారు కదా, అప్పుడు వదిలిపెట్టింది ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు కంప్లీట్ చేయాల్సి వచ్చింది.
అలా కంప్లీట్ చేసి ఈసారి సీసాట్ కూడా క్వాలిఫై అవ్వడం జరిగింది. సో అలా చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు 23 అటెంప్ట్లో మళ్ళీ సీసాట్ పాస్ అయ్యి అదేవిధంగా 780 ర్యాంక్ అనేటువంటిది సాధించడం జరిగింది. సో ఈ క్రమంలో ఇంకొకటి కూడా నేను చెప్పాలి, బుర్రా వెంకటేశ్వర సార్ తోటి నాకు ఒక అసోసియేషన్ ఉంది. సార్ 2020 ర్యాంకర్స్ని రవీంద్ర భారతిలో ఫెలిసిటేషన్ చేశారు. ఐ వాజ్ దేర్ ఆపోజిట్ సైడ్ ఆఫ్ ద స్టేజ్. సో ఇప్పుడు ఈ వైపు ఉన్నాను నేను. సో అందుకే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యంగ్స్టర్స్ ఇందాక కొంతమంది లేచి వెళ్ళిపోతున్నారు. సో సారు ఆ రోజు కూడా కొంతమంది వెళ్ళిపోతుంటే వారించి ఆపడం జరిగింది. సో ఆ వైపు ఉన్నటువంటి యంగ్స్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అందరూ కూడా ఒకరోజు ఈ వైపుగా ఖచ్చితంగా కూర్చోవాలని చెప్పేసి నేను బలంగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా కంక్లూడ్ చేయబోయే ముందు జ్యోతిబా పూలే గారు వాళ్ళ యొక్క మిస్సెస్ అయినటువంటి సావిత్రిబాయి పూలే గారి జీవితం నుంచి ఒక ఇన్సిడెంట్ నాకు ఇన్స్పిరేషన్గా ఉంటుంది. ఆమె మొదటి మహిళా టీచర్ అనమాట భారతదేశంలో. ఆమె ఒక పాఠశాలకి వెళ్ళి టీచింగ్ చేసి మళ్ళీ వచ్చే క్రమంలో కొంతమంది ఆమె మీద బురద జల్లేవాళ్ళు. ఇట్లా ఫస్ట్ రోజు భరించారు, రెండో రోజు భరించారు, మూడో రోజు ఆమె వెళ్తూ కట్టుకున్న శారీ ఒక దాంతోపాటు బ్యాగ్లో అంటే ఒక సంచిలో ఇంకొక శారీ కూడా తీసుకెళ్లారనమాట. ఆ వెళ్తున్నప్పుడు ఆమె మీద బురద చల్లుతారు. ఇట్లా చల్లితే కామ్గా ఏమి స్పందించకుండా వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ స్కూల్లో తెచ్చుకున్న ఇంకొక శారీని కట్టుకొని అక్కడ టీచ్ చేసి మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు ఆ బురద చల్లిన శారీనే కట్టుకొని మళ్ళీ వచ్చేవాళ్ళు. అంటే ఈ క్రమంలో మన జర్నీ ఏంటంటే ఆమె ఉమెన్కి విద్యను అందించాలి అనేటువంటి ఒక నోబుల్ కాజ్ ఉంది. సో అటువంటి కాజ్ని ఆమె దృష్టి పెట్టారు, ఈ అవమానాలు లేకుంటే డిస్ట్రాక్షన్స్ వాటి మీద కాదు. సో అలాగే ఇప్పుడున్న యువత కూడా మీరు కూడా ఇటువంటి లక్ష్యం మీదే దృష్టి పెడతారని చెప్పేసి నేను బలంగా కోరుకుంటూ కంక్లూడ్ చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్. హైదరాబాద్లో కూడా ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్ పెట్టినప్పుడు ఆయన వచ్చారు. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళలో కూడా దేర్ ఇస్ ఎ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ యూ పీపుల్ కమింగ్ హియర్, రైట్? సో దిస్ ఇన్స్పైర్ ప్రోగ్రామ్కి దిస్ ఈజ్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ అండ్ యూ ప్రూవ్డ్ ఇట్. సో వీ షుడ్ రియలీ కంగ్రాచులేట్ యూ అగైన్. సో నౌ we'll ask one more. Mundu Ananya will talk about her success. First attempt lone third rank రావడం అనేది ఇట్స్ ఎ వెరీ వెరీ బిగ్ థింగ్. అట్లాగే ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు. తర్వాత నందాల సాయి కుమార్ కూడా, సాయి కిరణ్, ఆయన కూడా ఏ వెరీ డిఫికల్ట్ లైఫ్. వాళ్ళ మదర్ బీడీలు చుడుతూ తండ్రి చనిపోయినా కూడా దాన్ని ఎలా ఫైట్ చేస్తూ ఎట్లా ముందుకు వచ్చాడు. ఐ రిమెంబర్ ఈ మెట్ మీ వెన్ ఇట్లా ఎగ్జామ్ పాస్ అయ్యాను, సపోర్ట్ కావాలంటే బీసీ స్టడీ సర్కిల్ తరఫున వీ హ్యావ్ గివెన్ హిమ్ 1 lakh rupees సపోర్ట్. దాంతో నా 27th ర్యాంక్తో ఈరోజు మన ముందున్నారు ఆయన. సో స్టడీ సర్కిల్ తరఫున ఒక పెద్ద రిజల్ట్ తీసుకొచ్చారు. సో సాయి కిరణ్ ఆల్సో విల్ స్పీక్. సో లైక్ దట్ ఐల్ కీప్ చూసింగ్ ది పీపుల్. ఐల్ కవర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీబడి బట్ అకార్డింగ్ టు ది అకేషన్. సో అనన్య, ప్లీజ్. Good afternoon, everybody. I feel honored to be here on the dais with dignitaries and along with my to-be batchmates and before the esteemed audience. Rank 3 in first attempt feels great. So, naaku na preparation lo evana stand out ayyayi ante I would have to mention about 3 things that might have probably helped me in clearing the exam in first attempt. So, first vachesi ఎగ్జిక్యూషన్ అండ్ మెంటల్ స్ట్రెంగ్త్ ఐ వుడ్ సే అండి. సో యూజువలీ చాలామంది ప్లాన్ చేస్తారు అండ్ దే ప్రిపేర్ వెరీ వెల్ ఫర్ ది ఎగ్జామినేషన్. కాకపోతే ఎగ్జామ్ హాల్లోకి ఎప్పుడైతే ఎంటర్ అవుతామో ది ఎగ్జిక్యూషన్ పార్ట్ సమ్వేర్ గోస్ మిస్సింగ్. అది చాలా రీజన్స్ వల్ల అవ్వచ్చు, బట్ ప్రెడామినెంట్ రీజన్స్ ఆర్ మెంటల్ ఆస్పెక్ట్స్. అంటే నర్వస్ ఫీల్ అవ్వడము, లేదంటే ఈజీగా గివప్ ఇచ్చేయడము, అలాంటివి. So, nenu 2 instances I want to share from both my prelims and mains where I kind of exhibited that mental toughness and that might have helped me. CSAT cheppinattu CSAT annadi paper 2 prelims lo maths and English comprehension untadi. It is becoming a tough paper year by year. Coming from humanities background, it was a bit of challenge for me also. సో నేను ఆ పేపర్ చేస్తున్నప్పుడు 1.5 hours I just did it స్లోగా చేస్తూ వెళ్ళిపోయాను. అండ్ వెన్ ఐ కౌంటెడ్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ 1.5 hour, ఆల్ ఐ డిడ్ వాజ్ సమ్ 31 questions. సో ఐ హ్యాడ్ 20 more questions టు డూ. అంటే నేను మాక్ టెస్ట్లో ప్రాక్టీస్ చేసిన దాన్ని బట్టి నేను ఒక 50 questions చేస్తే సేఫ్ సైడ్లో ఉంటానని నాకు అర్థమైంది.
సో నేను ఆ 20 క్వశ్చన్స్ హాఫ్ అన్ అవర్లో చేయాలి. సో ఐ జస్ట్ లుక్డ్ ఎట్ ద మ్యాథమెటిక్స్ క్వశ్చన్స్. I saw that I will not be able to make answer even 5 to 6 questions if I do only mathematics questions in half an hour. So I took a very small, this may appear as a small decision, but it was, I feel, where I displayed some sort of maturity. నేనేమనుకున్నానంటే నేను ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ కాంప్రహెన్షన్ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేస్తా. ఈ 30 minutesలో ఐ విల్ అటెంప్ట్ ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ కాంప్రహెన్షన్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో. సో నేను అలా రిస్కీ డెసిషన్ అయినా కూడా మ్యాథమెటిక్స్ని తీసేసి మొత్తం ఇంగ్లీష్ కాంప్రహెన్షన్ క్వశ్చన్స్ పేపర్లో ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ అటెంప్ట్ చేశాను. దానివల్ల ఏమైందంటే అట్లీస్ట్ ఐ స్టూడ్ ఏ ఛాన్స్. మ్యాథ్స్ అటెంప్ట్ చేస్తుంటే నేను 5 to 6 questions అటెంప్ట్ చేసి వదిలేస్తానేమో, బట్ ఇంగ్లీష్ కాంప్రహెన్షన్ అయినందుకు ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు అటెంప్ట్ అరౌండ్ 15 questions and that helped me clearing CSAT and thereby my prelims. So this is one instance I wanted to highlight. సెకండ్ వచ్చేసి నా మెయిన్స్లో ఆంథ్రోపాలజీ పేపర్ ఉన్నప్పుడు, ఆంథ్రోపాలజీలో 2 papers ఉంటాయి ఆప్షనల్లో. సో ఫస్ట్ పేపర్ రాసినప్పుడు ఇట్ వాజ్ నాట్ అప్ టు మై ఎక్స్పెక్టేషన్స్, అంటే కొంచెం ఎక్కడో అండర్ పర్ఫామ్ చేసిన అన్నట్టు అనిపించింది. సో సెకండ్ పేపర్కి ఐ వెంట్ ఇన్ విత్ ఎ సింగిల్ మైండ్ సెట్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ 150 ఇన్ దిస్ పేపర్. ఇట్స్ అనదర్ థింగ్ దట్ ఐ డెంట్ గెట్ 150, బట్ ఆ మైండ్ సెట్ తోటి వెళ్ళినందుకు ఐ గాట్ లెస్, సార్. యా, సో ఐ గాట్ లెస్ ఇన్ ఆంథ్రోపాలజీ, బట్ ఐ వెంట్ ఇన్ దట్ మైండ్ సెట్. సో అది కూడా ఎక్కడో హెల్ప్ చేసింది అన్నట్టు అనిపిస్తుంది. సో దీస్ 2 instances ద్వారా నేను ఒకటే చెప్దాం అనుకుంటున్నా ఏంటంటే ఎగ్జిక్యూషన్ అండ్ మెంటల్ టఫ్నెస్ అన్నది ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్. సో ప్రిపరేషన్ 50% అయితే ఎగ్జిక్యూషన్ బికమ్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్, అండ్ దాట్ ఐ బిలీవ్ సమ్వేర్ ఐ డిడ్ టు అ గుడ్ ఎక్స్టెంట్. సో ఇదొకటి అండి. సెకండ్ వచ్చేసి ఓనింగ్ ద ప్రిపరేషన్ ప్రాసెస్. అంటే టాపర్ టాక్స్ చాలా విన్నాను నేను కూడా, అండ్ ఐ హ్యావ్ బెనిఫిటెడ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఫ్రమ్ టాపర్ నోట్స్ అండ్ ఐఎమ్ హ్యూజ్లీ థ్యాంక్ఫుల్ టు దెమ్. కాకపోతే నేను నా స్ట్రెంగ్స్, నా వీక్నెసెస్ అనలైజ్ చేసుకొని నేను నా ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీని మౌల్డ్ చేసుకున్నాను. అంటే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వాలంటే ప్రిలిమ్స్ అన్నది ఇట్ వాజ్ ఎ నైట్ మేర్ ఫర్ మీ, ఎందుకంటే ప్రిలిమ్స్లో చాలా అన్కన్వెన్షనల్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు అదంతా. సో ఐ వాజ్ సమ్వేర్ వెరీ స్కెప్టికల్ అబౌట్ ప్రిలిమ్స్. అయితే ఆ ప్రిలిమ్స్ కోసం నేను క్వశ్చన్స్ చూస్తే నాకు అర్థమైంది మేబీ ఒక వైడర్ రీడింగ్ ఉంటే బెటర్ ఉంటుందేమో, ఒక డైవర్స్ నాలెడ్జ్ పూల్ ఉంటే నేను క్వశ్చన్స్ని కొంచెం ఎలిమినేషన్ స్ట్రాటజీస్తో చేయగలుగుతానేమో అనిపించింది. సో టాపర్స్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టాపర్స్ యూజువలీ టెల్ దట్ యూ స్టిక్ టు లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ ఇన్ ప్రిలిమ్స్. చాలా తక్కువ బుక్స్ చదవండి, ఒక బుక్నే ఒక 4-5 times చదవండి అని చెప్తారు. కాకపోతే నాకేమనిపించింది, నేను ఒక 2-3 బుక్స్ని 4-5 times చదువుతాను అన్నట్టు అనిపించింది. సో నేను ప్రతి సబ్జెక్ట్కి ఒక 2-3 books తీసుకొని దాన్ని పదే రివైజ్ చేయడం జరిగింది. ఇట్ వాజ్ ఎ హెక్టిక్ టాస్క్. కాకపోతే నేను అనుకున్నా నాకు వైడర్ రిసోర్సెస్ కావాలి, ప్లస్ దాన్ని బాగా రివైజ్ కూడా చేయాలి. సో ఇలా ప్రిపరేషన్ని ఓనప్ చేసుకోవడం, అంటే మన స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి, మన వీక్నెసెస్ ఏంటి, ఎగ్జామ్ డిమాండ్స్ ఏంటి, దాన్ని బట్టి చేసుకోవడం వల్ల అగైన్ ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు క్లియర్ ప్రిలిమ్స్ విత్ అ వెరీ గుడ్ మార్జిన్. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్, if I have to say, quote another instance, మెయిన్స్లో కూడా ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ అన్నది ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్. అయితే నాకు ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ అనేది ముందు నుండి కొంచెం స్ట్రెంగ్త్ ఉండే. సో నేనేమనుకున్నానంటే రివిజన్ ఎక్కువ చేస్తాను నేను, మెమరీ వైజ్గా లిటిల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. సో రివిజన్ ఎక్కువ చేస్తా, ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ తక్కువైనా పర్లేదు, ఎందుకంటే నాకు ఆల్రెడీ అది స్ట్రెంగ్త్ ఉంది అని. సో ఇలా ప్రిపరేషన్ని కస్టమైజ్ చేసుకోవడం వల్ల కూడా ఇట్ హెల్ప్డ్ మీ టు క్లియర్ ఇట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ప్రాబబ్లీ. Yeah, these 2 are the things mostly I wanted to highlight. అంటే ఈ ఎగ్జామ్ ఏంటంటే మనకి ఎగ్జాక్ట్గా ఏం వర్కౌట్ అయింది, ఏం వర్కౌట్ అవ్వలేదో కూడా మనం చెప్పలేము, అంత అన్సర్టన్ ఎగ్జామ్. కానీ నాకు అనిపించిన 2 విషయాలు అయితే ఇవి, వేర్ ఐ కైండ్ ఆఫ్ డిడ్ వెరీ వెల్ అని. సో యా, అండ్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు సే థ్యాంక్ యూ టు ఎవ్రీబడి ఫర్ లిసనింగ్ టు మీ, అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ది ఆర్గనైజర్స్ ఫర్ ఆర్గనైజింగ్ దిస్ ఈవెంట్. థ్యాంక్ యూ. అంతకుముందు ఎలాంటి ఆపర్చునిటీ కానీ ఎగ్జామ్స్ రాయకుండానే ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ ఇదే రాసింది, ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే వచ్చింది. కాబట్టి ఎక్కువ కష్టపడ్డ అనుభవం లేదు ఈ అమ్మాయికి. సో గాడ్ గేవ్ హర్ an opportunity to get through very easy, and because of her hard work and smart work, right? So అదే విధంగా she will prove herself in her career to see others also get equally better administration, చక్కటి administration ఇస్తూ we wish her the best service ahead for her. So Sai Kiran, you tell about your difficulties you faced. So
అందరికీ నమస్కారం. రెస్పెక్టెడ్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ బుర్ర వెంకటేశం సార్, రెస్పెక్టెడ్ వెల్ఫేర్ కమిషనర్ బాలమాయాదేవి మ్యామ్, అదర్ డిగ్నిటరీస్, మై ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్, బ్రదర్స్, సిస్టర్స్ అండ్ ఎవ్రీబడి, అందరికీ నమస్కారం. ఐ వాంట్ టు హైలైట్ ఫ్యూ థింగ్స్. ఎలా అంటే లైక్ వితౌట్ లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ అండ్ వేర్ వీ కెన్ గో విత్ ఎ బిట్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ ఒక ఆత్మవిశ్వాసంతో మన లిమిటేషన్స్ కూడా లిమిటేషన్స్ అనుకోకుండా ముందుకు ఎలా వెళ్ళొచ్చు అనే దాని మీద మాట్లాడతా కాసేపు. ఓకే, ఫర్ దట్ ఐల్ గివ్ ఏ స్మాల్ బ్యాక్గ్రౌండ్. ఓకే, ఐ కమ్ ఫ్రమ్ వెలిచాల విలేజ్, ఇట్స్ ఇన్ కరీంనగర్ డిస్ట్రిక్ట్. And so my father used to be a migrant labor in Bhiwandi because of lack of livelihood here. And my mother used to do bead making. But actually I'm quite surprised that many people after I got selected, they're highlighting that I'm from like poor background and all. But when I grown up, నేను పెరిగేటప్పుడు నాకు ఎప్పుడు అలా ఫీల్ అవ్వలేదు నేను. Yeah, because always my father and mother, they always provided me what I want. They provided me the opportunities. Maybe they didn't provide the deeds I want, but they provided the needs I want every time. And the few examples, the thing is, my father eppuru cheptunde the importance of education. The education is a ticket to social mobility. The education is your asset which will be with you for lifelong. Manatho eppadiki untadi. And education is a token of respect. Education is like it's for everything. Education is the tool మనం లైక్ వీ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ ఫర్ ద సొసైటీ, ఫర్ ద ఫ్యామిలీ, ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ అనేది నాకు చిన్నపంచల్లి ఇట్ స్టక్ ఇన్ మై మైండ్ దట్ యార్ లైక్ ఇఫ్ ఈ మనం చదువుకుంటే వీ కెన్ గో హెడ్, మనం చాలా ముందుకెళ్తాం అనేది నాకు చిన్నపంచల్లి నా మైండ్లో ఇంగ్రెయిన్ అయిపోయింది. అండ్ దట్ థింగ్, దట్ లైఫ్ లాంగ్ లెర్నింగ్ థింగ్ ఐ క్యారీ విత్ మీ ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ. అండ్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ గో ఫర్దర్. సో అండ్ ఫ్యూ అదర్ థింగ్స్. సో నేను 10th వరకు ఐ స్టడీడ్, ఫస్ట్ నేను తెలుగు మీడియం చదువుకున్నాను, దెన్ తర్వాత ఇంగ్లీష్ మీడియం. అప్ టు 10th ఐ స్టడీడ్ ఇన్ ప్రైవేట్ స్కూల్. సో అప్పుడు లైక్ ద పీపుల్ ఆర్ సేయింగ్ దట్ 10th మంచి మార్క్స్ వస్తే ఇంటర్మీడియట్ ఫ్రీ వస్తుందని. నేను స్టడీడ్ వెల్ ఫర్ 10th, సో ఐ గాట్ 9.8. ఇంటర్మీడియట్లో ఫస్ట్ ఇయర్ ఫ్రీ విత్ హాస్టల్. అండ్ దెన్ సో పీపుల్ యూస్ టు సే దట్ ఇఫ్ యు ఆర్ డూ వెల్ ఇన్ ఫస్ట్ ఇయర్ and if you do again second year will be free. Then I got good marks in intermediate first year also. Then people are saying that yeah, like if you do engineering in a good college, the future will be bright and all. So then I got good rank in JEE mains, around 3,000, and I got a seat in NIT Warangal. And the other thing is, I don't know about NITs or IITs till the middle of my intermediate first year. So at the same time, I studied my intermediate in Karimnagar, where at that time there is no thing of NITs and IITs. It was just coming then. So appudu like it kind of inspired me that appude vachi and coach like they taught me. Then I studied in NIT Warangal BTech ECE till 2018. After 2018 నాకు జాబ్ వచ్చింది. I still am doing job. I am doing job as a hardware systems engineer in Qualcomm, which is in here itself. So my journey to civil services, in fact when I'm in BTech, there's no thought of being a civil servant. After doing job for like 2 years, 2.5 years, my life has been very different from what I experienced in childhood. So it's like entirely, it's like a stand of living. It went from here to here. But then I felt that yeah, there's something is missing. Yeah, I'm financially good and everything is easily going. Maybe I'm like entering in a comfort zone. But always felt that so appudu anpichedi. And then COVID happened. అప్పుడు నాకు చాలా ఫ్రీ టైం దొరికింది. దెన్ ఐమ్ థాట్ ఆఫ్ సో ఎక్కువ సొసైటీని గమనించడం అండ్ అప్పుడు లైక్ మైగ్రెంట్ లేబర్ ఇష్యూస్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం, లైక్ చూడడం, ఎవ్రీథింగ్ లైక్ ఎట్లా అంటే ఇట్ కైండ్ ఆఫ్ షుక్ మీ. సో అప్పుడు ఒక థాట్ అనే సివిల్ సర్వీసెస్ వచ్చింది. అండ్ స్టిల్ సో ఐ టాకింగ్ అబౌట్ లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్, రైట్? సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈవెన్ ఫ్రమ్ చైల్డ్హుడ్ అండ్ ఈవెన్ while doing civil services, I am doing a full-time job. So the time is a limited resource here, but I never felt that it is limited. So appudu job chestune and effectively utilize chestu time and also enta kavalo ante chadavadam exam ni analyze chesukodam ekkuva importantly rather than books chadavadam kanna process chadavadam and how manakanna mundu vachina vallu ela crack chesaru, what are their ways, what work for them అనేది ఒక సైంటిఫిక్గా ఆబ్జెక్టివ్గా ఈ ఎగ్జామ్కి తీసుకెళ్ళి then I kind of
ఈసారి లైక్ గుడ్ ర్యాంక్తో 27th ర్యాంక్తో సెలెక్ట్ అయింది. సో మై ఓన్లీ మెసేజ్ ఫర్ ఎవ్రీబడి, ద యంగ్స్టర్స్ హియర్, యాక్చువల్లీ లైక్ యు ఆర్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఇండియా. సో the only thing is always follow your passion. Wherever your interests are, where you're interested in, always follow your passion, give your 100% commitment, give your mind, heart, everything in it. And there's no way that it couldn't be done. 100% ఇవ్వండి, ఏది చేసినా with you all, like, be confident. And one more thing is always remember your roots wherever you go, then you can achieve your grades. Yeah, thank you so much. Thank you everybody. ఇప్పుడు Mufasir, tell about your journey. Why did you go from Mahbubnagar to Lady Sri Ram College and then back to civil services? Respected Principal Secretary Sir, esteemed guests on the dais, my fellow rankers, families and everyone else present in the hall, a very good evening to one and all. So before I start, I would like to give a special mention to you. You are not visible, come this way, because of the screen. Yeah. Yeah. I'll be standing here. To everybody present here on the dais, sir, someday we all have dreamt of becoming Principal Secretary and Cabinet Secretaries. So you are an inspiration to us. So my name is Ahteda Mufassir. I come from a very humble background from Mahbubnagar district. My schooling was from very normal school from Mahbubnagar itself. And I come from a family where I was the first person to even step out of the house. So it was a very big and daring decision for my father to send me to Delhi University for education. It was his dream. Back in 1992, he could not clear UPSC, so it was his dream which I continued. So I am happy that I fulfilled his dream. I have taken that legacy forward. So the fact that I've been to Delhi was because of that dream which my father dreamt for me. So that was the reason why I went to Delhi. My only dream was to become a civil servant. I think the going to Delhi has fulfilled that. And apart from my journey, I would like to say to people who are present here, the students who are here, that in the UPSC journey is difficult, but it is not impossible. There are 4 things in this journey. 1 is right guidance. 2nd is hard work. 3rd, like Ananya has said, it is proper execution. And 4th, it is a bit of luck. I was lucky enough to properly guide it. It was my mentor, Satyam Jain sir, who has properly guided me. So in life, we all need a mentor to show the right way ahead. And 2nd is hard work. There is no substitute to hard work, so it is important for us to work hard. And 3rd is execution. Because the evaluator doesn't know what exactly you have read or what resources you have been through or what background you come from. So it is important to properly execute in the paper. And 4th is a bit of luck. We all sitting here on the dais agree that somehow, somewhere, luck has fortuned us. So, and it is also said that fortune favors the brave. So these are the 4 stages in UPSC preparation. And besides that, I would also like to reiterate what Principal Secretary Sir has said, that a smooth sea has never made a great sailor. So in this journey, we all have bumps. There are going to be difficult and bumpy roads, but it is important for us to not give up. In my initial attempts, I could not even clear prelims, but I did not give up. Today, I'm standing as a ranker. Is that resilience I showed back when I faced failures. So it is important to not give up. Whenever I used to look at the result and when I didn't find my name, I used to always say to myself that it is just a bend and not the end. So I think it is important for all of us to remember that in life there are bends, but there are no ends. We need to continue going ahead.
So this Inspire program has inspired me, and I am hoping that it will inspire you all as well. My gratitude to everybody, to the organizers, to the people who have come here. Thank you so much. Very good, Musafir. You are a Musafir or Mufasir, but you will become Musafir. Huh? You will keep traveling a lot, so you keep learning a lot and keep telling the story to everybody. So Mufasir se Mufasir ka kahani sunna hai after some time, right? So you write how my name, when I got selected in this meeting, sir told like this, that's why I became a traveler. I'm writing my travelogue. Write a good travelogue as a Mufasir to Musafir. All the best. Yeah. Now I'll ask Chittapuli, not a small pulley, big pulley only now. So Narendra Padal, come and tell from your Paderu journey to LBSNA. Yeah. Good evening to the honorable dignitaries on the stage, my fellow batchmates, and also the viewers. So my name is Narendra Padal. I was born in a remote village, Andiba, near Hukumpeta Mandalam, Alluri Sitaramara district, and it is a very remote village. As sir has mentioned, the area poverty is more important, more worse than the economic poverty. And my father is working as a principal in SD Signodia College, and due to that privilege, I have grown up in Hyderabad, but still, every year we go to our village. So as I go to our village, I have seen people, I have seen the situation in which the people are living there. And then I can definitely say there is an area poverty. And the most important thing about area poverty is that an inferiority complex. Because we live in tribal areas, we are isolated from the rest mainland, so we feel like we are inferior than the people who are in mainland. So this inferiority complex, it places an huge impact on the way you live up in future. So you will be very scared for even minor things. So, but I know one person who has overcome this inferiority complex, and he is my father. And I have seen him grown from a very remotest village. So he always aims to strive for more. He always aims to grow big. So that actually inspired me. That inspired me to think big. So due to the privilege that I got, and I started thinking big and more big. So the message that I want to give to the viewers here is, never lower yourself down. When you see someone better than you, try to question yourself, can I be it? Try to pursue it. See, in life what happens, we live, we die. In the meanwhile, the thing that we should focus is, we will grow, we have to grow. So to grow is more important. And I also want to another issue. While the sir was also giving the speech, sir also mentioned there is suicides. So what happens is, when you're so ambitious and when you wanted to grow more and more, what happens is you get more result oriented rather than the process oriented. The more important thing is not results, it is the process. See, I got 545 rank All India this year, but I would have been very satisfied even if I didn't get the rank, because compared to me in the last 1 year and compared to me now, I have grown a lot and I'm very satisfied. So I wanted the viewers to adopt this mindset. You focus on the process, you focus on the growth that you have. So never focus on the results. I also wanted to advise the parents, don't put pressure on results. Just focus how they are growing and motivate them to grow. So the process is more important than the final destination, I would say. Thank you. Very good, Narendra. So area poverty gurchi Narendra has clearly indicated, and chala sandarbhallo the where you come from also matters sometimes compared to who you are. So when who you are is more dominant, where you come from will become irrelevant. So, but initially it makes lots of difference. Initially, suppose somebody is born in Switzerland, somebody is born in Sweden, they already are well endowed things. Or somebody born in Kokapet in Hyderabad, they are already crorepati. Some land they have so much money.
100 crores per acre. Suppose in Asifabad you are not so lucky. So in spite of it, how you will come up is very important. 5:15 Honorable Governor will be coming here. He really speaks so well to motivate people. So till 5:15 we have time. So we'll complete another 7-8 people. Meanwhile, depending on their this thing, 5:15 sir will come and we'll complete the program by 45 or so. After that, depending on the time available, we can keep this program on. If the people are staying back, we have no problem to continue till the last person is satisfied with the interaction. So now I will ask, okay, if he said he's from Adilabad, so he will be speaking. So I will ask Rekulwar Shubham. Though they have taken more number of attempts, but still not getting bogged down, continue to write and got success. Good evening all. Good evening sir, good evening ma'am, and good evening the organizers for organizing this. I come from Adilabad. My village is Muthnur, which is a Gram Panchayat. And my father is a reporter, he's here. So you and speak Marathi at home? Yes sir, my mother tongue is Marathi. I also speak Telugu. I'll talk about my journey. I have given 5 mains, 6 mains actually, and 4 interviews. And this is the first time I am this side of the, and I know every time when you don't see your name, I have gone through the journey and I have experienced every emotion. I'll tell about my interview experience. In the previous 3 interviews, my highest score was 157, which is below average score. And this time when I was sitting... Shubham, mere se acha hai. I got only 150. When I got selected, I got 150. Interview, without interview, I was already in IAS. I was number 2 in written marks. Because interview I got 150, I became All India 15th. Otherwise, I would have been All India 1st or 2nd. So sometimes it happens, don't worry. Good, acha marks. Thank you, sir. So this time when I was sitting, when I was waiting for my interview round to come, I was just sitting outside the chairperson Sanjay Verma sir's room. I was telling to myself that in next 30 minutes, what I'm going to do will decide whether I'll be in the list or not. At that time, I remembered one instance of Mahendra Singh Dhoni. In 2011, when after winning the World Cup, India goes to Australia and we lose by 4-0. And after that, India goes to England also, Indian cricket team. There also we lose by 4-0. And when MS Dhoni, the captain of India, comes back, the journalist asks him, 4-0 in Australia and 4-0 in England, which was the worse? He replies, when you die, you die. You don't ask which is the best way to die. So I told myself, if I have failed 5 times and I'm sitting here, it's okay, I'll fail 6 times also and I'll come back again. So I went with that figure, and when my highest score was 157 in the last 3 attempts, and this time I got 198 in the interview. And I'm here because of that score. So I want to tell one thing, that I have seen this journey and I'm more thankful to the failures which I have seen, because I have grown from the failures and I have grown from the difficulties. So always be thankful to the failures you face, and always appreciate those who stand by you when you are failing. And finally, those sir also talked about the suicides. So one thing I want to tell is, you are defeated not when you lose, but you are defeated when you quit. So never quit, but always keep trying. Thank you. Thank you, everyone. Very nice. So keep trying till you succeed. That is the main point he is trying to make. Sometimes, like, not everybody will be lucky or smart enough like Ananya. So somebody has to work more for the same thing.
Somebody may get in first instance, somebody may get in third instance or fourth instance. It doesn't matter. But keep trying till you succeed. Right? So that is the thing which he is trying to tell. I'll ask now Kannaboyina Srinivasulu from Kadapa. So how he took from BTech, after BTech Computer Science, how it went to MA Telugu and then got into now as Telugu literature optional he took, and how the journey from computer science to Telugu to now IPS. Good evening, sir. Good evening, one and all. ఎందరో మహానుభావులు అందరికీ వందనాలు. ఎందుకంటే నాది తెలుగు సాహిత్యం కాబట్టి నేను ఖచ్చితంగా తెలుగులోనే విష్ చేయాల్సి వస్తుంది. నేను ఎప్పుడు సివిల్ సర్వెంట్ అవుదామని చిన్నప్పటి నుంచి అనుకోలేదండి. జాబ్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా అనుకోలేదు. కాకపోతే ఎక్కడో ఒక చిన్న డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండేది నా లైఫ్లో. నేను యాక్చువల్లీ 2010లో బీటెక్ కంప్లీట్ చేసుకున్నానండి. 2010లో బీటెక్ కంప్లీట్ చేసుకోకముందు చిన్నప్పుడు అందరూ చెప్పే మాట ఏంటంటే, అప్పుడు మాకు 7th క్లాస్లో పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఉండేవి. 7th క్లాస్ చాలా ఇంపార్టెంట్, పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్, జాగ్రత్తగా చదువు అన్నారు. సరే అని చదివాం, మంచి మార్క్స్ వచ్చాయి. తర్వాత 10th క్లాస్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్స్ చాలా కష్టపడి చదవాలన్నారు. సర్లే అని చదివాం, మంచి మార్క్స్ వచ్చాయి, పేపర్లో ఫోటోలు వచ్చాయి. తర్వాత మళ్ళీ ఇంటర్మీడియట్లో కష్టపడి చదవాలి, నువ్వు బీటెక్లో మంచి కాలేజీకి వెళ్ళావంటే అయిపోయింది, ఇంకా చదవాల్సిన అవసరం లేదన్నారు. మళ్ళీ ఇంటర్ చదివాం. తర్వాత బీటెక్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ ఒక్కసారి తెచ్చుకున్నామంటే అంతే, ఇంకా లైఫ్ సెటిల్ అన్నారు. సర్లే అని బీటెక్లో మళ్ళీ చదివాం, క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ కూడా వచ్చింది. ఎక్కడా లైఫ్ సెటిల్ కావట్లేదు. జాబ్ చేస్తున్నాం కానీ ఏదో చిన్న డిస్సాటిస్ఫాక్షన్. అంతలో మా ఫ్రెండ్ ఒక అతను ఏం చెప్పాడంటే, మామ నీ కలర్తో సంబంధం లేదు, నీకు మంచి గవర్నమెంట్ జాబ్ ఉందంటే అందమైన అమ్మాయిలు పెళ్లి చేసుకుంటారని చెప్పాడు. అంటే ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, చిన్న వయసులో దేనికి ఎమోషనల్గా కనెక్ట్ అవుతారనేది తెలీదు. సరే ఇదేదో ట్రై చేద్దామని ఊరికే అలా సరదాగా వెళ్ళి ఒక గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్కి అప్లై చేస్తే వచ్చింది, జాబ్ వచ్చింది. సరే ఇంకా నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటి? సరే అని ఇంకా ఇంట్లో వాళ్ళేమో సంబంధాలు చూడడం మొదలుపెట్టారు. నేను ఇంకా మంచి సంబంధాలు వస్తాయి కదా అని ఇంకా గవర్నమెంట్ జాబ్స్ రాస్తూనే ఉన్నాను. అట్లా ఫస్ట్ నేను యాక్సెంచర్లో చేసేవాడిని సాఫ్ట్వేర్లో. తర్వాత తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానమ్స్ అని టీటీడీలో జాబ్ వచ్చింది, అది చేసాము. తర్వాత సిఏజీ హైదరాబాద్ ఉంది కదా, కంట్రోలర్ ఆడిటర్ జనరల్, అందులో ఆడిటర్గా చేసాము. తర్వాత ఇంకా మంచి సంబంధాలు వస్తాయని మళ్ళీ రాసాము. మళ్ళీ చెన్నై కస్టమ్స్లో ఇన్స్పెక్టర్గా జాబ్ వచ్చింది. సరే ఇంకా చాలు అని అప్పుడు ఇంట్లో వాళ్ళు పెళ్లి చేశారు. సరే మనము జీవితంలో ఉండాల్సిన అతిపెద్ద అంబిషన్లలో అందమైన భార్య ఒకటి, అది కూడా వచ్చింది. సో ఇంకా లైఫ్లో అందరు సెటిల్ అవుతారు అనుకునే టైంలో నేను కూడా సెటిల్మెంట్ దిశగా అడుగులు వేసేటప్పుడు ఒక పాప పుట్టింది. అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఎక్కడో ఒక చిన్న డిస్సాటిస్ఫాక్షన్. నేను అన్ని ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నాను, పదే చదువుతున్నాను, అన్ని ఎగ్జామ్స్ రాస్తే ఊరికేనే వస్తున్నాయి, కానీ ఏదైనా ఒక ఎగ్జామ్ కావాలి, నాలో ఉండే నిజమైన పొటెన్షియల్ని టెస్ట్ చేసే ఎగ్జామ్ ఒకటి కావాలి అని వెతకడం స్టార్ట్ చేశాను. ఐఐటి జేఈ అన్నారు, అప్పుడు ఐఐటి రాయలేము. సరే ఎంబీబీఎస్ అన్నారు, అది చేయలేము. సరే ఇంకా యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీసెస్ అంటున్నారు, ట్రై చేద్దామని జాబ్ చేస్తూ ట్రై చేశాను. 1-2 సార్లు ప్రిలిమ్స్ అవ్వలేదు. అప్పుడు తెలుగు లిటరేచర్ అని ఒక ఆప్షనల్ ఉంటుంది, అది తీసుకోండి అని చెప్పారు. చిన్నప్పటి నుంచి మా ఫాదర్ మాకు రామాయణము, మహాభారతము ఇలాంటి స్టోరీస్ చెప్తూ పెంచారు. తెలుగు లిటరేచర్లో 2 ఉన్నాయి సిలబస్లో, రామాయణం ఉంది, మహాభారతం ఉంది. పైగా మనం చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పుడు నేను చెప్పేదాన్ని బట్టి మీరు నా గురించి అంచనా వేసే ఉంటారు. నేను ఎప్పుడు సినిమాలు చూసేవాడిని, లిరిక్స్ అనలైజ్ చేసుకుంటూ, లిరిక్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటూ అట్లే తెలుగు లిటరేచర్ మీద మంచి ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది. సో అట్లీస్ట్ తెలుగు లిటరేచర్ ఒకసారి మెయిన్స్ రాయాలి అని ప్రిలిమ్స్ బాగా కష్టపడి చదివాను. కానీ అల్టిమేట్గా మెయిన్స్ అవుతుందని నమ్మకం రావట్లేదు. అప్పుడు అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 32 నేను చదివే జాబ్ నుంచి లాస్ ఆఫ్ పే పెట్టుకుంటూ ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు నన్ను జాబ్లో నుంచి తీసేస్తారేమో అనే ఏజ్లో మా వైఫ్ నాకు అప్పుడు చెప్పింది, నీకు అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కదా, రిజైన్ చేసి పర్లేదు, ఏమి ఇబ్బంది లేదు, ఏదైతే చూసుకుందాము, నువ్వు రిజైన్ చేసి కష్టపడు, ఎందుకు రాదో చూద్దాము అని. అట్ ది సేమ్ టైం ఇంట్లో కూడా
అంటే ఇంకా నా గురించి తెలిసే ఉంటుంది కదా మీకు, నాకే 32, 33 ఏజ్ వచ్చాయంటే మా ఫాదర్ మదర్ కూడా బాగా ఏజ్ అయ్యారు. కానీ వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా నువ్వు ఇంక తొందరగా సెటిల్ అవ్వు, మమ్మల్ని చూసుకో అని ఎప్పుడు ప్రెషర్ పెట్టలేదు. పాపం మా మమ్మీ ఎంత నడుములు నొప్పి ఉన్నా కూడా నా కోసం అనే 108 ప్రదక్షిణలు తిరుగుతూనే ఉంది. సో వాళ్ళందరి కష్ట ఫలితమో ఏమో తెలియదు, కానీ ఈరోజు నేను ఈ స్టేజ్కి వచ్చాను. సో అట్లా ప్రతి ఒక్కరికి విజయం వెనకాల ఒక్క ఆడదుంటే నాకు 3 ఆడవాళ్ళు ఉన్నారు. మా అమ్మాయి, మా ఆవిడ, మా అమ్మ. తర్వాత ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం చెప్పాలనుకున్నది ఏంటంటే, ఫస్ట్ నుంచి కూడా తెలుగు సాహిత్యం మీద నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉండేదండి. తెలుగు సాహిత్యం నేను పొద్దుటి నుండి సాయంత్రం వరకు చదివినా కూడా నాకు ఇంట్రెస్ట్ పోయేది కాదు. అట్లా నేను ఏదైనా మీకు చెప్పదలుచుకునేది ఏదంటే, ఇప్పుడు నేను ఈరోజు సెలెక్ట్ అయిన దానికి కూడా మెయిన్ కారణం తెలుగు సాహిత్యమే. మీరు ఏదైనా ఒకదాన్ని ఎక్కువగా ఇష్టపడి చదివినప్పుడు మీరు బోర్ ఫీల్ అవ్వరు. నేను ఇంకొక విషయం చెప్పదలుచుకునేది ఏంటంటే, నా పర్సనల్ ఫీలింగ్ ప్లస్ నాకు తెలిసినంత వరకు నాతో పాటు సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళ మోస్ట్ ఆఫ్ ది మెంబర్స్ ఫీలింగ్ ఏంటంటే, వాళ్ళు చదివే సబ్జెక్ట్స్, నేను చదివే సబ్జెక్టు నాకు ఇష్టం లేదు, అయినా కూడా చదువుతున్నాం, కష్టపడి చదువుతున్నాం. బట్ ఏదో ఒక సబ్జెక్ట్ కానీ, ఏదో ఒక టాపిక్ కానీ, ఒక ఏరియా ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఆ ఏరియా ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ని మీరు గుర్తించి కష్టపడినారంటే అందులో ఎక్సెల్ అవుతారు. అందులో ఎక్సెల్ అయినప్పుడు మీకు సివిల్ సర్వీసెస్ అనే కాదు, నంబర్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి, నంబర్ ఆఫ్ విండోస్ ఓపెన్ అవుతాయి. ఆ ఏరియా ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే ప్యాషన్, పిచ్చి, నేను అది ఎట్లయినా సాధించాలి, నేను ఎంతసేపు చదివినా కూడా నాకు దాంట్లో అలసట రాదు, ఇంకా ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. ఇంకా మీకు కరెక్ట్గా అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పాలంటే, నరికే కొద్దీ మీకు అలసట వస్తుందేమో, నాకు ఊపు వస్తుంది అంటారు కదా, అట్లా మీకు ఏ పని చేస్తే ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుందో, మీరు ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేస్తారో ఆ పని మీదే ఫోకస్ పెట్టండి. లైఫ్లో యూపీఎస్సీనే కాదు, చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి. మీరు ఏ ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళినా ఎక్సెల్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి. ఆ పొటెన్షియల్ని గుర్తించి కష్టపడండి, ఖచ్చితంగా మీరు సక్సెస్ అవుతారు. దానికి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్తో ఎండ్ చేస్తున్నాను స్పీచ్. ఎక్కువగా నేను తెలుగు సాహిత్యము, లిరిక్స్ గురించి ట్రై చేస్తుంటాను, లిరిక్స్ అనలైజ్ చేస్తుంటాను అని చెప్పారు కదా. నా ఇంటర్వ్యూలో నన్ను ఫైనల్గా అడిగిన క్వశ్చన్ ఎవరో నాకు లక్కీగా తెలుగు తెలిసిన మెంబర్ ఒక అతను అడిగాడు, మౌనం మేళ నోయి మరపురా అని రేయి లిరిక్స్ ఎవరు రాశారు అన్నాడు. నేను వేటూరు సుందరరామమూర్తి అన్నాను. ఓకే, యువర్ ఇంటర్వ్యూ ఈజ్ ఓవర్, యూ కెన్ గో అన్నారు. సో మీరు దేన్నైనా మీకుండే తపన గుర్తించి కష్టపడండి, ఖచ్చితంగా సక్సీడ్ అవుతారు. థ్యాంక్ యూ అండి. వెరీ నైస్. సో మనం 2-3 రకాలుగా చూసాం. అంటే ప్యాషన్ని ఒక ఎడ్యుకేషన్ లాగా మార్చుకుంటే, ఇప్పుడు మాట్లాడిన మిత్రుడు కానీ, లేదా అన్నీ ఎగ్గొట్టి క్లాసులన్నీ చిన్నప్పుడు చెడగొట్టుకొని మళ్ళీ దాన్ని కొత్తగా మళ్ళీ చదువుకొని పోయింది అనేది పోగొట్టుకున్న దాన్ని తిరిగి వెతుక్కోవడం లాగా ఉదయ్ ఎట్లయితే ముందు అప్పుడు ఎంజాయ్ చేశాడు కాబట్టి తర్వాత కష్టపడాల్సి వచ్చింది చిన్నప్పుడు. సో అట్లా రకరకాల పరిస్థితులు మీకు చూపించడానికి నేను ఐఎమ్ సీక్వెన్సింగ్ లైక్ దట్. నౌ ఐ విల్ ఆస్క్ Jahanavi, Chandana Jahanavi to tell how she got her rank 50th. So Hyderabad నుండి చెప్పమ్మా. I would good evening to the dignitaries and my fellow batchmates and the audience. నా బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చి ఇప్పుడు ఇన్ని స్టోరీస్ విన్నాక నాకు అనిపిస్తుంది ఐ కమ్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ట్రీమ్ ప్రివిలేజ్ అండి. మా పేరెంట్స్ ఇద్దరు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్, వీ లివ్డ్ ఇన్ ద యూఎస్. గ్రాండ్ ఫాదర్ కోసం మేము తిరిగి ఇండియాకి వచ్చాము. ఇక్కడే ఇంజనీరింగ్, ఎంబీఏ, తర్వాత ప్రైవేట్ సెక్టర్లో జాబ్ చేసి మా గ్రాండ్ ఫాదర్ ఐఏఎస్లో చేశారండి. అక్కడి నుంచి ఎక్కడో అక్కడ మళ్ళీ నేను కూడా వెళ్ళాలి పబ్లిక్ సర్వీస్లో అనుకుని స్టార్ట్ చేశాను. 2020లో నా అటెంప్ట్ ఫస్ట్ ఇచ్చా. అండ్ నా జర్నీ ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ టు సమ్మరైజ్, ఇట్ ఈస్ అంచుల మోక్షం. నేను ఎవరికి చెప్పినా ఇదే చెప్తారు. 2020లో నాకు ర్యాంక్ రాకపోయినా రిజర్వ్ లిస్ట్, సెకండ్ లిస్ట్ వస్తుంది మెయిన్స్ లిస్ట్ తర్వాత, దాని నుంచి ఇండియన్ కార్పొరేట్ లా సర్వీస్ వచ్చిందండి. అప్పుడు తర్వాత ఇంకా రాయాలి, ఎందుకు ఇక్కడ ఆగిపోవడం అని 2022 ఇచ్చాను. ఆ ఇయర్ ఇండియన్ రెవెన్యూ సర్వీస్ ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ 313 వచ్చింది. అప్పుడు కూడా చాలామంది అన్నారు సాటిస్ఫై అవ్వచ్చు కదా అని. దాని తర్వాత కూడా ఎందుకు ఇక్కడే ఆగడం, ఇంకొక అటెంప్ట్ ఇస్తాను అని 2023 ఇస్తే ఇయర్ ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ 50 వచ్చిందండి. నా జర్నీతో నేను చెప్పేది ఇదే.
ప్రతిదీ కలిసి రావాలి అంటే హార్డ్ వర్క్ మీరు ఎంత చేసినా మీకు ఆ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ లక్ అనేది ఉంటుంది. సో ర్యాంక్ 1000 ర్యాంక్ 1కి పెద్ద డిఫరెన్స్ లేదండి. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఆ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ లక్కే మీరు ఆ లిస్ట్లో ఉన్నారో లిస్ట్లో లేరు. ఆ ప్రిలిమ్స్ 0.66 మార్క్స్తో మిగిలిపోతున్న వాళ్ళు ఆ లిస్ట్ ఆ సైడ్లో చాలామంది ఉన్నారు. సో ఈ ఫ్యాక్టర్ గుర్తుపెట్టుకుని ఎప్పుడప్పుడు మీకు ఎలాంటి సినారియోస్ వచ్చినా ప్లీజ్ గో ఫార్వర్డ్, ప్లీజ్ టేక్ అనదర్ లుక్ ఎట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ డోంట్ ఫీల్ డిస్హార్టెండ్. అంటే నేను రిజర్వ్ లిస్ట్లో ఉన్నప్పుడు చాలా ఏడ్చాను, నాకు చాలా లక్ లేదు అని. ఈరోజు అనుకుంటా ఆ లక్ లేకపోతే నేను ఇక్కడ ఉండనని. సో that's from my journey. Thank you. Very good. So Chandana, though she had good background, but her interest to excel, like her grandfather and her parents, both of them I know. So వాళ్ళ ఫాదర్ మన ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్లో ఇప్పుడు సెక్రటరీగా ఉన్నారు, వచ్చున్నారు వాళ్ళు కూడా. So because of the proper guidance and proper direction, she could achieve this wonderful this thing. Now we'll ask our Kolanpaka Mai, Sahana Kolanpaka, anthropology BTech optional tho, anthropology option tho. Chepam. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు సహనా, మాది కరీంనగర్. మేము ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చాను. నేను స్టార్ట్ చేయాలంటే రిజల్ట్ వచ్చినప్పుడు నాకు ఒకటే గుర్తొచ్చిందండి. నేను పుట్టగానే ఏడ్చారు అని, ఆడపిల్ల పుట్టింది అని మా ఇంట్లో వాళ్ళు చెప్తూ పెరిగాను నేను. అది విన్నప్పుడల్లా నాకు ఎందుకు అలా ఆడపిల్ల పుడితే ఏడవడము అని, ఏదో ఒకటి అచీవ్ చేయాలి అని అనిపించేది. అండ్ ఫైనలీ నేను పుట్టినప్పుడు ఎవరైతే వచ్చి ఏడ్చారో, ఇప్పుడు నాకు రిజల్ట్ రాగానే వాళ్ళ కళ్ళల్లో మళ్ళీ ఆనందంతో కన్నీళ్ళు చూస్తాను. అండ్ అది చెప్పలేందండి. ఇప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్. అండ్ మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళం కాబట్టి చాలా ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ ఉండదు, అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి. సో బట్ స్టిల్ నాకు నా పేరెంట్స్ సపోర్ట్తో కానివ్వండి, ఫ్రెండ్స్ సపోర్ట్తో కానివ్వండి, ప్రాపర్ గైడెన్స్ దొరికింది. అండ్ ఈ ర్యాంక్ వచ్చింది ఇయర్. అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం మనం ఈ ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్లో చాలాసార్లు ఫెయిల్ అవుతాం, బట్ అదే మన ఓటమిలా తీసుకోవద్దండి. అది మనకు ఒక స్టెప్పింగ్ స్టోన్ లాంటిది. మనం అదే ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకొని ఫర్దర్గా ముందుకు వెళ్తూ ఉండాలండి. అండ్ హార్డ్ వర్క్ చేస్తూ ఉండాలి. ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అనేది వస్తుందండి ఏదో ఒక రోజు. అండ్ ఎక్కడ హోప్స్ అయితే లూజ్ అవ్వకూడదు. నథింగ్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్. థ్యాంక్ యూ. కౌశిక్ మేరుగు. కౌశిక్ ఈ అబ్బాయి కూడా ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే సోషియాలజీతో ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే ఐఏఎస్ సంపాదించాడు జన్గాం నుండి. అందరికీ నమస్కారం. ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారికి కూడా స్పెషల్గా నమస్కారం. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆర్గనైజింగ్ ద ఈవెంట్. అండ్ చాలామంది టాపర్స్ ఇప్పటివరకు చాలా చెప్పారు వాళ్ళ జర్నీ, లైక్ వాళ్ళకి ఏది వర్కౌట్ అయింది అండ్ ఈ ఎగ్జామ్ గురించి మీకు ఒక అండర్స్టాండింగ్ వచ్చి ఉంటుంది. నేను జస్ట్ బ్రీఫ్గా నాకు ఏది వర్కౌట్ అయింది ఈ ఎగ్జామ్ గురించి అనేది చెప్తాను. నాకు బేసిక్గా వన్ అడిషనల్ ఫ్యాక్టర్ ఈ ఎగ్జామ్లో వర్కౌట్ అయింది ఏంటంటే, నేను బ్లైండ్గా నమ్మిన నా ప్రాసెస్ని. అంటే నేను కొందరు టాపర్స్ని అడుగుతుండే ఎవరైతే ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేశారో, లేకపోతే యూట్యూబ్లో వీడియోస్ చూస్తుండే వాళ్ళు ఎలా చేశారు, వాళ్ళకి ఏది వర్కౌట్ అయిందని చెప్పి. ఇదంతా చూస్తే మనకే ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది కదా, సొంతంగా ఎఫర్ట్స్ పెడితే బెటర్ అర్థమవుతుంది కదా అని నమ్మి అండ్ ఆ ప్రాసెస్ అర్థం చేసుకొని దాన్ని బ్లైండ్గా ఫాలో అయ్యాను. అది నాకు వర్కౌట్ అయిందని నేను నమ్ముతాను. అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం ఇంకొక ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే, అటెంప్ట్ ఇద్దాం అనుకున్నప్పుడు చాలా సపోర్ట్ కూడా కావాలి మనకు ఫ్యామిలీ నుంచి. ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ టు క్విట్ ద జాబ్. అంటే నేను జాబ్ క్విట్ చేశాను, అది పెద్ద ఫ్యాక్టర్ కాకపోయినా కూడా సమ్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్ ఉండాలి టు టేక్ సచ్ డెసిషన్స్. అలా కూడా నాకు చాలా సపోర్ట్ ఉండే. అండ్ నా పర్సనల్ జర్నీ వచ్చేసి లాస్ట్ 2 years నుంచే నేను ఫుల్ టైం ప్రిపరేషన్లో ఉన్నాను. అండ్ అది కూడా విత్ జాబ్ చేస్తూ ఉండే కాబట్టి నాకు అనిపించింది ఏంటంటే, ఇన్ ద షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం చాలా ఎక్కువ చదవాల్సి వచ్చింది. అండ్ ఆల్సో నేను నమ్మిన థింగ్స్ ఏంటి అంటే, అందరు ఇప్పటివరకు చెప్పిందే, లైక్ హార్డ్ వర్క్ పెట్టాలి ఎగ్జామ్లో, అండ్ చాలా మెంటల్ స్టెబిలిటీ కావాలి, చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి మనము. అండ్ ఈ ఎగ్జామ్ ఇస్ అ టెస్ట్ ఆఫ్ లక్ ఆల్సో. అది కూడా నేను చాలా వరకు నమ్ముతుండే. అంటే మనం ఎంత ఎఫర్ట్స్ పెట్టినా కూడా కొద్దిగా లక్ ఉంటుంది, అది రాకపోయినప్పుడు మనం యాక్సెప్ట్ చేసి ముందుకు వెళ్ళిపోవాలని.
And finally, I should say that I'm very grateful in the first attempt itself I secured this rank. And yeah, I'm thanking everyone here who is attending this event, and also thank you for the organizers who have organized this event. నైస్ కౌశిక్. సో ధీరజ్ రెడ్డి నల్గొండ, ఈ అబ్బాయి కూడా డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ ద్వారా ఎడ్యుకేషన్ చేసి ఈ గాట్ ఇన్ టు దిస్. సో మీ ఎడ్యుకేషన్ హౌ యూ కుడ్ గెట్ ఇన్ టు దిస్ చెప్పండి ఒకసారి. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. ద డిగ్నిటరీస్ ఆన్ ద స్టేజ్, ఫెలో బ్యాచ్మేట్స్ అండ్ ద ఆడియన్స్. See, నా story it's little bit strange, very interesting. From the school age itself, నా స్కూల్ ఎలా ఉండింది అంటే లైక్ ఐఐటి, యూ హ్యావ్ టు గో ఇన్ టు ఐఐటి, లైక్ దట్ ఈస్ ద లైఫ్ స్టైల్ దట్ యూ వాంట్. మీరు అందులోకి వెళ్తే యూ విల్ గెట్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్, రెస్పెక్ట్, స్టేటస్, పవర్, వాట్ ఎవర్. సో ఇన్ దాట్ లైన్ నేను అలా వెళ్ళాను. లైక్ I was into IIT Delhi, Computer Science Department. But once I got in there, like I started to question myself, is this what I want to do with my life? Will I be happy? And at the end of the day, 60 years tarvata, if I look back into it, when you reflect, alojiste, what will I have and what will I value? And is this where I want to be? So I've seen people, relatives lo gani, like people I known in the circles, like they go there, go into US, that's the peaks. America ki veltaru, like they earn a lot. I mean, like different people value different things. But at the end of the day, like, is money the only thing that I wanted? Then that was a big question mark. So I wanted something more. Like money is necessary but not sufficient. I need something more for me to drive me. నాకు ఇంకేం కావాలి అనుకున్నాను. I wanted something more rounded. Okay, more opportunities, more social sphere లో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కానీ, like something which I want to impact people life ని చేంజ్ చేసేది అని. దెన్ లైక్ ఐ వాంట్ టాక్ టు మై ఫాదర్ అనమాట. మై ఫాదర్ లైక్ టీచింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వస్తారండి మా పేరెంట్స్ ఇద్దరు. మై మదర్ టీచర్, గవర్నమెంట్ టీచర్, భువనగిరి నుంచి, ఇంగ్లీష్ టీచర్. మా ఫాదర్ రిటైర్డ్ జూనియర్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ అండి. సో అప్పుడు దే వర్ వెరీ అండర్స్టాండింగ్. ఓకే, సో వాళ్ళు నన్ను ఎంకరేజ్ చేశారు. సో ఐ డ్రాప్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ఐఐటి ఇన్ మై సెకండ్ ఇయర్. ఓకే, సో దట్ వాస్ వెరీ బోల్డ్ ఫర్ మీ. సో నా మెసేజ్ ఏంటంటే, బీ బోల్డ్. ఇట్స్ ఓకే, పీపుల్ సపోర్ట్ చేయకపోవచ్చు. So if you have to walk alone, it's okay. There is that quote, Ekla Chalo Re. So from Rabindranath Tagore, follow it. Okay. So me dream is valid. Okay. If you do not conform to the values of somebody else, and if you want to walk on a path, there is this poem by Robert Frost, The Path Not Taken. So if you have a unique path and you think this is where I belong, and people do not support it, be brave enough to follow it. Because even at the end of the day, even if you don't succeed by their standards, it's a life that worthy led. Okay. And coming to the difficulties of getting into distance education, like మీకు ఫ్రెండ్స్తో అంత కనెక్షన్ ఉండకపోవచ్చు, రెగ్యులర్లీ మీటింగ్ ఉండకపోవచ్చు. ఓకే, అండ్ యూ హ్యావ్ టు రిలై ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్. యూ నీడ్ డిసిప్లిన్ అండ్ యూ నీడ్ యువర్ ఓన్ స్ట్రక్చర్. ఎట్లా చేస్తారు, హౌ యూఆర్ గోయింగ్ టు ఫాలో త్రూ అని. సో ఐ హ్యాడ్ మై ఓన్ వే అనమాట. అండ్ యాక్చువల్లీ స్పీకింగ్, దిస్ ఇస్ మై ఫోర్త్ అటెంప్ట్ అండి. పోయిన 3 attempts ఐ డి నాట్ గెట్ ఎనీథింగ్. లైక్ ఇట్ వాజ్ అ వేకప్ కాల్ ఫర్ మీ. నేను ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు ఐ థాట్ ఓకే, ఐఐటి ఢిల్లీ గోట్ ఇట్, ఇది కూడా ఈజీగా అయిపోతుంది అనుకున్నాను. బట్ ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ బాల్ గేమ్ ఆల్ టుగెదర్. అండ్ సో ఇట్ వాజ్ ఎ రూడ్ వేకప్ కాల్ అనమాట. సో ఐ ట్రైడ్ ఆఫ్ రీస్ట్రాటజైజింగ్. నేను మార్చుకున్నాను, వేర్ ఆర్ ద స్కోరింగ్ ఏరియాస్, వేర్ ఎమ్ ఐ లూజింగ్, వేర్ ద టాపర్స్ ఆర్ గెయినింగ్ అని. సో ఆప్షనల్ అండ్ GS4 అండ్ ఇంటర్వ్యూ ఐ కుడ్ వర్క్ ఆన్. ఇందులో ఐ గాట్ గుడ్ దేర్. Essay and GS2 I expected, but that did not happen. So I will say this thing, if somebody in the remote corner, na valla kaadu, nenu cheyalenu, okay, like I'm not from a big status, na valla vadu anukunte, think of me. If this guy who like was negatively socially sanctioned, if he's from some rural, he's from distance education background, itanu cheyagalthe nenu kachithanga cheyalani anukondi. So I want you to think of me if ever you think that you cannot do it. So I'll say that, I'll end with that. Thank you. Thank you. Very nice. So be bold. That is his message. Dhairye sahase Lakshmi Vijayam. Dhairyavan labate Vijayam. Whoever is strong and bold, they will get result. So I now ask Rahul Jayasimha Reddy. రాలేదు కదా. సాయి దర్శిని, గడిపర్తి సాయి దర్శిని.
Good evening to all the dignitaries present on the dais, and like good evening to everybody hearing to me today. Like I would like to share my unique journey of how I came into and how I decided into civil services. Like I have two living inspirations at home. One, my mother, who's an advocate, and my father, who has a school for himself. And these two people at home were those two self-made people whose journey I've been watching. Everybody asks me now, who was your inspiration? And I couldn't have a better inspiration than these two people who were completely self-made and all by themselves. I can see an epitome of courage in my mother every single day fighting in the courtrooms. I heard from my father that she went to the court even the next day it was going to be her delivery, and she went to the court even the day before. And my father, he is the epitome of humility I see. He has done his MSc, MBA, and then he has been like trying to search for passion of his own. And then now he has a school of his own, and my mom jokes on him every day saying, no, nee kuturni kuda inta chadivichukoled, how much amount of effort you put on your students. I see how much amount of dedication he puts towards like giving affordable and very quality education to its students. I couldn't have more better inspiration than them. And now coming to me on how I got into civil services, I had my mother always telling me that if you just do the work which is assigned to you as a civil servant, you can help really a lot number of people. At that point of time when I was young, I used to think, okay, mummy, alane cheptundi, okay, anukunedani. But then eventually when I started studying, and then they'd never rubbed on civil services onto me. They wanted me to pursue what I want in life. So I was interested in maths and sciences, so eventually IIT happened. But after going there, I've done a lot of internships in Bombay, ISC, Bangalore, and then I've gone to the US in my third year. That is where I was doing a research internship in transportation engineering. And that was that point of time where I had to decide, am I going into research, am I going into civil services, or am I going to take a job? Then I asked my mother for a suggestion. The only thing she told me is, I am definitely sure that you'll do good in whatever you take up, but analyze the impact you would create with the amount of knowledge you have. Then I just used to think upon this same line. Then what I realized was, had I been a researcher in the US, I would be serving some other country in those four walls of the room, and probably not contributing as much as I would be doing currently. So I think she is the vision behind my success today. And after this is my personal journey. And however, my civil services journey has been a little difficult. After my graduation, I was working for Hindustan Petroleum. And then I gave my first two attempts, prelims. I couldn't clear prelims in my first two attempts. And then I took a very strong call to resign from my job. And then I said, this time I'll give it a very serious thought. And then the two failures were not easy. They were pretty difficult. There was a time where I was doubting myself. Am I really worth the exam and all? And at that point of time, people around me showed more confidence in me than I myself had. So I think that their confidence in me kind of lifted me up. And then this time, mains and then interview happened, and then I secured 112 this year. However, I don't think this is going to end. I'll try my best to get a better rank next year. And I think this is how the persistence which we need at that point of time when we face failures is the next important thing I would like to highlight. And the third thing is, till now until I heard many journeys here, everybody had a very unique journey. Few people had the humility to actually tell what they have been through, like actually bring out in a very honest manner of what their ambitions or motivations behind civil services have been. And inspirations right in front of me tell how resilient we should be. I think I'm going to take a lot of lessons from this very event. And thank you so much, sir, for actually organizing this. So I think everybody has their own journey. Instead of judging on the basis of just how toppers are working or how
somebody else is working. We need to define our own path, assess our strengths and weaknesses, and accordingly plan our journey. And if UPSC doesn't work out, I am sure the process teaches us a lot of things which we can eventually implement in life and become very big people at any field we take up. So I think this is all I would like to speak today, and thank you so much for giving me the opportunity. Very nice, Sahi Darshini. Sahi Darsh, very nice. So now I ask Hari Prasad Razu, Vaisar district. He is absent, okay. Additionally, Monica. Monica, you tell about your Telugu literature and how you got to. అందరికీ నమస్కారం. నేను బిట్స్ పిలాని హైదరాబాద్ క్యాంపస్లో కంప్యూటర్ సైన్స్ చేసి ఆ తర్వాత మైక్రోసాఫ్ట్లో జాబ్ చేశాను. ఇప్పుడు కూడా చేస్తున్నాను. అందరు ఇదే క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు, నువ్వు చాలా మంచి జాబ్ చేస్తున్నావు కదా, ఎందుకు సివిల్ సర్వీసెస్ అని. అండ్ తెలుగు ఫ్యామిలీస్లో ఎక్కువ ఉండేది యూఎస్ అండ్ పీసీ అండ్ నాట్ యూపీఎస్సీ. సో దేర్ వాజ్ అ కాన్షియస్ డెసిషన్ అని నేను అనుకుంటాను. తెలుగు లిటరేచర్ తీసుకోవడం అనేది యూజువల్లీ పీపుల్ అడుగుతారు ఎందుకు తీసుకున్నావు అని. I was contemplating ఏం తీసుకోవాలి ఏం తీసుకోకూడదు అని. Then I talked to some people who were in UPSC, but who gave me the best choice was my dad. He told me, సరే నువ్వు క్రాస్ వర్డ్స్ చేస్తావు కదా, నీకు నచ్చింది కదా తీసుకో. సో ఇట్స్ ఎప్పుడు your inspirations can come from very much from your own family. So నాకు వీళ్ళు చెప్తేనే ఇన్స్పిరేషన్ అని కాదు. సో anyone can be inspiration, and that can be your own family. And one more thing that I want to highlight here is everyone is like, నీకు జాబ్ ఉంది కదా, నీకు టైం లేదు కదా అని. But that was probably what helped me as a courage. Because I never felt like ఇది కాకపోతే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అని. That anxiousness was removed from me. So what people perceive as your weakness, you can use it as your own strength and create your own journey in this process. And that is what every single journey today, I was sitting there, and in some of these journeys, I was almost in tears. I'm like, okay, this is how UPSC journey is. So I am really inspired by my fellow rankers, and I only hope to say one thing. Behind every success story, there are many failure stories. So whatever has been a success story here, I hope you can all learn from this and try to carve your own path. Be it civil services, be it any other services, be the best at what you're doing. It's probably Satya Nadella who said that I never see what I am doing today as a means to ends. ఈరోజు చేసే పని సక్రమంగా చేస్తే అదే చాలు అనుకుంటాను. అండ్ వీ ఆల్ నో హూ వేర్ హీ ఇస్, అండ్ దట్ ఈస్ ప్రాబబ్లీ వాట్ ఐ ఇంటెండ్ టు డూ యాజ్ వెల్. ఈరోజు చేసే పని ఇప్పుడు చేయడం, అండ్ ఎప్పటి పని అప్పుడే చేసి దట్స్ వాట్ ఐ ఇంటెండ్ టు వర్క్ ఫర్ ద సర్వీస్. అండ్ సిన్స్ ఐ టుక్ తెలుగు లిటరేచర్, గురజాడ గారు వాజ్ మై ఇన్స్పిరేషన్. సొంత లాభం కొంత అనుకో, పొరుగువాడికి తోడ్పడబోయే, దేశం అంటే మట్టి కాదోయ్, దేశం అంటే మనుషులు. Okay, now Ashwin Kakumanu, tell about your journey from Kakumanu to UPSC. Good evening, everyone. Good evening, sir. This is my 4th attempt. ఇంతకుముందు 3 times రాసాను, 3rd time IRS వచ్చింది. సో ఇక్కడ చాలామంది లక్ గురించి మాట్లాడారు. సో ఐ ఆమ్ ఆన్ ది అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ది లక్. సో 2019 నేను ఫస్ట్ టైం ప్రిలిమ్స్ రాసినప్పుడు I lost the prelims by 0.67 marks. So I could not write the examination. Then after that I thought UPSC mana valla kaademo, we'll give up ani cheppi anukunnanu. Then I wrote RBI grade B. Same result, mains I lost by 0.67 marks. Then I wrote group 1 examination, it got delayed by 4 years. So adayin tarvata I wrote the exam in 2020. Again I went until interview stage, but again lost the mains by 7 or 8 marks. లైక్ 3rd attempt రాద్దాం, ఇంక ఇది రాకపోతే మన ఏరోస్పేస్ చూసుకుందాం, వెనక్కి వెళ్ళిపోదాం, యూఎస్లో ఏమైనా పని చేసుకుందాం అనుకున్నాను. అట్ 3rd attempt అప్పుడు ఐ గాట్ ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ 235. ఐ వాజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఐపీఎస్ అప్పుడు. ఈవెన్ దెన్ అగైన్ బ్యాడ్ లక్, ఐ మిస్ ద ఐపీఎస్ బై 1 rank.
సో అది లైక్ ఇంకా ఐపీఎస్ వచ్చేసిద్ది. గ్రూప్ 1లో డిఎస్పీ వచ్చింది. అది లైక్ సరే డిఎస్పీ ఎందుకు ఇక్కడ ఐపీఎస్ వస్తుంది అని చెప్పి వదిలేసాను. కానీ లాస్ట్ ఐపీఎస్ బై 1 ర్యాంక్. ఎఫ్సీ చేశాను, అన్ని చేసిన తర్వాత ఐ రోట్ ఎగ్జామ్ అగైన్. దిస్ టైమ్ ఆ లక్ అంతా ఐ థింక్ ఫేవర్డ్ నో. ఐ గాట్ 148 ర్యాంక్. మేబీ ఐ గెట్ ఇన్ టు ఐపీఎస్. సో దట్ ఈస్ హౌ ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేసినా లాస్ట్లీ దేర్ విల్ బి దిస్ లక్ ఫ్యాక్టర్. సో ఇన్ ద ఎంటైర్ జర్నీ దేర్ ఆర్ మెనీ ఫెయిల్యూర్స్ దట్ ఐ ఫేస్డ్. సో ఫెయిల్యూర్ అప్పుడు యూ నీడ్ సమ్ పీపుల్ టు సపోర్ట్ యూ. సో మనకి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ సపోర్ట్ చేస్తూనే ఉంటారు మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్. కానీ వాళ్ళతో పాటు వీ హ్యావ్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్. సో 2 of my friends are there in crowd, Aravind and Shakir. So they really helped me in this journey. Thank you so much. So everyone should have very good friends in your life. Failure vachinappudu they should pat your back, and success vachinappudu they should be beside you. Everyone should find such friends in life. Thank you so much. Very good. So now I request Akhil Buddhi from Siddipet. రెస్పెక్టెడ్ డిగ్నిటరీస్, పేరెంట్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్ అందరికీ నమస్తే. నా జర్నీలో ఎవ్రీ స్టెప్లో నేను ఫెయిల్యూర్ చూశాను. నేను 5 attempts ఇస్తే ఒకసారి ప్రిలిమ్స్లో ఫెయిల్ అయ్యా, ఒకసారి మెయిన్స్లో ఫెయిల్ అయ్యా, ఒకసారి మధ్యలో సెలెక్షన్ వచ్చింది, మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూలో ఫెయిల్ అయ్యా, ఇప్పుడు ఫైనలీ ఐ గాట్ గుడ్ ర్యాంక్. సో అంటారు కదా ఫెయిల్యూర్స్ అనేవి సక్సెస్ స్టెప్స్ అని, స్టెప్స్ టు ద సక్సెస్ అని. లిటరలీ నాకు స్టెప్ బై స్టెప్ సక్సెస్ వచ్చింది. ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ దాట్. యూపీఎస్సీ సక్సెస్ జర్నీ చదివినప్పుడు చాలామంది చాలా వాటికి క్రెడిట్స్ ఇస్తారు, గుడ్ అకాడమిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఎక్స్పోజర్ ఎక్సెట్రా. నేను ఫస్ట్ క్రెడిట్ మా పేరెంట్స్కి ఇస్తాను. అండ్ లిటరలీ ఐ టుక్ దిస్ ఒకేషన్ టు థ్యాంక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పేరెంట్. ఇక్కడ ఎవరైతే పేరెంట్స్ కూర్చున్నారో, వాళ్ళ సిబ్లింగ్స్ కూర్చున్నారో, చాలామంది హార్డ్ వర్క్ చేస్తే ర్యాంకర్స్ అయ్యారనుకుంటారు, బట్ మీరు లేకుండా ఒక్క ర్యాంకర్ కూడా పాసిబుల్ అవ్వదు. సో ఐ థ్యాంక్ యూ ఆల్. మీ వల్లనే వీళ్ళందరూ ఇక్కడ నిల్చున్నారు. వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్స్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం అశ్విన్ మాట్లాడినట్టు ఫ్రెండ్స్ కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఈ జర్నీలో మనం ఎవ్రీ టైం బ్రేక్ డౌన్ అవుతాం. 1 year జర్నీ, చాలా ఫెయిల్యూర్స్ వస్తాయి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఒక్కోసారి బుక్ వదిలేసి పడేసి మరి ఏడుస్తాం. అట్లాంటి టైంలో ఒక ఫ్రెండ్ ఉండాలి, లైక్ ఏం కాదు అని. సో ఐ టుక్ Sir will be coming any time now. So Governor గారు ఇప్పుడు వస్తారు. వచ్చే వరకు one song which I wrote for the all the parents out there. తల్లిదండ్రులని ఇద్దరిని వాళ్ళ శ్రమను గుర్తిస్తూ నేను ఒక పాట రాయడం జరిగింది. అది ప్లే చేస్తారు ఇప్పుడు. అంతలో గవర్నర్ గారిని తీసుకొస్తాను. స్టార్ట్ ది సాంగ్. అమ్మ గీసిన బొమ్మను నేను, నాన్న కలల రూపం నేను,
అమ్మ గీసిన బొమ్మను నేను, నాన్న కలల రూపం నేను, అమ్మ చెక్కిన శిల్పం నేను, నాన్న మదిల మెదిలే భావన నేను, అమ్మ చెప్పిన కథనే నేను, నాన్న చేసిన తొలి ప్రకటన నేను, అమ్మ గీసిన బొమ్మను నేను, నాన్న కలల రూపం నేను. అమ్మ పాడిన పాటను నేను, నాన్న రాసిన గీతం నేను, అమ్మ చేసిన ప్రతిమ నేను, నాన్న మెచ్చిన ప్రతిభ నేను, అమ్మ నడిచే బాటను నేను, నాన్న ఆశల గమ్యం నేను, అమ్మ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని, నాన్న ఆత్మ గౌరవాన్ని, అమ్మలోని దీక్షను నేను, నాన్నలోని దక్షత నేను, అమ్మ ప్రేమ ప్రతిబింబాన్ని, నాన్నకు ప్రతిరూపాన్ని, అమ్మ గీసిన బొమ్మను నేను, నాన్న కలల రూపం నేను. అమ్మలోని శ్రమను నేను, నాన్నలోని స్వప్నం నేను, అమ్మ చదివిన చదువు నేను, నాన్న పొందిన జ్ఞానం నేను, అమ్మ నెత్తురు సుక్కను నేను, నాన్న కండర ముక్కను నేను, వాళ్ళు కరిగి నీరవుతుంటే పెరుగుతున్న మొక్కను నేను, అమ్మ ఈ లోకానికి అందించిన కానుక నేను, నాన్న ముందు తరాలకు ఇచ్చిన హామీ నేను, అమ్మ గీసిన బొమ్మను నేను, నాన్న కలల రూపం నేను. ఇది యాక్చువల్గా ఒక పాట, కానీ ఇది ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రక్రియ. ఇది మన బుర్రా వెంకటేశం సార్ సృష్టించినటువంటి ప్రక్రియ. ఈ ప్రక్రియ పేరు సూక్ష్మ కావ్యం. అంటే ఒక కావ్యాన్ని చదివితే మనకు ఎంతటి అనుభూతి కలుగుతుందో ఒక్క పాటను వింటే కూడా అంతటి అనుభూతి కలుగుతుందన్నమాట. అంటే సూక్ష్మంలో మోక్షం అంటారు కదా. సో అంతటి అద్భుతమైనటువంటి పాట రాసినటువంటి వెంకటేశం సార్కి మనం అందరము కూడా ఒక్కసారి కలతలతో ధన్యవాదాలు తెలుపుదాం. సార్ ముందు చెప్పారు, మీకు హ్యూమన్ లైబ్రరీ అనే ఒక పదం చెప్పారు కదా, హ్యూమన్ లైబ్రరీ అని. దాన్ని స్పెల్ చేస్తారు ఎవరైనా? హ్యూమన్ లైబ్రరీ ఒకసారి స్పెల్ చేయండి. HUMAN అట్లాగే చెప్తారు కదా. ఐ థింక్ యు ఆర్ రాంగ్. దాని స్పెల్లింగ్ నాకు తెలిసి BURAVENKATESHAM అని అవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. I will just take you through the genesis of this soul-stirring melody. Traces back to a moment of profound inspiration during a felicitation ceremony honoring our Principal Secretary Sir's mother. As he stood amidst the accolades showered upon her, he was moved by a profound realization, and the unwavering support and boundless love of both his parents have been the guiding forces shaping his journey. And that's how Amma Geesina Bomma has taken shape. Thank you. అమ్మ గీసిన బొమ్మను నేను,
నాన్న కలల రూపం నేను, అమ్మ గీసిన బొమ్మను నేను. నాన్న కలల రూపం నేను, అమ్మ చెక్కిన శిల్పం నేను. నాన్న మదిల మెదిలే భావన నేను, అమ్మ చెప్పిన కథనే నేను. నాన్న చేసిన తొలి ప్రకటన నేను, అమ్మ గీసిన బొమ్మను నేను. నాన్న కలల రూపం నేను. అమ్మ పాడిన పాటను నేను, నాన్న రాసిన గీతం నేను. అమ్మ చేసిన ప్రతిమ నేను, నాన్న మెచ్చిన ప్రతిభ నేను. సో ఇది ఇప్పటిదాకా పాట ఎవరైతే బాగా అర్థం చేసుకొని విన్నారో యూ విల్ అండర్స్టాండ్ మన జీవితంలో అమ్మ నాన్న పాత్ర. హౌ మదర్ అండ్ ఫాదర్ దే షేప్ అవర్ లైఫ్, వాట్ ఈచ్ వన్ కాంట్రిబ్యూట్స్ టు యూ. సో వాళ్ళ నుండి వారు పొందిన ప్రేమని అభిమానాన్ని మళ్ళీ ఎట్లా ప్రదర్శించాలి. లాస్ట్ 2 లైన్స్ సరిగా అర్థం చేసుకుంటే యూ విల్ అండర్స్టాండ్ యువర్ లైఫ్. నెంబర్ 1, అమ్మ లోకానికి ఇచ్చిన కానుక నేను. ఐఎమ్ ద గిఫ్ట్ గివెన్ బై మై మదర్ టు దిస్ వరల్డ్. యూ షుడ్ బికమ్ ఎ గిఫ్ట్ టు ది వరల్డ్, నాట్ ఎ కర్స్ టు ది వరల్డ్. రైట్? అమ్మ ఇచ్చిన కానుక నేను. All of you should become a gift to the mother than a problem to the world. Second, నాన్న ముందు తరాలకు ఇచ్చిన హామీని నేను. ఆమె ప్రామిస్ మేడ్ by my father to the future generations. So not only now, in times to come also, people should feel, yes, his father, her father gave a good commitment to this world. That's why this officer or this student is able to do so well. So that should be your motto in life. That's what I meant to when I wrote that song. So all of you liked it? Andariki nachinda? So how many of the fellows on the dais are going to participate in that journey? Yeah? Yes. So very nice. Thank you. Now our Honorable Governor Sir has come. So Sir has been an inspiration to all of us. The way he inspires everyone, and the way he has conducted his life, not only as a successful MP twice in Tamil Nadu, to the governor of 3 states, means 2 states and 1 union territory. So he has been doing lots of service with so much of cheerfulness, so much of hard work. We are surprised so many times. One day Sir is in Ranchi, next day is in Pondicherry, and the other day is in Hyderabad. So the amount of journey he does, and with same smile, same patience, he really excels in his exemplary service through hard work. So please go ahead. Next. Thank you, sir. It is with great respect and honor that I introduce our chief guest of this evening, the Honorable Governor of Telangana State, Shri P. Radhakrishnan. His presence highlights the value of civil services in our democratic framework and public administration. Okay. So, thank you, sir. So play the national anthem. All of you stand up for national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे. गाहे तव जय गाथा,
जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. I now request our Honorable Governor of Telangana to address the gathering. I touch and salute the holy feet of Bharat Mata, the most powerful and the most merciful. Today we all are very happy. The reason is that young leadership is coming out for guiding and developing the nation. So, on behalf of all of us, we should give a big clap to them for their success. On this happy function, the people sharing the dais with me, Sriman Bura Venkatesham, IAS, and the Principal Secretary to the Governor of Telangana, Srimati Balamaya Devi, IAS Commissioner, BC Welfare, the directors, Telangana State BC Study Circle, the officials of the BC Welfare Department, all the successful candidates of the Civil Services examination held in 2023, and their proud parents. The civil services aspirants who are sitting here watching these successful candidates, I wish them that yes, the day is going to come for you also to be very successful in your life. My advance wishes and congratulations for that today, and all the distinguished guests. And I know a little bit Telugu, but I can understand, I think I can understand about 70-75% of Telugu. 20-25% I may not, but so my first word to all of you is Bagunara. So I wish you all a very good evening. First and foremost, I humbly pay my respect and salute to the holy feet of Bharat Mata. Yes, I said, why I said the most powerful and the most merciful. Power and mercy cannot go together, or it can go together. I ask the successful people who are sitting here, who are going to assume the power in the near future. The power and the mercy can go together, or it cannot go together. It must go together, and it can go together. Then only we can build a society which cares for others. A society which is ready to bear the agony of others. It is not necessary that all my agony is because of my mistakes alone. We have to understand that the failure can come for various reasons. I may have failed in my life not because of my mistakes alone, but due to the circumstances. And the exposure what I got, and the exposure which I couldn't get. These are the reasons for anybody's success.
And with the boundless joy and profound pride, I stand amongst you today in celebrations of the extraordinary trumps of the remarkable individuals hailing from Telugu states in the civil service examinations of 2023. Okay, we are divided into Telangana and Andhra Pradesh. But we all must be proud of one single phenomena, that is our Telugu culture. We all must be proud of it. When you are not proud of your roots, I will tell you honestly, you cannot be proud of anything. If you don't realize your roots is also including your parents, your elders, your ancestors, your small village, small town, maybe big town like Hyderabad, or Visakhapatnam, or Vijayawada. We all must be proud of all these things. Why we should be proud of all these things? When you are proud of your roots, you will never try to harm others. I am always telling, what is the caste system? Whether it is dividing the society, the caste system is one. It helps others to form a small group of the society. Every caste has contributed its best to the society. That's why our economy is sustained in all these years. Then what is wrong with the caste system? I always tell you one thing, that no caste is superior than the other. Every caste got its own merits, its own pride. But no caste is better than the other. We always say the religion is one, God is always one. Then why there are so many different religions? Yes, people got their own right to worship the God as they like. I like Lord Venkateshwara. Somebody worship Allah, somebody can worship Christ. That doesn't make any difference. God is one. Where the problem comes, when I say my caste is the best, to an extent it is not harming the society. But when you say the other caste is bad, then it is harming the society. When you say my religion is okay, there is no harm to the society. When you say my religion is the best and my God is the only God, Lord Venkateshwara is the only God, if I say, that means I am harming the feelings of others. It is vice versa also. It is not only about Lord Venkateshwara, it is about every God. That is where the real secularism is standing. The real secularism is one that accepts God is as one, and every human being have his own right to worship the God as he likes. I am the governor of Jharkhand. Like our Deepavali festival, like our Yugadi, better than our so many important festivals. The people of Jharkhand always celebrate one festival, Sargul, that is nothing but worshipping the trees as God. On that day, there is no other God.
Only one single God, that is tree. Everybody will be worshipping the trees. Now the whole world is trying to teach us what is the importance of environment. We are the people who have the every right to teach the whole world what is the environment and how to protect the environment, how to protect the nature. The protecting the nature is not only in our blood, but it is in our gene. That is what is the great tradition of Mother Bharat. We all must be proud. We may be poor. That doesn't make any difference. What today we are the 5th largest economy. 10 years before, we don't know where we are standing. You got the full confidence in you today that one day India is going to be the #1 country in every aspect, including the economy. How that is possible in such a short span of time? If you have the faith on the youngsters, everything is possible. That is the success story of our Prime Minister today. He had a lot of faith in the youngsters. That's why he said by 2047, India is going to achieve the #1 status in every sphere of life. Not only economy, in every sphere of life. I don't know, I may be living or I may not be there, but all these youngsters will be there on 2047. They are going to realize that this country, from the poverty, it has reached that status that it is the most powerful economy of the world. That is all possible provided if the 3 points join together. Political leadership, officials, and the public. All the 3 points is properly connected by a triangular straight line. We work together, then everything is possible. And my humble request to all the officers here, the future officers here who are sitting here, my only request to you is, you should always respect your subordinate by his contribution and his work conscious. Whether you like him or you don't like him, whether he says salute to you or he don't put a salute to you, that is immaterial. But his work conscious and the way he is doing his duty, that you have to appreciate it. That is the only way. Wherever the good initiation has been taken by anyone, he may be my #1 enemy also. We have to appreciate it. And my second request to you all is, don't be lenient on the people who wants to encourage the secessionist forces in this country. Why I am telling this? Why Telangana got so much of power today in the world? It is only because India is together today. That is the reason why Telangana got that power, why Andhra got that power, why Tamil Nadu got that power, why Kerala got that power, why Karnataka got that power, why Jammu Kashmir also got that power. Even the Andaman Nicobar, small island, got that power. How that is possible? Only because we are a huge country and we are united, and we will be united forever. And I am always telling you one thing: never give up. We all know Vivekananda is the only human being who is being noted for his self-confidence, the courage, the willpower,
the determination. You cannot compare anybody with Vivekananda. But I will tell you one more thing, that Swami Vivekananda also sometimes get dejected. Why that is happening? It is one simple reason: we are not God, but we are human beings. Failure and success is a very part of our life. When I first elected as the Member of Parliament from Coimbatore, that I was the first MP elected by that party symbol. In that election, I got the highest number of margin in the whole of the state Tamil Nadu. Second time also I have won, but consecutively the next 3 times I got defeated. Why I am telling this? Not everybody is so successful throughout their life. That you cannot find a single individual who is so successful. Even you take the owner of the Apple phone, he said, I never lived. I run, run and run. Everybody is telling me that I am the most successful human being. But to my mind, I am not a successful man, but I am the most defeated personality. The success is having different meanings at a different context. We have to understand the real meaning of success. If you do your duty properly to your consciousness, that is the success story of your life. There cannot be more success than that. It is not that you got promotion at every stage. In the first stroke itself, that is not the success. We all know Abdul Kalam ji. Abdul Kalam ji failed in his entrance test. He was rejected by the government entrance test. But he is the most successful scientist of our country. That is the greatness. If you are realizing your efficiency, if you are realizing your talents, you want to refine your talents every day, then the success will come to you automatically. We have to fix our target and we start moving towards it. Not at a very rapid speed, but at the speed which is convenient to you all the time. Okay, you have to take a break. I am not against it. Every human being needs some break also. To recoup yourself, to recoup your energy more, to move forward. But you should never give up. Never, never give up. If you give up, then your failure starts permanently. That is my only wish. That is my only thoughts to be shared with you. At a very young age, you are so successful in your career. I pray to God that God should give you every wealth, health, and above that, all the happiness in your life. And I am once again telling, I am really thankful to the parents who sacrificed their all meaningful, scarce sources for uplifting these youngsters. For anybody, I tell you one thing.
the resources are always a scarce commodity, however rich they may be. They are diverting their time, they are diverting their hard-earned money towards you. What is to be done is, we should not create more old age homes. We should take care of our parents at least throughout our life. Why Indian culture is so proud? Why Indian culture is so good? Our elders have always designed our life to live, not to run. We understand our family, we are proud of our family, we take care of our family. That is one single axis around which our society has been built. That is the reason our parents live for us and we live for our children. Our children live for our grandchildren. That is the way that Indian society is highly, thickly, closely knitted with affection. That is the success story of the great culture of Mother Bharat. So, whatever the way you can help to the poorest among the poor, that is the success story of your careers. When my principal secretary was telling me that I am the governor of 3 states. One day he is there, one day he is here, one day he is in Pondicherry. That is nothing. Once you accept, you do it in the best possible way. It need not be the best, but you must give out your best. My father used to tell me only one thing: as long as you eat, you must work. As long as you eat, whether you got so much of money, this, that, big successful businessman, he never wanted me to become a political leader. That is a different story. But it's all decided by the destiny, not by yourself. So how much money you are having, that is irrelevant, but how much work you put in, then only you got the right to eat. That was my father told me when I was so young. And he was repeatedly telling me at every stage. So once you decided to work, if you have been given the task of pushing Himalayas by an inch, okay, we may fail, but we can try. When I became the chairman of the Kayar board, I don't know anything about the Kayar products. I know only 2 Kayar. One is the Kayar which is being used for fetching the water from the well. And another one big Kayar, what I know is pulling the car during the car festival of the temples. These are the 2 Kayar products I know when I became the Kayar board chairman. But I met the exporters of Kayar products. In my first speech, I said, without knowing anything, I said I will double this Kayar product exports in the next 3 years. That was the tenure I was given. Then everybody was giving their own opinion. One of the exporters of Kayar product, he was so openly said to me, I appreciate the good intention, the good ambition of our chairman, but it is beyond reachable. This is too ambitious. That is what he said.
He was doing nearly about 100 crores rupees of exports every year. Devarajan was his name. But after all the speech was over, I was giving my final speech because that was the very first meeting as soon as I became the chairman of the Kayar board. I said, nothing is impossible in this world if you try sincerely. I will try my best. I will see that it is being doubled in the next 3 years. This Kayar board was created in the year 1954. I took it over in the year 2016. I took it over in the 2016. My tenure was over by 2019 beginning. Dear youngsters, you all must keep this in your mind. When I took over, the Kayar product export from India was only 652 crores. 652 crores. When I left in the 2019, it was 1,862 crores. How that was possible? The chairman got the right to put so many members in the Kayar board. I just took all the different section of the Kayar product being given membership. So every product is getting represented there. And I made one effort to get the green product mark for this product. To my surprise, when I went and met the environmental minister, that committee was not constituted for 3 years. That time this government has come to the power. Today's central government has come to the power. Then I requested the environmental minister to convene the committee first. Then that committee has to formed and the rules have to be framed. But I know this product is totally natural and it is a green product. So after a lot of effort, within 6.5 months, I'm able to get the green mark for the Kayar products. That helps a lot in improving the exports. So one, you have to make analysis, you have to make a case study. What is the problem? The nucleus of problem. What are the solutions step by step? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then you try to find the solutions. Finally, you will be so successful. And I will tell you one more. By 2019, God is also great, I am telling. I got the opportunity to meet the Prime Minister Narendra Modi in the airport of Madurai. Then I just told him, thank you, sir, you have given me 3 years' time. That I have completed my tenure today. And I have given one small booklet, how the Kayar spinning has to be modernized. That was the study going on in one of the universities of Tamil Nadu. So I give that book. In that book, they have made the curve, graphic curve, how the steep increase of the Kayar product exports in the last 3 years. It is not my intention to tell him. But God is great, so that book in the front page, they got it. The next day, I got the call from Delhi. What you have given to the Prime Minister? I said that modernization of the
a coir spinning system has to be improved. Then he asked me, what is that graphic? His PS asked me. Then I told him the graphic shows how the coir product as exports have been increased in the last 3 years. Then he just to go through that, he was astonished, but he has not expressed anything to me. He told me, okay, I will call you back tomorrow. To my surprise, my tenure was extended by the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji without me requesting him to extend the tenure. That is the success story of the people who are really working to their conscience. That's what I want to tell you. Don't worry about anything. There will be jealous people, there will be cunning people, they are troubling you every time, but you work to your conscience, but you must have the patience. Without patience, however you are talented, however you are sincere, it will be very difficult to be successful in this society. The patience is the base. And on your base, you should build your future career. I pray to God that God should give you every success. Thank you. Thank you so much. And I once again thank the parents who devoted their whole life for these youngsters to come up in their life. You are the real successful people today. I wish you all every success and thank you all for the great efforts you have taken. Thank you very much, sir, for your inspiring words and the real life examples you have given for the youngsters to follow and the country's unity, country's prospects of getting into a big league of happy nations. So thank you very much, sir. Now I request sir to felicitate each one of them. We'll be calling one by one, sir. So come. First, Ananya. She is the third ranker, sir. First attempt itself she got third rank from Mahbubnagar district. You take and you can go and come back. Nandala Sai Kiran from Karimnagar. He secured 27th rank. I request the parents also to come on to the dais. Madam, you call first the parents. First tell the name and call the parents so that they will come. Parents of Chandana Jahnavi. Chandana Jahnavi secured 50th rank. She's from Hyderabad. Yeah. Parents of Merugu Kaushik.
82nd rank, Merugu Kaushik from Jangaon. Parents of Ravula Jayasimha Reddy. Gadiparthi Sahi Darshini, 112th rank from Maichel Malkajgiri. Parents of Ashwin Kakumanu. One 148th rank, Ashwin Kakumanu from Guntur. Ah, yes, yes. Next, I would like to call upon parents of P. Dheeraj Reddy from Nalgonda. Dheeraj Reddy, 173 rank. Parents of Akshay Kumar from Hyderabad. Parents of Akshay Kumar from Hyderabad. I invite Akshay Kumar, 196th rank. Okay. Parents of Mufassir from Mahbub Nagar, 278th rank. Mufassir from Mahbub Nagar. I would like to invite the parents on the desk. Parents of Akhil Buddhi from Siddipet. .321 rank, Akhil Buddhi from Siddipet. I invite the parents on the dais. Coming up next is Meghana Nandiraju from Guntur. Next. 411th rank, Meghana Nandiraju from Guntur. Yeah. Meghana was unable to come, so her parents are here. Please give them a big round of applause. K. Hariprasad Raju, parents of K. Hariprasad Raju from YSR district. Okay. A. Monica from Vijayawada, parents of A. Monica from Vijayawada, 487th rank. I think the cheering must go on and on. Thank you, especially from the youngsters. K. Srinivasalu from YSR district, parents of K. Srinivasalu, 526th rank, K. Srinivasalu from YSR district. Next we have Kiran Sayampu from Warangal, parents of Kiran Sayampu from Warangal.
Kiran Sayampu from Varangal. 568 rank, Kiran Sayampu from Varangal. Next is Narendra Padal from Alluri Sitaramaraju district. I invite the parents of Narendra Padal. .545 rank, Narendra Padal from Alluri Sitaramaraju district. Next is Pranay Kumar, Koyada Pranay Kumar from Jangaon. I request the parents to come on to the dais. Next we have Nagabharat from YSR district. Parents of Nagabharat. M. Nagabharat, YSR district. Next, Rajnikant from Kamareddy, 587 rank. Ramareddy Peter Rajnikant from Kamareddy. Your parents? I invite the parents as well. Yashwant Nayak from Nagar Karnool. Parents of Yashwant Nayak from Nagar Karnool. I invite them onto the dais. Arpita Kola from Medak district. I invite the parents of Arpita Kola also. Next we have Chauhan Rajkumar from Adilabad. I invite the parents of Chauhan Rajkumar. Sorry. I will just announce, okay? 649th rank, NS Aishwarya. Parents of NS Aishwarya from Hyderabad. I invite them onto the stage. Chauhan Rajkumar from Adilabad. Next, I invite parents of Gade Shweta from Guntur. 649 rank, NS Aishwarya from Hyderabad. 711 rank, Gade Shweta from Guntur. Yeah. Vishal Are from Adilabad. I invite the parents of Vishal Are from Hyderabad, Adilabad. 739 rank, Sahana Kulanpaka from Karimnagar. I invite R. Shubham from Adilabad, parents of R. Shubham.
Yeah. 739, Sahana Kolanupaka from Karimnagar. Next we have R. Shubham, Adilabad. I also invite the parents of A. Sandeep Kumar from Adilabad. A. Sandeep Kumar, Adilabad. 873 rank, Rahul Jagannatham, Bapatla district. I invite the parents of Rahul onto the stage. Yeah. 887 rank, Hanita Vemalapati from Visakhapatnam. I invite the parents of Hanita onto the stage. 891 rank. What's your name? No, it's not given. Please tell me, I will call. 780, huh? Okay. Yes, sir. Sandeep Pilchan, sir. Okay. Tell me. Yes. 780. Which district? Yeah. 780 M. Uday Krishna Reddy from Prakasham district. I request the parents to come. Okay. I request the parents of Dr. Meena Kesarapu to come on to the dais. Anupriya. 830 A. Sandeep Kumar from Adilabad. Okay. Yeah. You, Dr. Meena? Anupriya, okay. Yeah. 914 Anupriya Ninawat from Mehboob Nagar. I request the parents also to accompany her. Okay. 938 rank, Ravuri Sai Alekhya from Khammam. I request the parents to come onto the stage. (942) rank, Bukya Anant from Warangal. I request the parents to come onto the stage. 942 rank, Bukya Anant from Warangal. Yes, sir. Yeah. 995, Govada Navyashri from Prakasham district. May I request the parents to come onto the stage? Sir. Pallavi madam, vote of thanks. Yes. Yeah. Yes. I request everyone to be seated. Kindly be seated.
సార్ని ఫెలిసిటేట్ చేశారు. Thank you, sir, for doing the honors. May I now request yeah. Yeah. A small felicitation from us to our Honorable Governor, sir. My request our Secretary, sir, to do the honors. Thank you, sir. A small token of gratitude from us to our Honorable Principal Secretary, sir. Thank you, sir. A token of gratitude to Commissioner ma'am. Yes. Yeah. I request everybody to rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे All of you please settle down. I'll just see off Honorable Governor and come back. Thank you, sir. Thank you so much, sir.
They want to achieve, otherwise no need ఇది చేయాలంటే ఇన్స్పిరేషన్ లేదంటే ఏమవుతుంది ఎవరు నన్ను 6 నెలలే కదా 6 నెలలు మంచిగా కొంచెం ఎంఎస్పీలోనే దొరికింది రిసెప్షన్ చాలా ఉంది లక్కీ దొరికింది అమ్మ లక్కీ అంటే లక్కీ ఉంది సర్వీస్ అంత లేదు ప్యాకేజ్ తక్కువ ఒకే పోయి సర్వైవ్ అయితే మనకు అడుగుతలేదు ముఖ్యంగా ఎట్లుందంటే ఎక్స్పీరియన్స్ పైసలు ఉంది నీకు 5 ఏళ్ళు నీకు మంచిగా ఉంది 5 ఏళ్ళు ఒకటి ఇండియన్ 5 ఏళ్ళు లేడీస్ అది ఎక్స్పీరియన్స్ కౌంట్ అదే నువ్వు గుర్తుపట్టలేదంటే యాంకర్నా రిజిస్టర్ స్కూల్ యాంకర్ కదా నేను మన రిజిస్టర్ స్కూల్ టీచర్ అక్కడ నేను కూడా ఎప్పుడు ఇన్వాల్వ్ యాంకరింగ్ మొన్న కాలం కనబడుతుంది జ్యోతిబా పూలే టైంలో కానీ నేను కూడా అదే ఆ టైప్ వాళ్ళు ఇన్స్టిట్యూట్ ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ కావచ్చు అక్కడ ఉన్న యాంకర్స్ ఉందా బండి All of you are kindly requested to be seated. We'll continue with the program. Kindly be seated.
ఎవరు? Okay. Yeah. I request all the students to kindly be seated. You can take the pictures later on. Students on the dais, kindly. Students who are on the stage, you're requested to go back to your seats. It's a humble request from us. All the students on the stage, you can get their pictures later also. Kindly go back to your seats. Any specific issue they can ask from the student side and they can respond. So that will be a better opportunity to interact. And Maya, please continue. There's one Additional Solicitor General of India has come. We need to discuss on some law issues, legal issues. So you continue, and if time permits, I'll come back. With Governor, we have a small meeting. So question and answer session, we can continue as long as your doubts about optional subjects or any other issues you feel you need to get more clarity. You can ask questions, and the young officers, those who became toppers, they will answer few of the questions. Some 10-15 questions we can take. Okay? Yeah. Thank you very much. Thank you, sir. Yeah. I request Pallavi to propose the vote of thanks. Good evening to everyone. Ladies and gentlemen, esteemed guests and dear participants, as we come to the conclusion of this memorable event, it is my privilege and honor to propose the vote of thanks on behalf of TSBC Study Circle. First and foremost,
Forward. Akhil Buddhi sir and both Ananya ma'am also. Can you please guide us on self-preparation, please? Yeah, you can take. Self-preparation, I would say, for preparation in terms of material and all, you have topper notes. So they have written number of blogs. To suggest specific names, I would say Dhatri Reddy ma'am's notes and Rushikesh Reddy sir's notes, whose notes are very good. So for material, you can see these two notes. And apart from that, I would ask you to refer to the previous year question papers. That is something that everybody says. Both prelims and mains, refer, not just refer, but also analyze each and every question to see why a particular question is being asked and also to predict what can be asked in the future. So this aspect also has to be done. And apart from that, I would also like you to I would also like you to practice as many papers as possible, both in prelims and mains. That is again extremely important. And also take feedback. Feedback can be taken by yourself, by analyzing, or also from your friends. For instance, prelims you can take feedback by yourself by seeing how are you putting a right answer, why are you putting it in a certain way, and then analyze. For mains, probably what you have to do is to take inputs from your friends also, who would suggest you why you have written in a certain way, or maybe you can write it in a particular way and all such things. This feedback is extremely important when you're preparing by yourself. And after feedback, you have to incorporate those feedbacks and then work upon them continuously. So I would say prepare the syllabus holistically by looking at toppers' notes and blogs, and then practice a lot of mocks and take feedback from yourself and the friends, and then improve consistently. Probably sir will add more. Akhil sir. సో సెల్ఫ్ ప్రిపరేషన్లో 2 థింగ్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఒకటి కన్సిస్టెంట్గా డౌట్ వస్తుంది, మనం రైట్ డైరెక్షన్లో పోతున్నామా లేదా. సెకండ్ వస్తుంది ఏంటంటే నేను చదివేది కరెక్టా కాదా అని. వీటికి అగైన్ మేడం చెప్పినట్టు ఆల్వేస్ సెల్ఫ్ కరెక్టింగ్ పాత్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ప్రిలిమ్స్లో మార్క్స్ రావట్లేదు, చాలామంది ఏం చేస్తారంటే మార్క్స్ ఎందుకు రావట్లేదని స్ట్రెస్ అవుతారు తప్ప యాక్చువల్గా కూర్చొని మనం ఏం చేసామనేది అనలైజ్ చేయరు. ఆల్వేస్ మనలో ఏం చేస్తారు, మార్క్స్ రావాలి మార్క్స్ రావాలి మార్క్స్ రావాలని వెళ్తారు కదా. సో సెల్ఫ్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే కూర్చొని ఎందుకు మార్క్స్ రావట్లేదు, పాలిటీలో ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి, ఎన్ని మార్క్స్ వస్తున్నాయి, ఎకానమీలో ఎన్ని వచ్చాయి, ఎన్ని మార్క్స్ వస్తున్నాయి, అట్లా సబ్జెక్ట్ టు సబ్జెక్ట్ తీసుకొని పాలిటీలో రావట్లేదు అనుకోండి, పాలిటీకి రివిజన్కి మోర్ టైం ఇవ్వాలి, ఎకానమీకి మోర్ టైం ఇవ్వాలి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ రాసేటప్పుడు కూడా మనము ఆన్సర్స్ రాసేటప్పుడు ఆల్వేస్ మీ ఆన్సర్స్ని మీరు చదువుకోవాలి. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఎందుకంటే ఇంతవరకు వచ్చా మనకు తెలుస్తుంది ఎంతవరకు కరెక్ట్ రాసాం రాయలేదని. మేబీ ఆ రోజు తెలియకపోవచ్చు, 2 రోజుల తర్వాత రాస్తే మీరు ఎంత చెత్త రాసారో మీకే అర్థమవుతుంది. సో ఆ చెత్తని బెటర్గా కన్వర్ట్ చేయడం, మీ దగ్గర ఆల్వేస్ బుక్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ బుక్స్ నుంచి ఏ పాయింట్స్ తీసుకొని రాస్తే ఆన్సర్స్ బెటర్ అవుతాయి. ఆల్వేస్ ఈ లూప్లో మనం ఉండాలి. ఓకే, ఎప్పుడు కూడా ఎవరో రావాలి ఏమో చేయాలని కాదు, మనమే ఎట్లా కరెక్షన్ చేసుకోవాలని చూసుకోవచ్చు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఫ్రెండ్స్, మీకు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారనుకోండి, మీ ఆన్సర్స్ని ఫ్రెండ్స్ని చదవమని చాలామంది చెప్తారు, బట్ ఎంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఆన్సర్ని మీరు చదువుతున్నారు? ఎప్పుడైతే మీ ఫ్రెండ్స్ ఆన్సర్ని మీరు చదువుతారో వాళ్ళు ఎంత చెత్త రాసారో మీకు అర్థమవుతుంది, ఎట్లా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలో అర్థమవుతుంది, బెటర్ స్ట్రాటజీస్ కూడా అర్థమవుతాయి. సో మీరు ఒకరికి హెల్ప్ చేయండి, మీరు ఒకరు ఆన్సర్కి ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వండి, మీకు కూడా తెలుస్తుంటుంది ఆన్సర్ ఎట్లా ఇంప్రూవ్ చేయాలి ఏం చేయాలని. సేమ్ విత్ ద ఇంటర్వ్యూ ప్రాసెస్. ఇంటర్వ్యూలో చాలామంది చెప్పడానికి ఇష్టపడతారు, బట్ ఎంతమంది క్వశ్చన్ చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నారు? ఓకే, మీ ఫ్రెండ్స్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉండండి, వాళ్ళు ఆన్సర్ చెప్తూ ఉంటారు. సో నేనేం అడిగా వాళ్ళేం చెప్పారు, ఒకవేళ నేను ఈ సిచ్యువేషన్లో ఉంటే నేను ఎట్లా ఆన్సర్ చేస్తా, ఈ ప్రాసెస్ అనేది ఇంపార్టెంట్. మొత్తానికి చెప్పాలంటే కోచింగ్లో ప్రోగ్రెస్ అనేది స్పీడ్గా కనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే వాళ్ళు క్లాసెస్ చెప్తూ ఉంటారు, వెళ్తూ ఉంటాం, మోటివేషన్ వస్తుంది. బట్ యాక్చువల్లీ అది హార్మ్ఫుల్, ఎందుకంటే మీ బేసిక్స్ ప్రాపర్గా లేకుండా ఎంత ఫాస్ట్గా ప్రోగ్రెస్ అయితే అంత ఫాస్ట్గా కూలిపోతుంది. లైక్ ఏ బిల్డింగ్, ఫౌండేషన్ కరెక్ట్గా లేకుండా పెద్ద బిల్డింగ్ కడితే ఏమవుతుంది, కట్టగానే కూలిపోతుంది. రాదర్ దెన్ దట్ సెల్ఫ్ ప్రిపరేషన్లో ఏం చేస్తామంటే ఇనీషియల్ స్టేజెస్ చాలా డిప్రెసింగ్ ఉంటాయి, అసలు ముందు కదులుతున్నట్టే అనిపించవు. బట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, అది ఫౌండేషన్, అది కనిపించదు. బట్ మీకు నెక్స్ట్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్ కానీ సెకండ్ అటెంప్ట్ కానీ లేకపోతే మీ సక్సెస్ కానీ ఆ ఫౌండేషన్ పైనే బిల్డ్ అవుతుంది. సో జస్ట్ బీ పేషెంట్, సెల్ఫ్గా కరెక్షన్ చేసుకోనికి ట్రై చేయండి.
ఎమోషనల్గా కాకుండా బీ వెరీ ఆబ్జెక్టివ్. ఎందుకు మార్క్స్ తక్కువ వస్తున్నాయి, ఎక్కడ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి, ఏం చేయాలనేది. దట్ విల్ హెల్ప్ యూ. ఓకేనా? Thank you. Yeah, he's got one more question. You will please మీ పేరు చెప్పండి. ఏ కాలేజ్, ఏం చదువుతున్నారు? So actually my name is Izhar Ahmed. I'm pursuing my graduation from City College, second year BA Honors Political Science. And my question is, most of your toppers are from prominent institutes like Delhi University, NITs, IITs. Does this affect an individual? Starting from Ananya ma'am. I definitely don't think so. On the stage itself, we have many more examples who are from probably tier 2, tier 3 colleges and they've made it. Definitely, you would have some kind of advantages in the sense that probably you will have greater network and you can, you will have friends who are also in the same stream. In that sense, there might be advantages. But I don't think the exam as such will, prefer some over others. So it is a level playing exam. So anybody from any institute can do it, but just that focus on your development of skills. That is extremely important. If you are having problems in communication or if you're having problems in writing skills, that is something that you have to focus on. So skill development, you have to, in my opinion, UPSC is also about a skill test. It will test your skills, different kinds of skills at different levels. So if you identify what are the skills that are required for the exam and if you try to develop them on your own, it doesn't require you to be in a prominent, from a prominent institution or from a coaching center, but just that you can develop them by your own using internet and other resources. That is something that will help you in this examination. So I do not think there is any correlation between the institute you are coming from and the performance in the exam. Thank you so much. Hello sirs, hello ma'ams, greetings for the day. I'm Abhishek. I did my master's in public administration. My question is how to get adapted to the new trend of prelims questions, and as I'm art student, as CSAT is getting harder and harder year by year, how to tackle it? And my question to Hanita ma'am, that as my English is not up to the mark, to what extent it is going to affect the interview marks? Thank you. Anyone? With regards to your query about the use of English in the interview, interviewలో ఐడియాకి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారండి, more than the way of communication. That's what I felt. And language is just the medium in which you communicate. So if you can work on it, మీ ఐడియా బాగా ప్రజెంట్ చేయగలిగితే వాళ్ళకి అర్థమయ్యేటట్టు, I think that would do the job. Thank you, ma'am. My next questions, answers. Akhil Budhi, sir. సో ప్రిలిమ్స్ న్యూ ట్రెండ్ గురించి కదా, ఎస్పెషల్లీ మీరు అడిగేది ఆప్షన్స్ కింద స్టేట్మెంట్స్, వన్ స్టేట్మెంట్ గురించా? ట్రస్ట్ మీ ఆన్ దిస్ కి 2017 నుంచి సేమ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. నవ్వొద్దు ప్లీజ్. ఎందుకు అంటే పైన స్టేట్మెంట్స్ని మనము కరెక్టా కాదా జడ్జ్ చేయాలన్నది మనది ఫస్ట్ ప్రియారిటీ. దాంట్లో మనం ఏం చేసాం, సింప్లిఫై చేయడానికి ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్స్ తీసుకొచ్చాం. ఎలిమినేషన్లో చాలా టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని వర్డ్ అసోసియేషన్ని బట్టి, ఫ్యాక్ట్ని బట్టి, లేకపోతే ఆర్గనైజేషన్ బట్టి, ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. దోస్ ఆర్ స్టిల్ వర్కింగ్. ఒకటే ఏం వర్క్ అవ్వట్లేదంటే పైన 3 స్టేట్మెంట్స్లో ఏదైనా ఒకటి రాంగ్ అయితే కిందలో అది ఏదైతే దాంట్లో లేదో అది కట్ చేసేటోళ్ళం. ఈ ఒక్క ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్ మాత్రమే యూపీఎస్సీ ఎలిమినేట్ చేసింది. మిగతా టెక్నిక్స్ ఏవైతే వాడుతున్నామో మనం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వర్డ్ అసోసియేషన్ కానీ, ఆర్గనైజేషన్ ఉంటే తప్పు కానీ, లేకపోతే ఇయర్స్ ఉంటే తప్పు, అవి స్టిల్ వ్యాలిడ్. సో ఇప్పుడు కొత్త పేపర్ని మీరు ఎట్లా చూడాలి అంటే, మీ టాస్క్ ఈజ్ టు జడ్జ్ ఆ పైన ఇచ్చిన 3 స్టేట్మెంట్స్లో
ఏ స్టేట్మెంట్ పాజిటివ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది, ఏ స్టేట్మెంట్ నెగిటివ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. మీరు ఇట్లా చూడండి, ఆ సెలెక్ట్ ద రైట్ కోడ్ అని ఉందా, దానిపైన చేయి పెట్టండి. క్వశ్చన్ ప్యాటర్న్ రిమైన్స్ ద సేమ్, టాపిక్స్ రిమైన్స్ ద సేమ్, టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ రిమైన్స్ ద సేమ్, లెంగ్త్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ రిమైన్స్ ద సేమ్, థీమ్స్ కూడా సేమ్ ఉన్నాయి. సో మీరు ఈ ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్ని ఒక్కదాన్ని పట్టుకొని ఎంటైర్లీ ప్రిలిమ్స్ చేంజ్ అయిపోయింది అనడం రాంగ్. ఓకేనా, పేర్స్ క్వశ్చన్ ఓన్లీ 1 స్టేట్మెంట్, ఓన్లీ 2 స్టేట్మెంట్ కదా, దాని బదులు మీరు ఆ ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్ ఫాలో అవ్వకుండా స్టేట్మెంట్స్ని జడ్జ్ చేయడం స్టార్ట్ చేయండి. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్లో ఇయర్ ఉంది, సో యూజువల్లీ రాంగ్ అనుకుంటాం, సో నెగిటివ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. సెకండ్ స్టేట్మెంట్, థర్డ్ స్టేట్మెంట్, దెన్ అందులో 2 ఎక్కువ రైట్ అయ్యే ప్రాబిలిటీ ఉన్నాయి, 1 ఎక్కువ రాంగ్ అయ్యే ప్రాబిలిటీ ఉంది. సో ఓన్లీ 2 స్టేట్మెంట్ రైట్స్. ఆ ప్రాసెస్ అనేది స్టిల్ రిమైన్స్ ద సేమ్. బట్ అప్పుడు ముందులాగా కళ్ళు మూసుకొని ఒకటి రాంగ్ అయితే కింద కొట్టేసి రాంగ్ అయ్యడం మాత్రం అదొక్కటే పోయింది, మిగతాదంతా సేమ్. ఓకేనా, థ్యాంక్ యూ సార్. Yeah, my question with Ananya ma'am that we both are hails from humanities background, CSAT, as it is getting harder by harder every year, how to tackle with it? CSAT, to be honest, I didn't do a lot for CSAT. I practiced the previous 5 years question papers, and I was confidently getting above 100. But if you want me to suggest something, I think we have to be strong in both mathematics and English. Both are necessary because English comprehension, even though they appear easy, UPSC kind of gives different kinds of answers than what we expect and put them in the examination hall. And maths is also kind of becoming volatile, wherein they are asking some higher end questions. So I think with respect to maths, practicing is extremely important. One shouldn't take it lightly, and one should take a topic every day. Probably listen to a YouTube video and then practice questions from any standard book or anything. And then for English comprehension, most important thing is to see the previous year questions and see the answers also that the UPSC has released. And then see why the examiner has given a certain option, so that we will be able to understand how the examiner is thinking with respect to questions asked in English comprehension. So probably that helps in English comprehension. And apart from that, maintaining calm in the examination hall is extremely important. Like I already narrated my experience with regard to this year's CSAT exam, I think being extremely cool and composed and taking one question at a time is important. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Good evening to all the dignitaries presenting on the dais and in front of the dais. I have one question. Before giving my question, I just want to introduce myself. My name is Pallavi. I'm a 2017 batch Group 1, belongs to Panchayat Raj Department. And then deputation, I'm working in BC Welfare as a director of BC Study Circle. BC Study Circle director kan cheppe mundu, I'm the student of BC Study Circle. నేను ఇక్కడే కోచింగ్ తీసుకున్నాను. సో ఇక్కడే వాళ్ళే నాకు గ్రూప్ 1 వచ్చింది. సో నేను చదువుకున్న కాలేజ్లో ప్రిన్సిపల్ అయినట్టుంది నాకు. సో ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ద బీసీ స్టడీ సర్కిల్, ఐ జస్ట్ వాంట్ టు రిక్వెస్ట్ వన్ థింగ్. మీ నోట్స్ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ మాకు మీ నోట్స్ ఇస్తే బీసీ స్టడీ సర్కిల్కి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. సో కుడ్ యూ ప్లీజ్ give us your notes so that it will be helpful to all the students in the study circle. Yeah. Thank you. Hello. Hello all. Myself Hari Krishna, pursuing graduation BA Political Science Honors, final year from Government City College. My question, sir, how to maintain consistency throughout the journey, and from where and how to start answer writing practice, and how good anthropology as optional? How good is anthropology as an optional? These are my questions. Anyone? Answer this question. Anthropology తీసుకున్నా. Mr. Yashwant, yes. ఐ మీన్ లిస్ట్లో చూస్తేనే తెలిసిపోతుంది ఎంతమంది ఉన్నారో ఆంథ్రోపాలజీ నుంచి. నేను
సెపరేట్గా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. వన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఆంథ్రోపాలజీ ఇస్ దట్ అసలు రిసోర్సెస్కి తక్కువ లేదు. చాలామంది టాపర్స్ ఉన్నారు, చాలామంది ఎక్సలెంట్ నోట్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళవి. అవి చేస్తేనే వస్తూ ఉంటాయి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈవెన్ బుక్స్, స్టాండర్డ్ బుక్స్ కూడా బాగున్నాయి. చాలా ఆప్షనల్స్ కింద పడిపోతుంటే కానీ ఆంథ్రోపాలజీ అలా స్టడీగా వెళ్తూనే ఉంది. కన్సిస్టెన్స్ మార్క్స్ వస్తున్నాయి. ఎఫర్ట్స్కి ప్రపోర్షనల్గా రిజల్ట్ అయితే వస్తుంది ఆంథ్రోపాలజీలో. ఐ కెనాట్ సే దట్ ఫర్ అదర్ ఆప్షనల్స్. సో ఆంథ్రోపాలజీ స్టిల్ వ్యాలిడ్ అండ్ రెలవెంట్ నా ఒపీనియన్లో. అదర్ క్వశ్చన్స్ మర్చిపోయాను. From where and how to start answer writing practice? Answer writing practice, I started on the day one of my preparation. Day one కాదు కానీ అట్లీస్ట్ ప్రిలిమ్స్ అయిపోయిన తర్వాత స్లోగా అట్లీస్ట్ బిల్డ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను. బట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ వెన్ డిడ్ యూ ప్రిపేర్ ఫర్ యువర్ ప్రిలిమ్స్? ఆన్సర్ రైటింగ్ ఓకే. ప్రిలిమ్స్ నేను మార్చ్ 2021లో స్టార్ట్ చేశాను. అగైన్ జస్ట్ బిఫోర్ ప్రిలిమ్స్ 2 months or 3 months సరిపోతుంది. అండ్ ఇఫ్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో అయితే ఎక్కువ టైం కావాలి. బట్ కన్సిక్యూటివ్ అటెంప్ట్ లైక్ థర్డ్ or ఫోర్త్ అటెంప్ట్ అయినప్పుడు 2-3 months విల్ బీ సఫిషియంట్. విత్ సఫిషియంట్ లాజికల్ గెస్సింగ్ టెక్నిక్స్ అన్నీ వచ్చేస్తే సరిపోతుంది. అండ్ ఆన్సర్ రైటింగ్ గురించి అడిగుంటే మీరు అడిగారా? ఆన్సర్ రైటింగ్ గురించి అగైన్ ఇట్ డిపెండ్స్ అండి. ఇఫ్ యు ఆర్ థరో ఇన్ యువర్ ఆన్సర్ రైటింగ్ యూ కెన్ స్టార్ట్ లేట్ ఆల్సో. బట్ నార్మల్లీ అందరికీ మీరు ఆర్ట్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కాబట్టి మీకు అలవాటు ఉండొచ్చు. నేను ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నాకు తెలియదు కాబట్టి నేను ఎర్లీగా స్టార్ట్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద అనాలిసిస్. ఆన్సర్ రాస్తే సరిపోదు, యూ హ్యావ్ టు కరెక్ట్ యువర్ ఆన్సర్స్. మా ఫ్రెండ్స్ 6 members ఉన్నాం మేము గ్రూప్స్. మా గ్రూప్ పేరు గుంటపచ్చాస్. ఆ గ్రూప్లో ఏంటంటే అందరు ఆన్సర్ రాస్తారు, గ్రూప్లో పెడతాము, ప్రతి ఒక్కటి దానికి ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తాము. నేను వాళ్ళకి ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తాను, వాళ్ళు నాకు ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తారు. ఈ ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ ప్రాసెస్ ఈజ్ వాట్ డెవలప్స్ యువర్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ఇన్ మై ఒపీనియన్. Hello, my name is Shripad Rao. I'm from Vijayakranti newspaper. I'm a press reporter. I would like to put a question, Anita madam. So, I remember Stephen Hawking. In spite of all his hurdles, he could invent the path-breaking inventions. So, in what way you would like to inspire all these our future aspirants? So what's your message? What you would like to give a motivation for all these children on behalf of you? Thank you, Andy. Stephen Hawking is someone I look up to as a human being. In fact, I am an inspiration goda. He continued despite his disability, and I don't call it as a disability, Andy. It is rather a chance to explore your life in a different point of view. That's what I say. A challenge anna oka question. ఆ క్వశ్చన్కి మనము ఆన్సర్ ఎత్తుక్కోవాలి. అండ్ దట్స్ వాట్ ఐ సజెస్ట్. కీప్ ఇట్ వెరీ సింపుల్. అండ్ ఎప్పుడూ నెవర్ థింక్ ఇట్స్ ది ఎండ్. నాకైతే మా పేరెంట్స్ అండ్ మా ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఉండింది. అండ్ దట్ గేవ్ మీ ది స్ట్రెంగ్త్ టు పర్సిస్ట్ and also to see things. Nakaithe I had to redefine life. So that's what I'd like to say. Challenge ga teeskondi. Indak search cheppinattu friction is what which propels you forward. Physics lo aithe manam nadchetappudu ade antaru. So remember that. Ante andi. Thank you madam. జీవితం ఎంతవరకు అయితే ఉంటుందో అంతవరకు సంఘర్షణ అనేది ఉంటుంది. మేడం అదే చెప్తున్నారు. జబ్ తక్ జీవన్ హై తబ్ తక్ సంఘర్ష్ హై. तो मैडम जी ने जो संघर्ष को अपनाया, इसलिए मैडम को बिग क्लैप्स दीजिए. Good evening all. I am Lakshman Kumar, BC Study Circle student. My question to Uday Krishna Reddy sir. Sir, being a vernacular medium aspirant, a ranker, so how you overcome this barrier, a medium barrier? So I would like to know from you, sir. ఖచ్చితంగా అండి. ఇది యాక్చువల్గా నేనే చెప్దాం అనుకున్నాను.
మెనీ తెలుగు మీడియం తెలుగు మీడియం పీపుల్ ఉన్నారు. 10th క్లాస్ వరకు తెలుగు మీడియం చదువుంటారు, లేకుంటే ఇంటర్మీడియట్ వరకు తెలుగు మీడియం చదివి గ్రాడ్యుయేషన్ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చేస్తుంటారు, లేకుంటే ఆల్ టుగెదర్ రైట్ ఫ్రమ్ స్కూలింగ్ నుంచి గ్రాడ్యుయేషన్ వరకు తెలుగు మీడియం చదువుంటారు. కానీ సివిల్ సర్వీసెస్ మనకి ప్రిలిమినరీ కావచ్చు, మెయిన్స్ కావచ్చు, తెలుగు మీడియంలో క్వశ్చన్స్ అనేటువంటివి ఉండవు, ఇంగ్లీష్లోనే ఉంటాయి. దీనికోసం నేను చేసింది ఏంటంటే, మనం క్లాస్ 1 నుంచి క్లాస్ 10 వరకు స్టేట్ బుక్స్, ఇంగ్లీష్ బుక్స్ అనేటువంటి వాటిని తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో వాటిని నేనైతే డిలిజెంట్గా ఏబిసిడీస్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేసి 10th క్లాస్ వరకు కంప్లీట్ చేశాను. అదేవిధంగా ఎన్సీఆర్టీస్ ఇంగ్లీషు హనీ హైవ్ అని ఒకటి ఉంటుంది, హనీ కోమ్ అని. సో ఆ బుక్స్ క్లాస్ 1 నుంచి క్లాస్ 10 వరకు చేయాల్సి ఉంటుంది. దాని తర్వాత వస్తే అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ఫంక్షనల్ ఇంగ్లీష్ అనే ఒక బుక్ ఉంటుందండి, ఫంక్షనల్ ఇంగ్లీష్ అనేటువంటి ఒక బుక్. సో ఆ బుక్ కంప్లీట్ చేయాలి. దాంతోపాటు రైమండ్ మర్ఫీ ఎసెన్షియల్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ అనేటువంటి ఒక బుక్. దాంట్లో లెవెల్ 1, లెవెల్ 2, లెవెల్ 3 ఉంటాయి. సో మనం లెవెల్ 1, లెవెల్ 2 కంప్లీట్ చేయాలి. సో ఎప్పుడైతే మనం ఇవన్నీ చేయడానికి మనకు ఒక 6 months టైం పడుతుంది, నేను చెప్పినటువంటి ఈ బుక్స్ అన్నీ కంప్లీట్ చేయడానికి. ఈ 6 months మనం చేసినప్పుడు ఎప్పుడైతే ఉంటామో అప్పుడు మనకి ఫౌండేషన్ అనేది చాలా సాలిడ్గా ఉంటుంది. దాంతోపాటుగా ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు 3000 కీవర్డ్స్ అని ఒక పీడిఎఫ్ ఉంటుందండి, అది డిక్షనరీ ఎండింగ్లో ఉంటుంది. ఆల్రెల్స్ మనం గూగుల్లో ఆక్స్ఫర్డ్ 3000 కీవర్డ్స్ అని కనుక సెర్చ్ చేస్తే పీడిఎఫ్ వస్తుంది. యాక్చువల్గా ఈ 3000 కీవర్డ్స్ యొక్క ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే, మనం ఎలాగైతే తెలుగులో మాట్లాడుతున్నామో సో మనం కూడా ఇంగ్లీష్లో అంతే అనర్గళంగా మాట్లాడటానికి, మన తెలుగుని ఎంత సరళంగా అర్థం చేసుకుంటున్నామో అదేవిధంగా అంతే సరళంగా ఇంగ్లీష్ని అర్థం చేసుకోవడానికి నిత్యం మనం వాడేటువంటి పదాల్లో 3000 వర్డ్స్ మాత్రమే మనకి ఎసెన్షియల్గా అవసరం అవుతాయండి. సో ఆ 3000 ఎసెన్షియల్ వర్డ్స్ అన్నీ ఆ లిస్ట్లో ఉంటాయి. సో ఎప్పుడైతే మనం ఈ స్కూలింగ్స్ తర్వాత రేమండ్ మర్ఫీ యొక్క బుక్ని కంప్లీట్ చేసి ఈ ఎసెన్షియల్ వర్డ్స్ని మనం ఎప్పుడైతే నేర్చుకుంటామో సో దాంట్లో మోస్ట్లీ మనకి 2000 వర్డ్స్ వరకు ఆల్రెడీ తెలిసినవే ఉంటాయి, ఒక 1000 వర్డ్స్ని మనం కొత్తగా నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఇవంతా కంప్లీట్ చేస్తామో మనం ఖచ్చితంగా ప్రిలిమినరీ ప్లస్ మెయిన్స్ ఈ రెండిట్లో వచ్చే స్థాయి కంటే కూడా ఇంకా ఎక్కువ స్థాయి ఇంగ్లీష్నే నేర్చుకుంటామండి. సో ఇంకా మనం వొకాబులరీ మనకి ప్లస్ ఈ ఫౌండేషన్ అంతా వచ్చిన తర్వాత మాట్లాడటం అనేటువంటిది ప్రాక్టీస్ చేయడం కోసం నేను చేతన్ భగత్ గారి నావల్స్ ఉంటాయండి, అవి చాలా లూసిడ్ ఇంగ్లీష్లో ఉంటాయి. సో వాటిని తీసుకొని పెద్దగా చదువుతూ ఆ నావల్స్ని కంప్లీట్ చేసేవాడిని. సో దట్ నాకు ఆ ఇంగ్లీషు పలకటం అనేటువంటిది వచ్చేది. సో ఆ లూసిడ్ ఇంగ్లీష్లో కొన్ని ఫ్రేజెస్, క్లాజెస్ అనేటువంటివి మనకి నిత్య జీవితంలో అలవాటు అయిపోయే విధంగా ఉంటాయి. సో ఈ విధంగా మనం ఒక 9 months ఎఫర్ట్ పెడితే ఈ ఇంగ్లీష్ బ్యారియర్ అనేటువంటిది ఆల్టుగెదర్ మొత్తం తెలుగు మీడియంలో చదివినప్పటికి కూడా ఇంగ్లీష్లోకి మనం షిఫ్ట్, ఆ ట్రాన్సిషన్ అనేటువంటిది ఈజీగా చేయగలుగుతామండి. సో దీనికోసం ఒక 9 నెలలు 9 మాసాలు కష్టపడాలి. సార్ దిస్ ఈస్ అలాంగ్ విత్ ప్రిపరేషన్, అంటే మీకు ఆల్రెడీ యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్ తోటి ఇంగ్లీష్ మళ్ళీ బేసిక్ చేసుకోవాలా? ఎస్ అండి, మనం యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్ చేసే పని అయితే మనం ఖచ్చితంగా ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ అనేటువంటి ఫౌండేషన్ బుక్స్ చదవాల్సి ఉంటుంది. సో వాటిని నేను ఐ ప్రిఫర్ టు రీడ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఓన్లీ. సో బికాజ్ ఎందుకంటే ఆ క్వశ్చన్స్, ఆ వొకాబులరీ అనేటువంటి ప్రిలిమ్స్లో కొన్నిసార్లు వెర్బాటం రిపీట్ అవుతుంది, లేకుంటే ప్రిలిమినరీ క్వశ్చన్స్లో జరుగుతుంటుంది. సో ఎప్పుడైతే సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిపరేషన్స్ చేయాలనుకుంటామో మనం ఒక 1.5 year ఖచ్చితంగా పెట్టాల్సి ఉంటుందండి. అంటే బిఫోర్ మనం ఎగ్జామ్ ఇవ్వడానికి 1.5 year ముందు. సో సైమల్టేనియస్గా నేను సజెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే సైమల్టేనియస్గా రోజు ఒక 2 to 3 hours ఇంగ్లీష్ మీద పెట్టుకొని మిగతా టైం అంతా ఈ జనరల్ స్టడీస్ బుక్స్ మీద పెట్టడం అనేటువంటిది సమంజసం అని నేను అనుకుంటానండి. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. Myself Shiv Kumar. I completed BTech in Triple E. My simple question is how to handle mental pressure. ఒక ఫెయిల్యూర్ స్టూడెంట్స్ అంటే కింద ఉన్న వాళ్ళకే కొంచెం మెంటల్ ప్రెషర్ ఉంటుందా? ఒక్కోసారి 2-3 times రాస్తుంటాం ఎగ్జామ్స్, ఫెయిల్యూర్స్ వస్తుంటాయి, చిన్న జాబ్ ఇట్లా రాదు, ఒక్కొక్కసారి అంటే లోన్లీ ఫీలింగ్ వస్తుంది, ఫైనాన్షియల్ ప్రెషర్, ఫ్యామిలీ ప్రెషర్, జాబ్ ఇంకా రాలేదు, ఇట్లాంటి ప్రెషర్స్ ఓన్లీ ఫెయిల్యూర్ స్టూడెంట్స్కే ఉంటాయా లేకపోతే సక్సెస్ఫుల్ స్టూడెంట్స్కి ఉంటాయా ఉండవా? ఒక్కోసారి అనిపిస్తుంది ఐ ఫెయిల్డ్ ఇన్ మెనీ ఎగ్జామ్స్ బట్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ బట్ స్టిల్ ఐ గాట్ స్మాల్ జాబ్, Group 4 జాబ్, బట్ ఐఎమ్ నాట్ డిజర్వ్ ఫర్ దిస్ పోస్ట్, ఐఎమ్ నాట్ digesting. Can you please tell about how to maintain consistency, how to handle exam pressure
నాకే ఉంటుందా, సక్సెస్ఫుల్ క్యాండిడేట్స్కి ఏముండదా అనేది చిన్న డౌట్. కెన్ ఎనీవన్? I think everybody here, I think, goes through same mental stress, pressure. Everybody will be having that. So I don't deny that. Naa kuda unde like pressure and everything. So even though I'm doing job, even though I have that cushion to move on, still naa kuda pressure unde. Oh, what happens if this doesn't clear? So next enti. Naaku still unde, and I think everyone untadi. See, the thing is, so how do you handle that pressure? And what options to fall back are very important. See, for example, you should be very disciplined in what you are doing. So you should have that small targets. So like don't go for like a bigger thing. So don't go that I will be clearing this, I won't be clearing this. Always have that short targets. The like process we talk about, right? So దాని మీద ఫోకస్ చేయండి. సో లైక్ దట్ ద మెంటల్ స్ట్రెస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, జస్ట్ ఫోకస్ దట్ ఆ ప్రాసెస్ ఉంటే యా లెట్స్ సీ వెర్ ఇట్ టేక్స్ అంతే. బట్ సో దట్ ఈస్ ద వన్ థింగ్. అండ్ సెకండ్ థింగ్, యా ప్లీజ్ ట్రై అదర్ థింగ్స్. సో వన్ థింగ్ ఈజ్ డోంట్ మేక్ దిస్ యూపీఎస్సీ లార్జర్ దెన్ లైఫ్ థింగ్. సో ఎలా అంటే లైక్ జస్ట్ ఎగ్జామ్, సీ ఇట్ లైక్ అన్ ఎగ్జామ్ ఇన్ వెరీ ఆబ్జెక్టివ్ వేలో. సో have other things, like don't sacrifice everything else for this UPS exam. Yeah, it's very important to be disciplined for 1 to 2-3 years, but like mottam sacrifice cheyakunda have that other side of your life. So that takes a lot of mental burden from your UPSC preparation. So దాంతో మనకి ఏమవుతుందంటే లైక్ ఉన్న టైంలో ఉన్న దానిలో ఎఫెక్టివ్గా చదువుతాము. సో హ్యావ్ దట్ స్మాల్ థింగ్స్, మేబీ లైక్ వాక్ వెళ్ళడం, లైక్ మెడిటేషన్ చేయడం, లైక్ హ్యావింగ్ స్మాల్ హాబీస్, టాకింగ్ విత్ ఫ్రెండ్స్, అవన్నీ ఉంచాలి. లైక్ డోంట్ మేక్ దిస్ లార్జర్ దెన్ లైఫ్ థింగ్ అనేది లైక్ నా ఒపీనియన్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Good evening, all respected sirs and respected ma'ams. Actually, I'm in a dilemma that there are various institutions and they are providing various reference books and materials. So what would be the best book to start the preparation? Who will answer this question? Yeah, please. Can you repeat the question? As we can see, there are various institutions providing coaching service for UPSC, and we can see there are various references and materials. And the reference material from one coaching institute refers from difference from other coaching institute. What would be the correct standard book to be followed? See, first cheyalsindi, you should start with NCRTs, right? NCRTs telusu kada, and అందులో 6th నుండి స్టార్ట్ చేయండి. దట్ వుడ్ బి వెరీ ఈజీ. సో మనం స్టార్ట్ చేయడమే స్టాండర్డ్ బుక్స్, స్టాండర్డ్ లాంగ్వేజ్తో స్టార్ట్ చేస్తే ఇంట్రెస్ట్ పోతుంది. సో వన్స్ యూ స్టార్ట్ విత్ ద బేసిక్ థింగ్స్, సో బిహేవ్ దాట్ నాకు ఏం రాదు, నాకు ఏం కొంచెం తెలుసుకోవాలి అన్నప్పుడు ఆ ఎంతూజియామ్తో స్టార్ట్ చేస్తే 6th నుండి స్టార్ట్ చేసాం అనుకోండి, ఈజీగా లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది, మీకు ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. దెన్ యూ కెన్ దెన్ లేటర్ ఆన్ 12th వరకు వెళ్ళండి ఎన్సీఆర్టీస్లో. దెన్ యూ గో ఫర్ ద స్టాండర్డ్ బుక్స్, రైట్? దట్ వుడ్ బి ఈజీ సొల్యూషన్ ఫర్ యూ. థ్యాంక్ యూ. In City College, we have a coaching ఇది కదా, City College ఫౌండేషన్. నా పేరు శివకృష్ణ. నా డౌట్ ఏంటంటే ఇంటర్వ్యూలో నాకు ఈ నెగిటివ్ ఎలిజిబిలిటీకి ఏమైనా మార్క్స్ ఉంటాయా సార్? ఇట్ ఈస్ ఆడిబుల్, వినిపిస్తుంది, చెప్పండి. ఈ ఇంటర్వ్యూకి ఎలిజిబిలిటీ మార్క్స్ ఏమైనా ఉంటాయా సార్? ఇంటర్వ్యూకి ఎలిజిబిలిటీ మార్క్స్ ఉన్నాయా? ఇంటర్వ్యూకి ఏమైనా? ఇంటర్వ్యూకి మినిమం బేసిక్ మార్క్స్ అని ఏం లేవు. సో మెయిన్ స్టేజ్ కలిపి మార్క్స్ ఇస్తారు. మెయిన్స్లోనే రిటర్న్ ప్లస్ ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది, పర్సనాలిటీ టెస్ట్. సో మీకు ఆ బేసిక్ మినిమం కట్ ఆఫ్ ఉంటుంది తప్ప ఇంటర్వ్యూలో 100 వస్తేనే క్వాలిఫైడ్, 150 వస్తేనే క్వాలిఫైడ్ అని ఏం లేవు. ఓకే సార్, మరి ఈయన పర్సనాలిటీ ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలి సార్? పర్సనాలిటీ ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలి సార్? పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అనేది మీ చిన్నప్పటి నుంచే స్టార్ట్ అయింది మనందరికీ. ప్లీజ్ సార్, ఇంటర్వ్యూ కోసం పర్సనాలిటీ ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలి సెల్ఫ్ ప్రిపరేషన్లో?
అర్థం అవ్వలేదు ప్లీజ్ కాస్త. సెల్ఫ్ ప్రిపరేషన్లో పర్సనాలిటీ ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలి? ఓకే, సో ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, యూ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ పర్సనాలిటీ. ఇప్పుడు మీకు ఒక పర్సనాలిటీ ఉంది. మేబీ అది యూపీఎస్సీ లెవెల్లో 130 దగ్గర ఉండొచ్చు, 140 దగ్గర ఉండొచ్చు, 150 దగ్గర ఉండొచ్చు, యూ నెవర్ నో. బట్ మనం హ్యూమన్స్గా మన టార్గెట్ ఏంటి అంటే డే బై డే మనం ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి, రైట్? ఇంప్రూవ్ అయ్యే టైంలో కాస్త బ్యూరోక్రాటిక్ లక్షణాలు ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడమే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్గా తీసుకుంటాం. ఎంత చెప్పినా ఏం చెప్పినా ఎంత గుడ్ పర్సనాలిటీ అయినా కొన్ని క్వాలిటీస్ వాళ్ళకి కనిపించకపోతే మనకు మార్క్స్ రావు. ఓకే, ఆ క్వాలిటీస్ ఎట్లా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలంటే 1, ఆల్వేస్ ఫాలో ద కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, కాన్స్టిట్యూషనల్ వాల్యూస్ని ఓన్లీ ఎగ్జామ్ కోసం చదవడం కాకుండా అసలు కాన్స్టిట్యూషన్లో స్పిరిట్ ఏముంది, మీరు కాన్స్టిట్యూషనల్ దగ్గర రాంగ్ నేర్చుకున్నారనుకోండి, మీ పర్సనాలిటీ ఎంత డెవలప్ అయినా కూడా ఎగ్జామ్ పరంగా పనికి రాకుండా వెళ్తుంది. ఎందుకంటే మనం యాజ్ ఎ సిటిజన్స్, యాజ్ ఎ బ్యూరోక్రాట్స్, కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది అవర్ ఫండమెంటల్ లా. సెకండ్ ఏంటి అంటే మీ చుట్టూ ఉన్న పర్సనాలిటీస్ని చూడండి. చాలామంది గుడ్ పర్సనాలిటీస్ దొరుకుతారు, చాలామంది బ్యాడ్ పర్సనాలిటీస్ కూడా దొరుకుతారు. మేబీ రోడ్ పైన ఏం పని లేకుండా తిరిగేటోళ్ళ దగ్గర నుంచి కూడా యూ కెన్ లెర్న్ ఎట్లా డిసిప్లిన్గా లేకుండా ఉండాలి, రైట్? డిసిప్లిన్గా లేకుండా ఉంటే లైఫ్ ఎట్లా స్పాయిల్ అవుతుంది. ర్యాండమ్గా తాగుతూ గంజాయి తాగుతూ వాళ్ళ లైఫ్ స్పాయిల్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళ నుంచి కూడా యూ లెర్న్ మెనీ ఆఫ్ ద థింగ్స్. ఇవి యాజ్ ఎ దిస్ సైడ్. బట్ ఎగ్జామ్ సైడ్కి వస్తే దెర్ ఆర్ సమ్ సోర్సెస్. మీరు పర్స్పెక్టివ్ షో చూడండి, దాంట్లో డిస్కషన్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక ఇష్యూని పాజిటివ్ సైడ్ ఎట్లా చూడాలి, నెగిటివ్ సైడ్ ఎట్లా చూడాలి. ఐ థింక్ యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్లో మనం ఇదే నేర్చుకుంటాం. యూ టెల్ మీ ఎనీ స్టేట్మెంట్, దానికి నేను నెగిటివ్ సైడ్ చెప్తా, పాజిటివ్ సైడ్ చెప్తా. దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ మినిమం ఎక్స్పెక్టేషన్. సో పర్స్పెక్టివ్స్ చూస్తూ ఉండండి. అప్పుడప్పుడు హానరబుల్ సెక్రటరీస్ టు ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా లేకపోతే వేరియస్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ ఇస్తుంటారు. ప్రెస్ వాళ్ళు కన్సిస్టెంట్గా పుష్ చేస్తుంటారు కొంచెం కాంట్రవర్సీ చేయనీకి. బట్ వాళ్ళు క్లెవర్గా ఆ కాంట్రవర్సీ నుంచి బయటకు వచ్చి ఇష్యూని మాత్రమే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఇఫ్ యూ కెన్ డెవలప్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్, మీకు పర్సనాలిటీ టెస్టులో బేసిక్ మినిమం మార్క్స్ వస్తాయి. ఇవే కాకుండా ఇంటర్వ్యూలో కాస్త యువర్ టర్మినాలజీ ఆల్సో మ్యాటర్స్. మీరు ఎలాంటి వర్డ్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు, ఫార్మల్ వర్డ్స్ యూజ్ చేస్తున్నారా, ఇన్ఫార్మల్ వర్డ్స్ యూజ్ చేస్తున్నారా. దానికోసం మీరు హానరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ స్పీచెస్ కానీ, హానరబుల్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్పీచెస్ కానీ, లేకపోతే అఫీషియల్ డాక్యుమెంట్లో కానీ కొన్ని టర్మినాలజీ డెవలప్ చేసుకోండి. మీరు పర్సనల్ లెవెల్లో, ఎగ్జామ్ లెవెల్లో, యాజ్ ఏ టర్మినాలజీ లెవెల్లో 3 స్టేజెస్లో వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇంటర్వ్యూలో మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకోనికి. ఓకే, ఎనీ ఫాలో అప్ క్వశ్చన్స్? థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. యా, ఒక నిమిషం అండి. ప్రశ్న తోడ పుట్టు పరిణిత జ్ఞానంబు, ప్రశ్న తోడ పెరుగు ప్రాభవము, ప్రశ్న లేని జగతి ప్రశ్నార్థకమ్మురా అన్నారు. ప్రశ్న ఎంత గొప్పగా ఉంటే సమాధానం అంత గొప్పగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు ఎట్లాంటి ప్రశ్నలు వేయాలంటే, యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్కి సంబంధించి అసలు ఒక మహాసముద్రము అన్నదాన్ని వీళ్ళందరూ ఈది వచ్చారు. సో మీరు అడిగేటటువంటి ప్రశ్న వేరే వాళ్ళకు కూడా చాలా ఉపయోగకరంగా ఉండాలి. క్రిస్పీగా అడగండి, క్రిస్టల్ క్లియర్గా అడగండి. ప్రిపరేషన్కి, యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్కి సంబంధించి మాత్రమే అడిగే ప్రయత్నం చేయండి. ఒకరు ఒక ప్రశ్న మాత్రమే అడిగే ప్రయత్నం చేయండి. అట్లా ఇంకెవరైనా ఉంటే దయచేసి ముందుకు రండి. నేను ఎసెన్స్ గమనించాను, రండమ్మా, తను వచ్చే లోపల నేను చెప్తాను. వీరి అందరి సారాంశాన్ని నేను గమనించాను. ఏంటంటే, ఆరాటం ముందు ఆటంకం ఎంత, సంకల్పం ముందు వైకల్యం ఎంత, దృఢచిత్తం ముందు దురదృష్టం ఎంత, ఎదురీత ముందు విధిరాత ఎంత. అది మనము ఆరాటం ముందు ఆటంకం ఎంత, సంకల్పం ముందు వైకల్యం ఎంత, హనిత బాణం చూసాం కదా. సో ఇది మీరు మనసులో పెట్టుకోండి. బిగిన్ విత్ ఎండ్ ఇన్ ద మైండ్. మనము ఇప్పుడు ఉదాహరణకు మార్నింగ్ 4 o'clockకి మీ ఫాదర్ లేపి, రేపు మీ నాన్నమ్మ వస్తుంది వెళ్ళి పికప్ చేసుకోరా అంటే మీరు లేస్తారా, నాన్న నువ్వే పోయిరా అంటావు. రేపు నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ వస్తుంది పికప్ చేసుకో అంటే 4 o'clock అంటే 3:30కి లేచి వెళ్తావు కదా. సో లక్ష్యం అందంగా ఉండాలి, లక్ష్యం గొప్పగా ఉండాలి. మా దగ్గర సివిల్ సర్వీసెస్ కోచింగ్ తీసుకుని నువ్వేమవుతావు, గ్రూప్ 4 అవుతాను సార్, కానిస్టేబుల్ అవుతాను సార్. అట్లా ఉంటే ఎట్లా అవుతావు నువ్వు? సో లక్ష్యం గొప్పగా ఉండాలి, అందంగా. స్మాల్ ఎయిమ్ ఈజ్ ఎ క్రైమ్. సో గొప్ప ఎయిమ్ పెట్టుకోవాలి, ఇలాంటి వాళ్ళ ఎయిమ్ పెట్టుకోవాలి. అది మనకు లివింగ్ ఎగ్జాంపుల్ లాగా చూశారు. సో మీరు అడిగే ప్రశ్న యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్కి సంబంధించి మాత్రమే ఉండాలి, క్రిస్టల్ క్లియర్గా ఉండాలి. ఒకటే ప్రశ్న వేయండి, మిగతా వాళ్ళకి అవకాశం ఇవ్వండి ప్లీజ్. Good evening all. Myself Rajeshwari. I'm a student of BC Study Circle. My question is, selecting optional is a crucial thing in cracking UPSC. So on what basis we have to select optional subject? So there are 3 things optional selection ki.
The first parameter is you should see a broad market analysis. Ante put this year toppers. You're seeing a proportion. It is visible to your eyes. Anthropology, sociology. Some optionals are doing better. But take a 3-4 year average trend, not 1 year. Broadly that. Second thing, this is something that my seniors have told me. Take question papers of last 2-3 years. You don't have any knowledge of the subject. Just take the question paper and see some topics. Are they of your... If you take that question today, will you able to be write 2-3 sentences at least? For example, when I picked sociology, the question was Me Too movement. So I can write 2 sentences. It's about women speaking for everybody else. It started in a certain country and it moved. So that is something I liked. So if you like certain questions and you think you can write 2-3 sentences, then consider that optional. Third is see a couple of topper videos. They will tell you how many months they took. Can you give those many months? These can be 3 parameters on basis of which you can select an optional. Anybody else? See, whenever you read a syllabus, syllabus of different optionals, try to see whether there are some interesting topics in there. And later you generally try to see NCERT books of respective subjects and read the introductory chapters. So that gives you a feeling of the subject, and if you develop an interest, then you definitely go forward. So that apart from the points she mentioned, you can use these 2 points. Also, one more important thing with optional is, you shouldn't keep switching your optionals very after each and every attempt, because when we don't get enough scores, we often tend to see and blame the external factors. So therefore, it's important to look at our score and introspect, because changing optional means reading over a new subject all over again. Therefore, it needs to be taken care of at the very beginning, and try not to switch between optionals too much. Good evening, everyone. My name is Lakshmi. I'm working as an assistant statistical officer in school education department. కొంతమంది వర్క్ చేస్తూనే క్రాక్ చేశారు కదా ఎగ్జామ్, వాళ్ళకి ఏమేమి హార్డ్షిప్స్ వచ్చాయి, వాళ్ళ టైం టేబుల్ ఎట్లుండేది, ఇది నా క్వశ్చన్. Yeah, so 2-3 things, like what are the cons if you're working and preparing, right? So definitely the time factor, that's the huge thing. And second thing, there's a motivational factor also, because you already have a job and you want to prepare. So that much of motivation, that's much of drive. So you should maintain for like 1-2 years. So if you want to crack it in first attempt, it's like 2 years. So 2.5 years, right? So these are the like 2 negatives I could see. See, first thing is, how do you a time factor ni ella like tackle chestamu? So always start before. See, when I'm giving like 2022 attempt, so I started in Jan 2021. So I took that like 6 months extra. So generally everybody start 1 month before. So na first attempt 6 months extra తీసుకున్నాను. And always, so especially prelims to mains madhyalo, you won't be having enough time. So 100 days low, that's the like toughest phase, and you have to keep up with everybody. So అందుకే like I prepared my entire mains before giving prelims itself, doing that Jan 2021 to Feb 2022. So I made notes, కొంచెం వాల్యుయేషన్ చేసుకున్నా, like, so you should anticipate things. So at the end of the day, it's competition again. So you should, so UPSC like doesn't differentiate between working and non-working people. So you should keep up with that. So like ముందే extra time తీసుకొని ముందే like notes చేసుకోవడం, ముందే like test papers రాయడము. And second thing is like you should keep motivation. Motivation shouldn't be external thing. So internal motivation, again the process oriented thing. And third thing is, I would say like smart study. So don't be directionless. So in the country, like it's a very limited time we have. So don't be directionless. Always have the targets, because like work to manage everybody every day, you won't be having a routine. So routine under the daily. So you should have that 1 month, 2 month, 3 month target. So a 3 month target, realistic targets petkoni, how to achieve them, how to achieve those targets. So it's okay if you don't study for 1 day or 2 days because of work pressure. But over the period of time, 1 month, 3 months lo, mana targets achieve chestunama leda. And do that extra like smartness, like study whatever is needed. Don't jump into the ocean, like don't without a direction. Always have that compass to have the direction and to push you.
సో అది ఎట్లా వస్తుంది అంటే లైక్ అనలైజింగ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఏ లాట్ అండ్ సీ హౌ కెన్ యూ అడ్రస్ ద డిమాండ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ బై రీడింగ్ లెస్ హౌ కెన్ యూ ప్రొడ్యూస్ మోర్. సో ఇవి థింగ్స్ చాలా ఫోకస్ చేయండి. అండ్ ఐ థింక్ I don't think there's much that he hasn't covered. కానీ ఒక్కటేం చెప్పచ్చు అంటే నాకేం భయం ఉండేది అంటే ఇఫ్ దెర్ వాజ్ 14 hours మేబీ ఐ కుడ్ హ్యావ్ గివెన్ 2 mock tests. కానీ 2 hours ఉంది, హాఫ్ మాక్ టెస్ట్ ఇస్తున్నాను, మేబీ 4 questions రాస్తున్నాను. డోంట్ బీ అఫ్రేడ్ ఆఫ్ దట్. ఇట్స్ నాట్ ద నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ దట్ యూ రైట్, బట్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ రైట్ 2 questions a day and analyze them, that is also really good. What I would do is I would write the question, one more friend was preparing, we would write the questions, leave them on dining table every day, come back and check each other's questions. So don't be afraid that you're putting in less work. Quality is more important than quantity. మీ hours మాత్రం 6 hours కంటే తక్కువే ఉండే. Yeah, I mean, I can't talk for him, but in my case, I was more focused on the goal. ఇంత కంప్లీట్ చేయాలి అని, ఎంత టైం అనేది దట్స్ అప్ టు యూ. సో ఇట్ వాస్ మోర్ అబౌట్ వాట్ యూ వాంట్ టు డూ. ఈ లక్ష్మీకాంత్లో ఎన్ని చాప్టర్స్ చేయాలి, లేకపోతే 2 answers రాయాలి, 20 answers రాయాలి, హౌ మచ్ ఎవర్ టైమ్ యూ టేక్ అస్ అప్ టు యూ. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ. ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్? లాస్ట్ ఒక క్వశ్చన్ అలో చేస్తామండి, లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ క్వశ్చన్. Good evening, everyone. I'm Pranavi Prasad. I'm from Warangal, SR University Student Brand Ambassador, daughter of Prasad, who is director in Warangal of BC Study Circle. So in this Gen Z generation, like the main concept is like focusing. So how to stay focused, like not to get distracted with the social media. I'm just asking the simple question. How to stay, like, yeah. Hello. Hi. Good evening, everyone. I didn't get a chance to speak here, so that's why I'm answering the last question. అయితే బీయింగ్ డిస్ట్రాక్టెడ్ అంటే ఇట్స్ మై థింగ్. అంటే టీవీ చూడడం, ఇన్స్టా యూస్ చేయడం, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ హ్యాపెన్. సో దిస్ ఇస్ మై 4th attempt. ఈసారి నాకు ర్యాంక్ వచ్చింది. లాస్ట్ 3 times I could not clear prelims. That was the reason. అంటే యూ హ్యావ్ టు బీ ఫోకస్డ్ అండి, స్టే ఫోకస్డ్. ఎట్లా అంటే డ్యూరింగ్ మెయిన్స్ టైం ఆల్సో 3 months ఉంటాయి మెయిన్స్కి. సో డ్యూరింగ్ దాట్ టైం ఆ ఇన్స్టాగ్రామ్ అడిక్షన్ వచ్చేసింది అనమాట. వన్ డే హోల్ డే ఐ వాజ్ ఇన్ ఇన్స్టా ఓన్లీ. సో అట్లా ఇష్యూ ఉన్నప్పుడు వాట్ ఐ డిడ్ ఇస్ ఐ టర్న్డ్ ఆఫ్ మై ఫోన్ అండ్ మమ్మీకి చెప్పేసిన ఇంకా నేను కాల్ ఇవ్వాలా ఒక 1 week అని చెప్పేసి ఫోన్ పడేసిన అండ్ ఐ స్టార్టెడ్ స్టడీయింగ్. అంటే if you want to stay away from the distraction, you change your environment. You go to a library or you find a peer group who would constantly remind you of your habits, the way you're doing dealing with the things. అంటే మీరు మార్నింగ్ నుంచి there is one more thing known as habit stacking. సో దాంట్లో ఏంటంటే మీకున్న ఆల్రెడీ ఉన్న హ్యాబిట్స్లో మీరు కొత్త హ్యాబిట్ని యాడ్ చేయండి. సపోజ్ మీరు ఎర్లీ మార్నింగ్ 7కి లేస్తారు, 7:30కి లెట్స్ సే 8కి మీరు జిమ్కి వెళ్తారు. సో యాడ్ అ హ్యాబిట్ అట్ 7:30. సో మీరు ఇది రెగ్యులర్గా చేస్తారు కాబట్టి మీరు సపోజ్ మీరు మెడిటేషన్ చేయాలనుకుంటే మీరు 7:30కి చేయండి. సపోజ్ మీరు రీడింగ్ చేయాలనుకుంటే ఆ టైంలో చేసుకోండి. సో మీకు ఆల్రెడీ డెవలప్ అయిన హ్యాబిట్స్లో ఇఫ్ యూ యాడ్ అ హ్యాబిట్ ఇన్ బిట్వీన్, దెన్ ఇట్ ఈస్ దాట్ టైమ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ ప్రొడక్టివ్. దెన్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బీ కన్సిస్టెంట్ విత్ యువర్ వర్క్. ఎందుకంటే మీరు ఆల్రెడీ బిఫోర్ దాట్ చేస్తున్నారు, ఆఫ్టర్ దాట్ చేస్తున్నారు. సో అదే అనమాట, దట్స్ హౌ యూ స్టే ఫోకస్డ్. సో అది ఒక వాల్పేపర్ కూడా పెట్టుకోండి, ఇట్ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. I would just like to add, I think it's important to not get into the vicious cycle of being distracted and then getting demotivated. It's important to have short, achievable targets, and that will motivate you to keep moving forward. And there are also many techniques such as the Pomodoro technique also, where you can time yourself and have achievable targets. I think it is cleared with you. Right? Any more? సో లాస్ట్ చివరి క్వశ్చన్ అండి, ఇంకా మళ్ళీ క్వశ్చన్స్ తీసుకోము. తీసుకో, షార్ట్గా క్రిస్పీగా క్లియర్గా అడగండి, ఆన్సర్ కూడా అట్లాగే ఉంటుంది. Good evening to
all respected madams and sirs. My name is Samala Bhavani, student of BC Study Circle, Saidabad. My question to Sai Kiran sir. Sir, optional subject, sociology optional, how to make prepare notes, sir. Tips, sir. Tips. So I think notes plays a huge role, like how organized, how good your notes are that reflect in marks like most of the times. So first attempt I got around, like last attempt 2022 I got around 240. This time I increased to 284. And notes plays a huge role. So how I followed like note making. So my note makings are not done in one sitting, in one go. So initially, my approach was I started with essential sociology book, and along with that, I referred to toppers' notes. I read one reference material and used to look at toppers' notes like Dati Reddy ma'am and also Tushar Anshu sir notes. So I looked both of their notes and saw how they are making, how well, how concise, how they are doing dimensions, sub-dimensions and everything, and how they are adding value addition ఎలా యాడ్ చేస్తున్నారు అక్కడ లైక్ థింకర్స్ ఎలా యాడ్ చేస్తున్నారు కేస్ స్టడీస్ ఎలా యాడ్ చేస్తున్నారు విత్ రిఫరెన్స్ టు పర్టికులర్ టాపిక్ సో ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి ఎట్ వన్ ప్లేస్ ఇన్ దట్ థింగ్ సో నా సజెషన్ ఏంటంటే లైక్ పిక్ ఏ టాపిక్ ఒక చాప్టర్ తీసుకొని ఆ సబ్ టాపిక్కి వెళ్ళి ఒకసారి కంటెంట్ చదివి మొత్తము కంటెంట్ అర్థం చేసుకొని ఒక 2-3 టైమ్స్ చదివి గో టు ద ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఆ సబ్జెక్ట్ నుంచి 2000 మేబీ 15 to 2023 వచ్చిన క్వశ్చన్స్ అని చూసి వాట్ దే ట్రయింగ్ టు టెస్ట్ ఆ డిమాండ్ ఏంటి అని అర్థం చేసుకొని మేబీ రైట్ బ్రెయిన్ స్టామ్ ఫ్యూ పాయింట్స్ అని అక్కడ రాసేసి అప్పుడు యూ స్టార్ట్ మేకింగ్ ద నోట్స్ కంటెంట్ ఉంది ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ డిమాండ్ ఉంది అండ్ రిఫర్ టు సమ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ లైక్ టాపర్స్ నోట్స్ ఎందుకంటే అక్కడ నుంచి ఐ టుక్ లాట్ ఆఫ్ వాల్యూ అడిషన్ థింగ్ కేస్ స్టడీస్ ఎగ్జాంపుల్స్ అక్కడ నుంచే తీసుకున్నాను అండ్ ద మెయిన్ కోర్ కంటెంట్ ఐ గాట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఏ పర్టికులర్ రిఫరెన్స్ బుక్ అండ్ ఎలా చేయాలి అనే పద్ధతి నేను టాపర్స్ నోట్స్ నుంచి తీసుకున్నాను సో ఇట్స్ ఏ కల్మినేషన్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ నా నోట్స్ కూడా ఒక్కరోజు లైక్ ఒక్క సిట్టింగ్లో చేసినాయి కాదు సో ఒకసారి ఫస్ట్ సిట్టింగ్లో చేస్తాను దెన్ సో ఎవ్రీ టైమ్ ఇఫ్ ఐ గెట్ ఎ వాల్యూ అడిషన్ ఆ నోట్స్లో అక్కడ యాడ్ చేసుకుంటూ ఉంటాను సో ఇట్స్ లైక్ ఏ నోట్స్ కూడా ఒక 1.5 year జర్నీలో ఇట్లా ఎవాల్వ్ అవ్వకుంటూ వచ్చాయి సో డోంట్ థింక్ దట్ నోట్ ఏ పర్ఫెక్ట్ లైక్ నోట్స్ ఒక సిట్టింగ్లో ఒక రీడింగ్లో అయిపోతాయని ఎప్పుడు అనుకోవద్దు ఇట్ విల్ బి ఏ ప్రాసెస్ లైక్ వన్స్ యూ రివైజ్ ఎవ్రీ టైం రివైజ్ చేసినప్పుడు కొత్తది యాడ్ చేస్తుంటేనే అప్డేట్ చేస్తూనే ఉండాలి వాల్యూ అడిషన్ ఓకే Pleasant evening. My question is how to take spontaneous decisions as a bureaucrat. How to take spontaneous decisions as a bureaucrat. Anyone can answer? Ananya. స్పాంటేనియస్ డిసిషన్స్ యాజ్ ఏ బ్యూరోక్రాట్గా ఎలా తీసుకోవాలి ఎవరైనా ఆన్సర్ I'm so sorry, I wouldn't be able to answer. See, I in will answer every your daily question. I will Like, answer your you question. don't have to take a spontaneous decision. It has to be a reasoned and rationed decision. It shouldn't be impulsive. See, bureaucrats are facilitators of rules. We are here to facilitate rules. As per rule, we take a decision. There is no spontaneity in taking a decision. In some situations, we have to take spontaneous decisions, right, ma'am? Sorry? In some situations, we have to take spontaneous decisions. No, whatever decision, it is as per rules. There are special rules with the government. If you feel for some action, for some situation, we have to take a decision. We will move the file to the higher officials. Under special rules, the government might approve or might not approve. So bureaucrats are not supposed to take spontaneous decisions. We will end up in soup later day, and no one will pull you out. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ ఓకే సో ఇంతటితో ఈ క్వశ్చన్స్ ప్లీజ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ అందరికీ సార్ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇప్పటివరకు చాలామంది చెప్పారు లైక్ 3 to 4 అటెంప్ట్స్ చేశారని చెప్పారు ఏదైతే మిస్టేక్స్ చేశారో కొద్దిగా చెప్తారు ఇంటర్వ్యూస్లో అన్ని అటెంప్ట్స్ ఎందుకు తీసుకున్నారు లైక్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో క్రాక్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు అండ్ 3 to 4 అటెంప్ట్స్ తీసుకున్నారు ఏ మిస్టేక్స్ చేశారు అక్కడ అన్నది లైక్ మై క్వశ్చన్ అందరూ సాధ్యపడదు ఎవరో ఒక్కరు చెప్పండి ఎనీవన్ సార్ See, like, this is a long process. You should not be ignoring one thing when you're focusing on one thing. Like, initially, majorly, toppers ఏం చెప్తారంటే mains is the king. It is the king, but if you lose on prelims itself, there is no point. That happened with me in prelims. I lost by 0.66.
That is the least count. So you should not be ignoring prelims. Okay, you need to break down అనమాట. డేకి ఇన్ని అవర్స్ నేను ప్రిలిమ్స్ చదువుతాను, ఇన్ని టెస్ట్ రాస్తాను. టాపర్స్కి 50, I wrote 30. ఓకే, మేబీ ఇఫ్ I wrote 50, నాకు 2 ప్రిలిమ్స్ పోయింది. ఓకే, ఫస్ట్ అండ్ మై థర్డ్. సో డోంట్ డూ దట్. అండ్ మెయిన్స్లో some people like they don't prepare optional. So don't do that. Optional, it will decide, like it is the key and that is the scoring part. So don't ignore optional. Regular test రాయండి and like at an even intervals, like weekend రాస్తారా, like 2 weeks తర్వాత రాస్తారా, definitely do write tests. I know like there is a trade off, జిఎస్కి రాస్తారా దీనికి రాస్తారా అని, it's hard. So keep that balance. And interviewకి if I have to say, like నాకు ఇంటర్వ్యూలో I've scored well in both times, but I would say like the key to the interview is that you should be honest. Okay, the second thing is that you have to have this clarity of thought and you need to be structured. That is what they appreciate, and that's what I would say. Anybody else? Hello సార్, నాకు ఎప్పటి నుంచో ఒక డౌట్ ఉంది. హలో సార్, ఒక చిన్న డౌట్ సార్. అంటే నా పేరు వంశీ సార్. అంటే కొంచెం భయంగా ఉంది, ఎట్లా స్టార్ట్ చేయాలి అర్థం కావట్లేదు. అంటే ఇప్పుడు ఈ 2024లో మీ అందరు ఇక్కడికి వచ్చారా అంటే అందరికీ క్యాపిటల్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చారు కదా సార్. అంటే ఒకటి క్వశ్చన్ ఏంటంటే, యూట్యూబ్లో నేను చూసేటప్పుడు కానీ ఎప్పుడైనా మీరు కానీ చూసుంటే టాపర్స్ వీడియోస్ షివరింగ్ వస్తుంది. ఒకవేళ మీరు యూట్యూబ్లో చూసేటప్పుడు కానీ ఎప్పుడైనా కానీ మీకు ఒకటే కామన్గా ఏమనిపిస్తుంది అంటే మీ అందరికి క్యాపబిలిటీ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చారు. కానీ ఏదో ఒక సిచ్యువేషన్లో మీకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే నాకు ఈ క్యాపబిలిటీ ఉంది కానీ మా ఇంట్లో సిచ్యువేషన్స్ వల్ల ఏదో ఒక సిచ్యువేషన్లో ఆగిపోతేనేమో మేబీ అనిపిస్తుంది కదా. అంటే మీకు ఎంత క్యాపబిలిటీ ఉందని మీకు అనిపిస్తుంది అంటే నాకు ఎవరైనా ఆన్సర్ చెప్పకండి, క్వశ్చన్ వేయండి సార్. ఒక్కసారి ప్లీజ్ సార్, అందరికీ ఇది క్వశ్చన్ నాదొక్కడిది కాదు సార్, అందరిది కలిపేసి అడుగుతున్నా. చాలా దూరం నుంచి వచ్చారు పాపం, వైజాగ్ నుంచి మేడం వచ్చారు. క్లియర్గా అడగండి, మీకు అవకాశం ఇచ్చాము. ప్రశ్న ఏంటి? నా ఏమంటున్నా అంటే అందరికీ మీకు క్యాపబిలిటీ ఉందని మీకు తెలుసు. ఓకే, ఏమంటున్నా అంటే ఓకే, తన క్వశ్చన్ని మనం పర్సనల్గా ఆన్సర్ చేద్దాము. మిమ్మల్ని పర్సనల్గా నేను అందరితో మీట్ చేయిస్తాను, పర్సనల్గా కల్పిస్తాను. ప్లీజ్ ఆ మైక్ తీసుకోండి. ఈ ఆన్సర్ ఇప్పుడు చెప్పకపోయినా పర్లేదు సార్, మీరు ఇంటర్వ్యూలో ఎప్పుడైనా సరే చెప్పొచ్చు. ఫస్ట్ అడగండి మరి మీ ప్రశ్న ఏంటి సార్. మీకు ఏదో ఒక సిచ్యువేషన్లో నాకు ఏదైనా ఒక టాపర్ నాకు ఎవరైనా కొంచెం గైడెన్స్ ఇచ్చింటే బాగుంటే నేను ఈ పాత్ అనేది, ఈ జర్నీ అనేది ఇంకా తొందరగా రీచ్ అవుతుండే. అంటే ఏదైనా ఒక సిచ్యువేషన్ మీకు డౌట్ అనిపిస్తుంది, ఈ జర్నీ కొంచెం లేట్ అయి ఉంటే మాత్రం నా యూపీఎస్కి మేబీ నేను సెలెక్ట్ కాకపోతుండే అనిపిస్తుండే. మీ క్యాపబిలిటీ ఉంది కదా సార్, అందరికీ ఉంది. మైక్ తీసుకోండి సార్. ఒక్కసారి ఆన్సర్ అడిగారు కదా క్వశ్చన్ ఇంకా అయిపోలేదా? ఏమంటున్నా అంటే ఇదే సార్. ఒక పని చేయండి, మీ ప్రశ్నను ఒక వైట్ పేపర్ మీద రాసి ఇవ్వండి, మేము ఆన్సర్ చేస్తాం. ఒక వైట్ పేపర్ ఇవ్వండి తనకి, వైట్ పేపర్ అండ్ పెన్ ఇవ్వండి. రైట్, వీ విల్ క్లోజ్ ద సెషన్. ఫైనల్లీ ఆరాటం ముందు ఆటంకం ఇంకా చూశారు కదా. ఇప్పుడు ఫైనల్గా వీళ్ళందరి యొక్క జర్నీని చూశారు. భవిష్యత్తులో మీరు అక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళందరూ ఇక్కడ కూర్చోవాలి అన్న ఉద్దేశంతో బీసీ స్టడీ సర్కిల్ ఇన్స్పైర్డ్ ప్రోగ్రామ్ని కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఎవరైతే ఆస్పిరెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా రేపు భవిష్యత్తులో వీళ్ళు ఇన్స్పిరేషన్గా నిలిచి మీరందరూ కూడా ఇక్కడికి వచ్చి విదేశాలుగా నిలిచి మరింతగా మందికి కూడా మీరు ఉత్సాహం నింపాలని చెప్పేసి ఆకాంక్షిస్తూ ఈ కార్యక్రమానికి ఇవ్వటం పైన హై టీ అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. దయచేసి ఒక్క నిమిషంలో ఈ ప్రోగ్రామ్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ ఉన్న ర్యాంకర్స్ అందరూ కూడా కొంచెం ఇక్కడికి వచ్చేస్తే మేము ఒక ఆఫీస్ స్టాఫ్తో గ్రూప్ ఫోటో తీసుకుంటాము. ఆ తర్వాత పైన ర్యాంకర్స్ అందరికీ కూడా, పేరెంట్స్ అందరికీ కూడా ఒక హై టీ ఏర్పాటు చేయడం